Hello everyone. Welcome to my teaching learning session and we continue with BPCE, Industrial and Organizational Psychology Unit 3. We started with work motivation and to continue with that, let's understand what is motivation again. Motivation is a prerequisite for learning. It is an urge, a drive. The terms like motivation, urge, drive, incentives, all of these looks very similar because motivation is a drive that pushes you towards a movement which is towards a goal directed behavior, and it is a prerequisite for learning or any sort of goal achievement that you need to be doing. So let's continue with the process of motivation. Motivation starts with a physiological or a psychological deficiency, which is there is an urge. There is an urge because we need to achieve something which is deficient in nature. It could be a need, it could be a motive, it could be any kind of behavior that we need, or a need simply that activates us to do a behavior which is driven towards for achievement of a motive, achievement of a behavior, achievement of a task, or probably anything that you're planning to do. So let's understand what is the process of motivation. It starts with needs. Needs is always something which is deficient in nature, and that's how the motivational cycle starts in us. Needs could be any kind. It could be a physiological need, it could be a psychological need. Physiological or biological need would be equivalent to hunger, thirst, and sex, and physiological need, psychological need, sorry, would be equivalent to something which is a power to influence, power of affiliation. It could be a power of the need to communicate, need to social belonging. All of those would be psychological need. So whenever there's an imbalance or deficiency in any of these needs, we end up having a drive, which is there is an urge. That need elevates that need. This drive is set up so that the need is taken care of and they are action oriented after this. So as soon as there's a deficiency which is created in us, simple example, hunger. As soon as we feel hungry, there is a drive which is initiated. So drive would be an urge, a mental tension which is created, which pushes us towards achievement of that deficiency, which is the hunger at the moment. So provide an energizing thrust towards achieving a certain goal or accomplishing a certain task. So the need for the food, which we just spoke about, or probably water, it's translated to hunger. That creates a mental tension, which is a drive. And further after this is incentive. Incentive is that mitigates a need and decreases the intensity of the drive. Thus, attaining an incentive tends to reduce the physiological, that deficiency that you have and creates a balance. So incentive is moving towards the goal directed behavior. So let's take an example. A child is very hungry. The child is there is a there is a sort of mental tension or probably even physiological tension which is created, because of which the child runs around for food, asks his or her mother for the food, and as soon as he feels that the mother tells that you can have at the moment snacks which are kept in the cupboard on the second rack, the child just rushes, which is and eats it. So he rushes, which is moving towards goal directed behavior. Incentive is like an achievement. The child achieves the food, which is eats the food, and what happens? The need is satisfied. There is restoration of the need, but this need can come up again as a deficiency later. At that moment, the drive and the arousal is taken care of, but that need will come up again in the evening when the child will feel hungry again. So these are the process of motivation. Now moving to classification of motives at work. So what are the kind of motives that you have at work? So motives are ideally divided into four categories in two dimensions. Primary and secondary motives are extrinsic and intrinsic motivation or motive to understand. So primary motives are something which are completely unlearned. These are innate in nature, physiological need that could include something that you're born with, something that is a part of your body as soon as you're born. So it could be hunger, thirst, it could be sex, it could be sleep, which is such a mandation thing. Maintenance of the body temperature, which is the homeostasis. This is also a primary need. Homeostasis is the internal external regulation to create a balance in the body. So, in summers, your body sweats because of the fact that it cools down your body. And in winters, you wear warm clothes and keep your body warm. In the cooler environment, again, regulates the internal and external temperature of the body. And these needs arise from basic requirements of life. So, survival is again a thing here. It is survival in nature, important for us to have, and they are therefore virtually universal, which is very true.
Biological needs are something that at this point of time, at this age, I will also have in the same intensity. You students watching us at this point of time will also have these base the primary needs also at the same intensity. So it is universal in nature, but they vary in intensity from one person to another. In terms of the capacity is same, you all are experiencing this need. Some might experience the hunger at a higher intensity. That's the reason, there are people who are not able to diet, and the other end, there are people who are able to diet and exercise. That's again variation in intensity, but universality is there amongst all of them. For example, a child may need more sleep than an older person, which is very true. The child has broken sleeps and chains of sleeping patterns when they are young in comparison to the others. Now, moving to another set of motives, which is called the secondary motives at work. Secondary motives are something which are not innate, you're not born with them, it's learned. They are more social in nature. It arises from a result when you interact with the environment or, people, culture, community within that environment. Included in this category would be affiliation, which is your wish to be associated in a group community. Like any college that you're associated, it should be affiliated by UGC. So it's again an affiliation which provides you recognition, status to you. Also, there could be recognition, which is also a need, which is need to be tangible proof that one is getting ahead. Status is again a need in a society. Status is, your rank. Where do I stand? Then there is power. As I said, the need of power is one of the most impactful need today. Teenagers do not get to know, when we talk about need to power, it's not only coming from politicians who's asking us to vote, but also it's coming from social media influencer. We are sticking on to our social medias and watching these influencers for hours. That's also a need to power. They have exerted so much of influence on you that you do not leave your phones and you watch the social media for longer duration. Then there is a need of achievement, which is to complete a task or a goal. There's a need for independence, which is autonomy that we talk about. Secondary needs are strongly conditioned by your experiences. Also, it can be conditioned by the culture, the norms that you are a part of. It can vary from people to people. It can fluctuate very frequently. So it can fluctuate from day and night. People who have accomplished a goal, they have achieved the goal of affiliation, goal of achievement. So maybe at one point of time that the intensity of the achievement motivation would have been very high, but later it could go down because it's been achieved already. Also, secondary needs are subject to change across individuals to individual in time and situation. So, in the morning, it could be something else. People to people, it can vary. Family to family, it could vary. So, changes are highly in comparison to something which is primary. Primary needs are something which is universal. We all will have it. The only change, the only difference that we have is intensity. Let's move to the second dimension, which is intrinsic and extrinsic motivation. So, speaking of extrinsic motivation, it's related to tangible rewards such as salary benefits, fringe benefits, promotions, also contract of service, the work environment, conditions of the work that you're working in. So, this is intrinsic, which is the benefits which are coming from the external environment. External environment is something like patting on the back. That's also an extrinsic motivation because it's coming from your external source. Then individuals are externally motivated when they engage in work in order to achieve their goal that is apart from work itself. So at times people are doing an extra mile, going beyond an extra mile to achieve something because of that extrinsic motivation, probably a perk and incentive, a salary hike probably that might be expecting. That could be something which is extrinsic motivation. Like the term suggests, extrinsic would always be coming from outside. Intrinsic, which is the next dimension that we are talking, the next part of this dimension that we are talking about is intrinsic. Intrinsic is the opportunity. It's such as you take it as a psychological reward, opportunity to use one's ability, sense a challenge, make changes in your achievement on your own, receiving appreciation, positive recognition, being treated in a caring and considerate manner. Individuals are intrinsically motivated when they seek enjoyment, interest, and satisfaction of curiosity, self expression, personal challenge in the work. So, when we talk about extrinsic motivation out, in a work environment, it's going to be doing something which is beyond your work. So, that's how you get someone supporting you, or probably someone praising you, someone
giving you something from external. Intrinsic motivation talks about same appreciation, same reward, challenge being received by something which is, it's something which is taken from inside. So your ability to change, your ability to sense an achievement or a challenge. So intrinsic motivation does involves people doing an activity because they find it interesting, very interesting, and derive simultaneous satisfaction from the activity itself. So it's all internal. They feel the ability that I can do it, and they achieve a sense of satisfaction that I'm able to do it. So that's something which we call as intrinsic motivation. Now, coming to theories of motivation that we have. Theories of motivations are one of the most expansive thing that we are going to do, as the theories of motivations have been divided into three kinds. So when I say three kinds, we have three types of theories of motivation under which there are multiple theories that are coming. So there are like three brackets and categories. The first is content theories, then we have process theories, and then we have reinforcement theories. So let's understand what are these three kinds that we have. So we have content theories. Content theories are considered with identifying the person's need relative to their strength, goals they pursue in order to satisfy these needs. So in content need, in content need, we are trying to find out people's need in accordance to their strength. So a need which is there in relationship to their strength, and goals they pursue in order to satisfy these needs. So your goals are made according to the needs that you want to satisfy. Like having a timely meal. Your goal is to probably diet or probably lose weight. So your need is in relationship to the goal. So it's very equivalent to both of them. Now we come to something which is process theories. These theories are concerned more with how a behavior is initiated, directed, sustained, and attempt to identify the relationship between dynamic variables which make up motivation. So when we talk about any behavior which is initiated, so that you can sustain it, you can direct it towards the goal, identify the relationship within that behavior achievement of that variables, and keep up your motivation. So it's like achieving a goal, also at the same time being able to maintain that behavior, sustain that behavior, direct yourself, energize yourself, and identify the variables around it. So let's take an example: a child is participating in a race. So he feels that my behavior needs to be competitive. I need to be positively competitive with people, not to fight, not to get aggressive, and make sure that my practice, my warm up sessions are very very strongly taken. So obviously, behavior initiated. I need to be regular with my warm up and my practice sessions. So they are creating a behavior that is initiated. The person is it is directing the behavior. The child is coming every day. The classes are set up in such a way that the child finds it very interesting, and their behavior of coming on time and staying for practice session for 2 hours continues. This will make them identify that the child likes interesting session, which is dynamic other variables, and he likes something which is more creative and makes up, keeps their motivation also high. So this is process. What is happening through the process of achievement of any goal. Then we talk about reinforcement theory. Reinforcement theory is like more like an outcome theory. Content is how do you begin, process is what is in between, reinforcement is what is at the end. So this theory seeks to explain what type of consequences motivate different people to work. And it focuses how environment teaches us to alter our behaviors and to maximize the positive consequences and minimize the adverse consequences. So this is something in terms of explaining what are the consequences, what are the kind of consequences that will motivate different people. So maybe, for example, a person who at work completes a task does not like too much of appreciation but is happy with an incentive, so a money reward. So for a second person, money reward if not given and appreciated in front of 10 people, and the entire company knows that this person has completed the task, that could be the kind of positive consequence the second employee want. Maybe the third employee is one of those who's very very introvert. They want a certificate of appreciation landed on their table and do not want to communicate with anybody, like do not want to speak to anyone in person. So this is like the kind of motivation that we speak of in people. So when we talk about content, content is how do you begin your journey, how do you start with your goals. When we talk about process,
Process is going to speak about something what is in between. What is the content in between? The behavior is initiated, directed, and sustained. How do we keep the behavior motivated, sustaining, and make the activity so interesting that the person or the work employee does not lose the energy or motivation? The last is how to reward the different work colleagues that you have around yourself. So that finishes with the three kinds, which talks about content, process, and reinforcement theory. We will begin. We can also see process and content theories that we are going to start with. Today, we will start with content theories, the beginning theories. These are the Alderfer's ERG, one of the most famous Maslow's hierarchy of needs, Miklin's needs of theory, and Herzberg motivation and hygiene theory. Content theories are one of those theories that you can easily relate to yourself. It is associated to need satisfaction, how to start with a goal. So these are content theories would be something that you can really relate to because all of us has need that we want to pursue and complete. So let's move to content theories. To begin with, content theories of motivation focus on factors to internal to individual that energizes and direct behavior. So it's equivalent to the fact that how you are motivated, what keeps you motivated, what are the kind of activities that you will like when we talk about motivation. So, also in general, such theories regard to motivation as a product of internal drives that compel an individuals to act towards the satisfaction of individuals' need. So, when we are talking about content theories, they are actually talking about drives which makes you complete a task, which makes you, complete an initiated need or complete a deficient need. So this is what a content theory is all about. That's why this is the starting theories content, and the process is in the middle, and the last one that we talk about reinforcement is the last, which is at the consequence. Now, starting with the first theory that we have, this is the Maslow's needs of hierarchy. One of the most, as I said, it's one of the most famous needs, not only in psychology of industrial psychology, in social psychology, in psychology of personality. It's one of the most famous theories of Maslow. So let's understand what did Abraham Maslow state about. This is a theory given by Abraham Maslow, hierarchy of needs. So speaking of these needs, he stated that there are needs of people which are arranged in a hierarchy, and satisfaction of these needs in these hierarchy are essential to achieve their highest potential. So let's start. I'll show you an image also. This will help you and support you in understanding. So when we speak about the first need, which is called the physiological need. So do you see the pyramid here? So when we speak about the pyramid, the first needs are the physiological needs. The physiological needs again are primary needs like a primary motives. Hunger, thirst, shelter, clothing, sleep, food, something that you cannot survive with. It's basic to survival, universal to all. We are usually born with it, and it is required for a good, what do you call this? For a good maintenance of your life. So sustain and maintain your life, you will need these physiological needs. And people look forward to these needs first. So if there's a hierarchy in a pyramid form, remember this is the need which would be achieved first. Then we move to security. Let's take an example. Your physiological needs have been achieved. And when we talk about the physiological needs being achieved, we move to the next. We move above the hierarchy. So these are lower needs. It moves from down the hill to up the hill. So we move to safety needs. Safety needs would be after you satisfy your physiological need, you want to be assured that you are safe, you're healthy, you are having a good, what do you call this, good association with people, you are making good friendship, good companionship. The place that you're working is very safe, and it is maintaining your economic level so that you can actually sustain your family. This is like safety security needs that you have of yours. Then move after safety need after which is you keeping yourself safe, working at a safer place, having good association, and working with people whom you feel very nurtured with is safety need. After the safety need is achieved, we move to something which is the social needs. After social needs, the lower needs finish, we move to higher end needs. So that these three, the physiological, safety, and social, are lower needs. We always will start from the lower end to the upper end in the same sequence. After you've achieved the safety need, we move towards love and belonging needs, which are social. It is essential for humankind to associate with people, to work with people together, to what do you call this, to be able to
sense an intimacy level with people, and to be able to have a connection. So once the connection, the friendships are formed, the association is formed, and we're able to connect with people, we move to the higher end needs. Higher end needs starts with the self-esteem needs. First, let's understand what is self-esteem. Self esteem is value ranking of a person. So, simply it's a value ranking that you provide to yourself. So, people who have a higher self esteem would be the ones who end up saying about themselves that I am one of the best speakers in my class. I comprehend the theories better than the others. So, this is value ranking that we have. Also, at the same time, we talk about achievement and self esteem. We talk about after you feel safe and secure, you feel loved around the people, you want to start achieving. You want to move towards your goals, you want to move towards achievement of these goals, you want to achieve the need of power, respect, autonomy, self confidence, and achievement. After you've achieved the respect, the power, influencing people, being able to achieve your goals, you move towards self actualization. So, when we talk about self actualization is something which is associated to morality. It is, it's creativity, it's spontaneity, and acceptance. So, self actualization ideally is associated to these needs. And what does it define to? Self actualization is defined as achievement of your highest potential. So, being able to achieve your highest potential, which is something which is the best in you of that need, is called self actualization. And it would be different for different things and different for different people. Realizing your fullest potential is self actualization, one of the last needs of the pyramid, and one of the for the completion of the pyramid. So we always start with physiological needs, safety need, love, esteem, and self actualization. Uh, when we talk about the pyramid, I'll give you an example which is associating to organizational psychology only. When we speak about organizational psychology, understand that when we talk about, let's take an example, you're going for a job interview and you're going to achieve and take up a job. So once you go and you've seen an advertisement and you've seen the pay package, remember you've seen the pay package, your physiological needs of hunger, thirst, and shelter, everything is going to be taken care. So the first reason that you take up a job and go for the interview and apply for that is physiological need. See, we take that first need completely at the first point of time. Then we move to something which is safety and security. So when we talk about safety and security will talk about once you go for an interview, you see while walking to the interview that the place is very safe. It's at a very posh hub of IT, or posh hub of schools that you want to work to, or hospitals that you wish to work, and you find that it's at a very reputed place. People there seem to be very friendly, and the environment there seems very friendly. People feel very homely over there, and they feel very professional. And the area that you're going through is easy to commute. You're able to find your your conveyance to move around. So this takes care of safety. Once you feel that you go there, you give up an interview, you find people very welcoming. You find the place physiological. I'm not talking about the psychological characteristic, but the physical characteristic also, which is the office is situated at a very safe place. You find it safe, then you pick up a job because the pay and the safety, the sustenance of your family can be done with the same pay, and you find the place to be very healthy and very safe. Now you pick up a job and you join. Once you join, you start interacting with people, you start forming relationship with people, you start becoming more intimate with them, you have a sense of connection and bonding. There's a lot of intellectual capacity which is matching with this group of work that you are doing. So this increases your love and belongingness. Once the love and belongingness you have achieved, you'll be able to target your goals. You'll be able to achieve, nurture yourself well. Pick up one assignment, do that task, achieve goals. Once you've been achieving goals after goals, you attain confidence. You start, stating yourself that I am one of the best workers in my in my this thing, what do you call this, in my job profile, people really like me, I'm one of the most lovable. You are ranking yourself. Once you rank yourself, you'll be after a month or a year, you'll find yourself achieving most of your tasks, coming beautifully in every task, doing well. That is self actualization, which is reaching to your fullest potential. Also remember, not all of us reach to self actualization, which is not all of us
are able to, reach and attain our fullest potential. Remember, we never move up to down, we always move down to up. A lot of people who, like the example that I gave, for example, some people did not like the environment. The same example that I gave of the job, they like the pay package, but they find the place at a very, unsafe area. They might not take the job. So the process will start again to another job from the physiological need. So, to any need completion or any task completion, Maslow states that you always begin with the physiological needs and move up the hill towards self actualization. Also, self actualization is something that we all are not achieving, we all are not reaching. That finishes with Maslow's hierarchy of needs. Hierarchy moves from the down to the up area. Now let's move to elder first, ERG theory. You will all see that, all of these theories, content theory is talking about satisfaction of need, because this is the beginning. Content theories are the beginning theories that we have. So it will talk about need satisfaction. It will talk about what kind of needs are there in people in the company. First was Maslow. I gave you an example that how do we, form goals in our workplaces? How do we even pick up a job at times on the basis of Maslow's theory? Now let's move to Elderfer's ERG theory. Elderfer's ERG theory was an extension of Maslow's theory. So when I say extension, Elderfer pick up from Maslow's theory a little, and he extended from the same theory, picking up their hierarchy of needs and classifying them into three. So five Maslow's need was reduced to three here, and ERG is equivalent to existence need, related needs, and growth needs. So that's what ERG stands for. Let's begin in understanding what did Elderfer try to classify these three into in 1972. He stated that existent needs relate to basic survival of humans. So as we say existence, this is similar to the physiological and safety needs suggested by Maslow. So this would be primary to your existence. You cannot go without it. It is survival for us, for our maintenance of our life and survival of our life. It is something which is basic to us. We cannot do without it. Monetary reward, working condition, incentives, money, living conditions, wherever you are living, the amenities that are given to you. So these are basic needs, and these are equivalent to the two of Maslow. Two of Maslow suggest of the physiological needs and the safety needs that we have. Now let's move to related needs. Related needs, these in an individual has a natural desire to develop social relationships. So this is equivalent to the social needs that we were talking about, the love, belonging. So related needs are trying to tell us that as human beings, we are social animals. So when we are social animals, don't we join at a place first and we probably move to a new place? We have this thing of, when we move to a new place, we have this thing of forming relationship, being with people, and working with people, forming relationship that you meet. So as soon as you join a workplace, doesn't it happen that you start connecting with them, forming friendships, start talking about likes or dislikes? He gives importance to these interpersonal belonging needs. He wants to identify and get recognition for himself. These needs are related needs. These needs are similar to social and esteem needs according to the Maslow's theory, which is very true. Social and esteem related needs are being able to connect with people, form your connection, form your friendships, and then further start up your achievements, start ranking yourself amongst your friends. Then we come to something which is the last, which is the growth need, which is self actualization. Equivalent to actualization, trying to tell us that all of us have that internal desire to grow, to achieve, to have a task, to move towards something or the other continuously. Tell me, I'll give you an example of a day. You get up in the morning, you do have a need that you want to fulfill, you do have a task that you want to fulfill. It could be an organizational career, it could be a personal life. Let's take an organizational example itself. As soon as you move to your work desk, you have bundle of work which you need to complete. So you make up a goal. So that's like your growth need of the day. Let's take an example. If that growth has to be a span of 1 month, it has to be like new skills I want to learn. Like during pandemic, teachers were also learning. They were learning new skills from online teaching. Students were doing online internships. So see how we were upskilling ourselves. So that is also something which is growth needs, equivalent to self-actualization.
So summing up the entire ERG theory, which is existence, relatedness, and growth, equivalent. Do you see the picture that I've shared? Along with that, which is ERG. Again, existence as primary, it will come in the last, like at the first go. You need to complete the E first, then you will complete the R, and then you will complete the G. So that's how we talk about the ERG theory that we have. So that completes with the second theory of content parts, dimension of theories. Now, let's differentiate between when we talk about Maslow's theory and ERG theory, they seem similar. So when we are talking about they seem similar, we are, associating that is there any sort of difference between the two, or the models are equivalently same. The model proposes that growth needs are not only unlimited but are actually awakened each time the satisfaction is achieved. So they are trying to tell us that when we are talking about growth needs here, as soon as they're achieved, we will have another need coming up for achievement. Thus, while Maslow suggests that the needs no longer exist and motivates us. So, according to Maslow, once the self actualization is done, we are unable to, we would not be able to move towards that need again, which means once you've achieved that need, it does not exist. Whereas when we talk about the ERG theory of Elderfer suggests us that once the need is satisfied and it's complete, we will have another need at the same parameter. So yeah, when we talk about this, growth needs are unlimited, whereas the self-actualization needs gets completed. Once you've done it, it's complete and it's finished. It will not ever motivate you again. For an example, if a job provides a great deal of challenge and creativity, our growth needs might become stronger, leading to seek us greater challenges at work. But when we talk about self-actualization, once we've achieved a task according to Maslow's theory, that need is no longer present to motivate us. So that's the difference between the two. Also, it suggests that if an individual continually unable to meet the upper level needs, the person will regress and return to the lower level of needs. This is completely true for the Maslow's needs. Maslow suggested that if you're not able to achieve the esteem needs and you're not able to actualize, you will come down to your physiological need. You will start doing monotonous work to complete and get your shelter, move towards the upper needs, but move towards the second safety and then love and belongingness. If your upper two needs, the highest needs, are not being recognized. For example, if employees cannot find emotional support or recognition on the job, they might demand a higher pay for better health coverage, which is very true. So when people feel that, okay, I've not found any bonds in my workplace, I have no connection, they start looking only for money. They start looking only for sustenance as a compensation of not being able to find friendship, intimacy, connections, esteem in their workplace. So that's how, these growth needs are so dynamic in nature that we actually need them all the time for completion. So if you feel that you're working without any need satisfaction, it's not possible. I feel Maslow's and ERG theories are one of those theories that keeps functioning all the time. Speaking of that, when we speak about the upper needs, we need to know that there is a thin line between when we talk about the upper and the lower need. There is a thin line between the Maslow's theory and ERG theory. ERG theory does talk about lower and upper need and going from down the hill to up the hill. The only difference is they say that the upper needs are growth needs are unlimited in nature. So this completes with the difference, and we read the difference from the image itself. Adler collapses Maslow's theory of 5 level into three. So the difference was there was a 5 level theory. Here we have 3 level theory, 3 level needs in Adler. Adler says that growth needs strengthen us positively. Growth needs satisfaction, which is very true. Once you complete one growth need, you will have another, and your challenges become bigger, your achievement becomes bigger. Alderfer sees hierarchy only in terms of increasing abstractiveness, which is moving from down the hill to up the hill. Whereas Maslow stated if you do not achieve the up the hill needs, which is the higher needs, you come down. So we go back also. Alderfer says we only go up. Because once you reach up, you'll keep achieving one need or the other. Alderfer recognizes frustration regression as well as for satisfaction progression. So Alderfer also spoke about that how the frustration regression theory, which was suggested, he also incorporated the same in the
need hierarchy that we had. So this completes with Maslow's theory. Very similar theory is ERG, which is an extension coming from Maslow. When we speak about the others, let's move to the next theory that we have. Same. We have similar theories of Herzberg of content theories, which is the starting theories that we are talking. So under content dimension, we had Maslow, we have ERG, now we have Herzberg's motivation hygiene theory. So when we talk about motivation hygiene, so this was an account on the basis of research which was done by accountants and with accountants and engineers. So there were researches, multiple researches which was conducted on accountants and engineers. Frederick Herzberg, 1968, developed motivation hygiene theory. The central concept of Herzberg's two-factor theory is that factors which contribute to job satisfaction are taken as motivators, and factors that do not contribute and are contributing to job dissatisfactions are usually the hygiene factors, which do not provide us any motivation. So when we speak of this, remember, uh, taken an example when they conducted a lot of researches on accountants and engineers, they found that people were usually motivated by factors which were contributing to their job, which connected as motivating factors, and hygiene factors usually led to dissatisfaction. So we will also talk about these two set of factors that we have. So apart these hygiene factors and motivators, Herzberg identified two distinct set of needs that we have, two distinct set of factors: intrinsic factors and extrinsic factors, apart the hygiene and the motivators. The two other factors that Herzberg spoke of was intrinsic and extrinsic. Again, see, the terms are so similar. Intrinsic would be something which is internal, and extrinsic would be something which is external. So speaking of that, intrinsic factors exist within the job. They relate to the job content. They occur at the time of performing the job. They relate to the positive feeling about the job. So intrinsic factors exist within the job. So it's within the job that you have, and it's also the motivating factors that we have. So speaking of motivating factors, when we talk about, they are equivalent to something that energizes you from inside. So if you want to be a part of the job because you love the job, you want to keep doing it all the time, that's an intrinsic factor, and that's also a motivating factor that you have. Now let's talk about extrinsic and hygiene factors. So we have the similar names. Hygiene turns out to be extrinsic, and motivating factors turns out to be intrinsic in nature. So hygiene factors are related to conditions of the job where the job is being performed. Therefore, they are somehow environmentally centered. They relate to the job context. They occur after the job is complete. They are identified also at times as job dissatisfiers and are associated with negative feelings of the employees. So, there could be possibility that job satisfaction is there in an employee because there is a lack of hygiene in the workplace. The employee is not able to take his or her nature's call in a day, and they were dissatisfied with the condition. Also, it could be that there is a lot of dust and dirt which is all around the work environment. There is lack of cleanliness in the work environment, which could be something which demotivates the employees to work. Whereas the motivating factors are kind that they're coming from inside. I love my job. I want to go every day. This is like the best kind of work that I've ever done. So it's coming from inside. It usually gives us positive feelings. And the dissatisfiers, which are hygiene factors or something which is in extrinsic factors, usually demotivates the employees. Now, moving ahead, let's look at the image on top. What could be motivation factors? Your achievement from within, your work itself, as I said, people loving their job at all costs. They love the kind of job that they do. Advancement, responsibility, achievement. These are motivating factors because they're coming from inside. Your need to achieve, your need to recognize, your need to advance, move ahead. That's motivating factors. Hygiene factors could be bad company policy, bad hygienic conditions. Working conditions are not good, timings are not good. They start at 8 in the morning, go on till 7 in the evening, like completing a 12-hour of journey in the workplace of the day. Also, there could be that there is no job security, there is no health insurance given to the work employees. Subordinates are not very good.
There is no interpersonal relationship with the peers over there. There is a lot of technical malfunction at the workplace. So these all are contributing factors which are considered as hygiene, which is associated to more the external environment and the place and the context. They tend to create a negative feeling in the employees most oftenly. Now let's move to another theory. Now we move to Miklin's learned needs theory. Again, need are something which is very important in content dimensions of theories. So Miklin's theory started in 1971, suggested that needs are amplified or they are suppressed. So they are either accelerated or reduced through your self-concept, through social norms and your past experiences. So therefore, what do we say? The needs are learned. So you learn to accelerate your need because of the fact that people have a high self concept. There could be a possibility people are under a social condition where they're told that you are not allowed to work. So they will have a need which tells them, which suppresses their need to work and achieve. So, as we understand, Miklan suggested that these needs are suppressed through self concept, social norms, and past experiences. Obviously, when they are suppressed and they're amplified, so when you can increase and decrease it, it is learned, it is acquired in the environment. What are the basic primary needs according to Miklin? He stated there is a need of achievement, need for affiliation, and need for power. So, need for achievement is the desire to excel, to achieve in relationship to the standards and pursue the goals. So, obviously, achievement is the desire to excel. It is the desire to achieve relationship to set standards and pursue and attain goals. Need for affiliation is, to desire to make friends, association, good personal relationship, interpersonal relationship at workplaces. Then there's a need of power. Need of power and I feel affiliation and achievement. These are such automatic needs which are bound to be present in an organization. Look at it as an organizational psychology setup. When you go to a job, need of achievement, need to complete a task, need to have friends along to work along with, and the need of power, exerting control over the environment and people is such an important thing that we want. So need of power is the desire to control one's environment and influence others. People with a strong need for achievement want to accomplish reasonably and challenging goals through their effort. They prefer tasks with moderate degree of risk and those that provide immediate and precise feedback of their task, which is very true. People who have a very high need of power, they will pick up a kind of task which is moderate in nature, not too difficult, also will give them an immediate feedback, will take care of them. Like when we talk about take care of them, will when we talk about will take care of their needs, give them an accurate feedback immediately. So they want something to happen in a loop, in a cycle, so that they get to know what they're doing is correct or not. Also, high achievers find accomplishment of a task to be intrinsically satisfying and they do not expect or necessarily desire accompanying material rewards. So, people who are very happy, like intrinsically very happy with their jobs, they do not always require an material reward. Also, when high achievers select a goal, they tend to be totally preoccupied with the task until it is completely successful or completed, which is very true. Until something is not completed, people will always keep looking forward to it. They will be completely occupied. So, high achievers, once pick a task, they are completely engrossed. They're trying to tell us that how high achievers at a workplace look like. Let's go to the image that we have. Miklin's theory, need for power, affiliation, and achievement. A very simple theory that tells us that how our needs can be accelerated and reduced because of our self-concept, social values, and past experiences. Now, moving to process theories. We've done all of the content theories which talk about Maslow, ERG, hygienic motivation, and Miklin's theory. Let's move to process theories that we have. So when we are talking, well, let's differentiate between the two also. When we were talking about the content theory, those were theories that talk about need satisfaction. Process are more like cognitive theories, focuses on conscious human decisions, processes as an explanation of motivation. So these process theories are concerned with determining how individual is energized, directed, maintained in a task, especially willed and directed human cognitive process. So here we are talking about the process, that how a task achievement is happening and what kind of cognitive process, how are you thinking, how are you deciding, how are you problem solving.
So all the cognitive processes here are something which are the focus. Where in the content theory, the focus was what are your needs and what are the what need satisfaction would you require. And all the theories spoke about what satisfaction of needs at a workplace, increasing of need, decreasing of need. Here it's more like a cognitive thought. Here we are talking about what do we focus while we are doing a task, what are the kind of decisions, what are the kind of goal achievements, what are the kind of analysis, reasoning, thinking are you doing. So also process theories of motivations are based on early theories of cognition, as I said. We are looking forward to cognition here. We are talking about how are you thinking, what are you thinking, and how well are you problem solving and deciding, reasoning. So, which posit that behavior is a result of conscious decision making process, which is very true. Motivation, if you talk about motivation, is coming from a Latin word movere. Movere means to move. So when we talk about a behavior is a movement. It is an overt response. Overt is something which is observable. You can see your behaviors. And whatever goes behind that conscious decision of making a behavior, that going behind the reasoning, thinking, problem solving, analysis is something which is process theories. Process theories of motivation provide an opportunity to understand the thought processes that influence your behavior. It explains how workers select a behavioral action to meet their needs and determine their choice. So, here we are not talking about what need and how need. Here we are talking about how workers select an environment to achieve those needs. So, what is the process? What is the journey that you require to complete that need or satisfaction? Now, let's come to something which is the first theory of your content when we talk about process theories. The process theories, first theory that we talk about today is going to be Vroom expectancy theory of motivation. Now, you will find a difference also over there. There we spoke about needs. What were needs? How are we completing them? Here we become a little more accurate, a little more objective in understanding theories. These are process theory. We will talk about the journey. We will talk about how are you processing or completing a task. So Vroom expectancy theory of motivation in 1964 suggested that motivation is a product of three factors: expectancy, instrumentality, and balance. So when we speak about all of this, remember your motivation to complete a task, motivation to do a task, motivation to do a job or a kind of project at your workplace will be equivalent to your balance, your instrumentality, and your expectancy. So let's understand. Expectancy is one's estimate that effort will lead to success. So obviously, an expectancy is okay, this is the amount of effort that I need to do. This is how early I need to start for my job. So there are some people who start working for their job as soon as it starts, right? As soon as it works. Also, as soon as when we talk about expectancy, that how much effort that you would require. I would require the effort right from day one, so I need to start today. So that's expectancy. Then we talk about something which is instrumentality. Instrumentality is one's estimate that performance will result in a certain outcome of reward. So instrumentality is you feel instrumental that this process will lead to result and a positive result. Then we have valence. Valence is the extent to which expected outcomes are attractive or unattractive. So, which is valence is that you get to know that whatever outcomes that are coming, are they going to be very lucrative, or they're going to be moderate, or they're not going to give us any benefit. So that is something that we talk about as your valence. Now let's move to the image that we have. So expectancy is effort. Effort tells you the kind of performance will you get. Is there going to be any performance? So will my effort will lead to high performance? Will my performance lead to any outcomes? And will the outcomes be desirable? Is something which is expectancy, instrumentality, and balance. So effort leading to performance, performance leading to reward, which is the valency. And reward, are they lucrative? Is your Vroom expectancy theory. And this is something that all of us do. You ever think any of the students who are studying industrial psychology and plan to execute it, pick up a task. You will feel once you pick up a task that is
the task actually giving any performance. So you feel if I start working for a day and night, will my effort give any benefit? So you get to know that okay, if I'm working alternate days also, I will get a performance. You get to know that it's instrumental in nature. So you start performing alternate days. After performing that way, you feel yes, there is an outcome which is coming. I do see a lot of success in the working of 2 weeks, and it is very positive. So now you start having a valency that the desirable results are going to be positive in nature. Now, let's understand this. This is a beautiful level of motivation margin that I've created. You all can refer to this. See, if you have a high balance, we'll have to understand this very, very thoughtfully. If you have a high balance, which is you know that the rewards are very high, remember, obviously, look at this. Expect you put in a lot of effort, you put in a lot of instrumentality, which is you know that the efforts are very high, you are getting a reward, and the reward ends up being very positive in nature. High will be strong motivation. So when you know that the performance is a big performance that I have to do, you all know that the effort needs to be big, and the result will also be big in that. So that strong motivation of the employee will happen for such an event. So let's take an example. There's an annual event happening at your workplace during Diwali. People know it's an annual event, it's a Diwali time, and it's going to be a huge thing. Effort needs to be more. More effort will give more performance will give more reward. Strong motivation. Then, if we know that there is high expectancy and high instrumentality, but the rewards are not very big, you tend to be moderately motivated. Fine, I will not get a good reward, but I need to complete the task. So if we feel like that, fine, the reward is not coming, but the task needs to be completed. Then this one is moderate. Then we come to you have a high expectancy. You put in a lot of effort, but there is no performance which is coming, which is you do not get a performance, you do not get an output, but the reward is very high. So this suggests that the effort that you put in is so much, but the performance which is coming up, it's very moderate in nature. It's not very big as a performance, but the effort that you've put in is too much, and you get a huge reward for it. Remember, such will lead to strong motivation. People will always work despite the outcome is big or small. Now, high expectancy, you put in a lot of effort, but you have a very low performance which is coming out, and a very low balance, which is very low reward. Here, the people are very moderately, motivated. The reason is because they are putting a lot of effort here, so they still feel motivated. Then let's take an example. People have a very big performance, but the effort put in was very less. But the reward got was also big. So you put less effort, but you still get the performance and you still get the reward. That's moderate motivation. People work sometimes, not work sometimes. So it's like a very neutral motivation that we have. Then we have very less effort put in. We have a very big performance, but you've put in very less effort for it. So there's an annual event. You did not put very much effort. You will not be rewarded for it. You will obviously be told how wrong the entire event went. This will lead to weak. It would be rather avoidance. You will not want to take up anything. You will escape work here. So this is weak avoidance, right? Is that good? So when we talk about strong avoidance, strong moderate motivation, is avoidance is talking about how your motivation is. You do not have a very strong motivation, but avoidance suggests that you are giving a very high effort, but the instrumentality performance is very low, so you end up avoiding the task a little. Weak avoidance is that you do not want to be involved. You let the task be on its own without any efforts put in. Strong, moderate avoidance is that your effort is very less. You given your effort, the outcome is okay, and the result is, the reward is very big. So you moderated avoidance moderate is that you put in your effort sometimes, you don't put in your effort sometimes. At this point of time, the motivation levels are also going to be very moderate. You come like 5 days a week of job, you're getting work from home as a thing. So you pick up like when the effort is less, my work task is also such a small one, I don't need to go every day. I will go just twice. So you are doing a moderate avoidance. You are going to work, but not always. Strong avoidance is when the effort is very less. You know that the performance is going to be very low. I'm not going to get a reward. People will not go to work. They will take a lot of abstinence, lot of holidays, will not be on time, will not be regular. So see how strong motivation and strong avoidance comes into as per Vroom's expectancy theory. When we are talking about
when we are talking about these things, when we talk about people being present at workplaces, giving their best shot, a lot depends on room's expectancy. When you give your employees a very tough job, which is very high instrumentality, and they put in a very strong expectancy, which is effort, and you give them a reward, the motivation has to be high. But if you reduce the reward, their motivation will be less. If you do not give them a reward at all, when they're put in so much of effort, remember what's going to be. Their avoidance is going to be moderate. They might be present sometimes, might not be present sometimes. So this is how avoidance comes into play. When rewards get less, performances gets less. So Bloom's expectancy theory is actually a very beautiful theory to understand the dynamics of a job at a workplace. So this was a beautiful way of understanding it. Now let's understand Bloom's expectancy theory in terms of these three components together. What's a valence? Valence is the strength of an individual's preference for a particular outcome. Every individual believes that his effort leads to a definite outcome, and this is expected utility or value. The greater the strength of expectation of the outcome, the greater will be the level of motivation. The balance can be positive or negative, which is very true. So when we talk about balance, the more effort and performance that you do, you expect both positive and negative balance as per it. So that's like the desired outcome can be positive, it could be negative. And the reward can also equivalently be positive or negative. At times, we've done a task, but we get a very small reward for it. So that's like a balance being not positive but very neutral in nature. Then let's come to instrumentality, which refers to the strength of belief about a certain outcome. So it's like the image. Let's go back to the image, was so beautiful that we had. So this was, will performance lead to outcome? Will effort lead to high performance? Will the outcome lead to any desirable reward? So when we speak about balance, balance was reward. Instrumentality is performance, the expression of probability between performance and reward. So this varies from obviously plus one and minus one. The performance reward relationship is positive in case the positive instrumentality and vice versa. So if the task performance has been beautiful, you expect a reward. If the task instrumentality, which is you've not performed the task well, you do not expect a reward, which is vice versa. Now, expectancy is the belief of effort that leads to the outcome and performance. Therefore, expectancy determines the strength of performance rather than the outcome. So, your effort will not tell what you get. Your effort will tell what you get as a performance, as the task completion. So, it is believed that it is also equivalent to self-efficacy. Employees with high self-efficacy are more likely to believe that exerting effort will result in more satisfactory performance. So when we speak about, when we speak about here as people, we speak about people with high self-efficacy have the ability to control their outcomes, have the ability to understand and see through their task, and they feel that this is the effort that I've put in, and this is what the result is going to be. Such people's high expectancy leads to high performance and leads to higher rewards. But people who have a very low self efficacy, which means they feel, I don't know how much effort I've put in, I did put in a little more, but I don't know what is the result going to be. So the ones who are not sure of the amount of effort equivalent to the result, they have low self efficacy. Low self efficacy would be low expectancy. They do not know what kind of performance is going to be, and they do not expect a reward. They do not expect a balance. So, persons suffering from low self efficacy exhibit the imposter phenomena. Imposter phenomena is something, anything which is given is fine. I'm fine with whatever is given to me, which is called the imposter phenomena. People suffering from low self efficacy is known as imposter phenomenon. So this completes with the room's expectancy theory that we have, that we talk about. Also, speaking of this, going back to the charter that we had, a huge charter that we discussed, remember, people with high self-efficacy will have stronger motivation also. Go back to the image on the bottom area. So people who have high balance, high instrumentality, high expectancy, the ones who are putting a lot of effort, doing a lot of performance, will get a high balance, equivalent to strong motivation, equivalent to high self-efficacy. Now let's come down to the imposter phenomena. Imposter phenomena is the last one that you see, the strong avoidance. People who put up no effort, don't know what to do, what not to do, given a task, they are clueless.
They feel that, okay, let's see, I will put up some efforts. I don't know what is going to be the performance, the confused state of mind. I don't know what's the performance going to be, and the reward is nothing. When you are not aware of the outcome of the task and the effort that you've given, that results to strong avoidance. Strong avoidance is equivalent to something which is strong, low self-efficacy. So, this is how we can identify the environment of your workplace according to Bloom's expectancy theory, which completes with the first process theories of yours. I hope everyone understood the class. Thank you.
ఓకే. మీ అందరికీ శుభోదయం. ఈరోజు మనము సామాజిక వర్గీకరణ యొక్క స్థావరాలు అంటే బేసిస్ అని అర్థం, అంటే అవి ఏంటి అనేది ఈరోజు మనం పాఠంలో తెలుసుకుందాం. మనం గత పాఠంలో మీ అందరికీ గుర్తుండే ఉంటుంది సామాజిక వర్గీకరణ యొక్క ప్రాథమిక అర్థాలు, దాని యొక్క సామాజిక వర్గీకరణ యొక్క కొన్ని భావాలు, దాని యొక్క ప్రాథమిక అర్థాలు మనం తెలుసుకున్నాము. ఈ రోజు మనం పాఠంలో ఏం తెలుసుకుంటాము అంటే సామాజిక వర్గీకరణ యొక్క స్థావరాలు అంటే బేసిస్. బేసిస్ అంటే ఏంటంటే పునాదులు ఏంటి. ఇప్పుడు ఎంతమంది మనం భావాలు, సామాజిక వర్గీకరణ ఏంటి, దాని యొక్క భావాలు ఏంటి, అది ఏ విధంగా ఉంటుందనేది తెలుసుకుందాము. అదేవిధంగా అసలు సమాజం అనేది అసమాన సమాజంగా ఎందుకు ఉంది, ఆ తర్వాత మనం ఒక కార్ల్ మార్క్స్ చెప్పినట్టు, గాంధీ మహాశయుడు చెప్పినట్టు, లేకుంటే పెద్దవాళ్ళు చెప్పినట్టు మనం సమాజాన్ని సమసమాజంగా ఉంచుకోగలుగుతామా, ఇట్లాంటివన్నీ కూడా మనము మొదటి పాఠంలో నేర్చుకున్నాము. అదేవిధంగా ఈ రోజు మనం పాఠంలో ఏం తెలుసుకుంటాము అంటే ఈ సామాజిక వర్గీకరణ అనేది ఏ బేసిస్ మీద ఆధారపడింది, అంటే దాని యొక్క స్థావరం ఏంటి, అది దాని పునాదులు ఏంటి అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే ఏ సమాజమైనా, ఎవరైనా, ఏ మనిషి అయినా కానీ వాళ్ళు అందరూ బాగుండాలి, అందరూ సమసమానంగా ఉండాలి. అది కమ్యూనిస్టులు చెప్పినా, ఇంకెవరు వేరే వాళ్ళు చెప్పినా, మానవ హక్కుల వాళ్ళు చెప్పినా, స్త్రీవాదులు చెప్పినా, ఇంకెవరు చెప్పినా కానీ అందరూ కూడా సమానంగా ఉండాలి. ఆ తర్వాత దీన్ని మనం సమాజాన్ని ఒక 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 ఆరోగ్యకరమైనటువంటి సమాజంగా తీర్చిదిద్దుకోవాలి. ఇట్లాంటివన్నీ మనకు తెలుస్తాయి. అయితే సామాజిక వర్గీకరణ అనేది మరి ఇంకా ఉంది. అది మనం ఒప్పుకోకపోయినా సామాజిక వర్గీకరణ అనేది ఇంకా ఉంది. అది మనం మొదటి పాఠంలో తెలుసుకున్నాము. ఈ రోజు కూడా మనం కొంత దాన్ని కొనసాగింపుగా ఈ రోజు దాని యొక్క స్థావరాలు ఏంటి అనేది కూడా మనము తెలుసుకుందాం. అసలు సహజ అసమానతలు. సహజ అసమానతలు అంటే మీ అందరికీ తెలుసు. అబ్బాయిలు అమ్మాయిలు పుట్టడము, వాళ్ళు రకరకాల కలర్లతో పుడతారు, లేకుంటే రకరకాల శారీరక శక్తులు, మానసిక శక్తులతో పుడతారు. అయితే ఈ సహజ అసమానతలు అనేటివి ఏ విధంగా వర్గీకరణకు దారితీశాయి? ఇప్పుడు సహజ అసమానతలు అంటే ఏంటి మీ అందరికీ తెలుసు. ప్రతి వ్యక్తి కూడా ఒక అమ్మాయిగానో ఒక అబ్బాయిగానో పుడతారు. ఆ అమ్మాయిగా అబ్బాయిగా పుట్టినప్పుడు వాళ్ళకు రకరకాల సామాజిక అనేది ఒక ఒక బలాలు ఉంటాయి. అయితే ఉదాహరణకు తీసుకుందాం. ఒక ఆడపిల్ల పుట్టినప్పుడు ఆడపిల్లకి కొన్ని బలాలు ఉంటాయి, కొన్ని బలహీనతలు ఉంటాయి. అవి వాళ్ళు పిల్లల్ని గర్భధారణ చేసే శక్తి ఒక ఒక ఆడవాళ్ళలోనే ఉంటుంది. అదేవిధంగా అబ్బాయిలు వాళ్ళకు వేరే శక్తులు ఉంటాయి. అంటే ఇది సహజ సిద్ధంగా వచ్చినటువంటి ఒక అసమానత. ఏంటి అది? అమ్మాయిలు మాత్రమే గర్భధారణ చేయగలుగుతారు, అబ్బాయిలు వేరే పనులు చేస్తారు అనేది ఒక సహజ సిద్ధమైనటువంటి ఒక అసమానత ఇది. అయితే ఈ సామాజిక అసమానతలు అంటే ఈ సమాజంలో లేకపోతే సహజ సిద్ధంగా వచ్చినటువంటి ఈ అసమానతలు సామాజిక వర్గీకరణకు పునాదులయ్యాయని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఎలా? ఈరోజు మనం చెప్పుకున్నటువంటి ఈ యొక్క ఇది పితృస్వామ్య కుటుంబాలు కానివ్వండి, లేకుంటే అమ్మాయిని ఇంట్లోనే ఉంచేసేసి అబ్బాయిని బయటకు వెళ్ళి సమాజంలో రకరకాల చలామణులు చేయడం కానివ్వండి, లేకుంటే చదువులో ఒకప్పుడు అబ్బాయిని మాత్రమే ఎంకరేజ్ చేసేవాళ్ళు, ఇప్పుడు అమ్మాయిని కూడా ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు. అంటే ఈ సహజ అసమానతలు అది ఇంకో రకంగా మీ అందరికీ చెప్పాలంటే ఏంటంటే సహజ అసమానతలు ఏంటంటే తెల్ల నల్ల, ఒకరికి ముక్కు పెద్దగా ఉంటుంది, ఒకరికి ముక్కు చిన్నగా ఉంటుంది, కొంతమందికి కళ్ళు నీలంగా ఉంటాయి, కొంతమందికి నల్లగా ఉంటాయి. ఇవి సహజంగా జరుగుతాయి. ఇప్పుడు తెల్లగా ఉండడము, నల్లగా ఉండడము, బ్రౌన్గా ఉండడము, ఇవన్నీ కూడా మనము సహజంగా వచ్చేటి అని చెప్పుకోవచ్చు. అదేవిధంగా మనం తీసుకున్నటువంటి మన జుట్టు కొంతమంది సిల్కీ హెయిర్ ఉంటుంది, కొంతమందికి ఉంగురాల జుట్టు ఉంటుంది, కొంతమందికి కర్లీ హెయిర్ ఉంటుంది, కొంతమందికి మనకు రకరకాల జుట్లు ఉంటాయి. అంటే దీని అర్థం ఏంటి? ఇవి సహజంగా వచ్చినాయి. అయితే ఈ సహజంగా వచ్చినటువంటి ముఖ కవలికలు కానివ్వండి, ఈ సహజంగా వచ్చినటువంటి శారీరక విషయాలు కానివ్వండి,
ఈ సహజంగా వచ్చినటువంటి మన చర్మం యొక్క కలర్ కానివ్వండి, లేకుంటే మన యొక్క ముఖ కవలికలు, ఫేషియల్ ఫీచర్స్ అని కానివ్వండి, వీటన్నిటిని కూడా ఇవి మొత్తం కూడా ఏమవుతుంది అంటే సహజంగా వచ్చినటువంటి అసమానతలు ఇవి సామాజిక వర్గీకరణకు దారితీస్తున్నాయి అనేది మనకు సోషాలజిస్ట్ చెప్తా ఉన్నారు. అయితే ఈ రోజు మీ అందరికీ తెలుసు, సౌత్ ఆఫ్రికా లాంటి దేశాలు తీసుకున్నారనుకోండి, లేకుంటే ఆఫ్రికా లాంటి దేశాలు తీసుకున్నారనుకోండి, అవన్నీ కూడా వాళ్ళు నల్ల జాతీయులు అని చెప్పుకుంటారు. చాలా సంవత్సరాల పాటు అక్కడ తెల్లవాళ్ళు అక్కడ పరిపాలన చేశారు. అది 1990లోనే అది 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 ఆ సౌత్ ఆఫ్రికా అనేది విముక్తి పొందింది. తెల్లవాళ్ళు మనల్ని కూడా బ్రిటిష్ వాళ్ళు తెల్లవాళ్ళు నల్లవాళ్ళు అనే ఒక రకంగా మనల్ని పరిపాలించారు. అంటే వాళ్ళకు ఒక సిద్ధాంతం ఉంది, ఏంది వైట్ మ్యాన్స్ బర్డెన్ అని. వైట్ మ్యాన్స్ బర్డెన్ అంటే తెల్లవాళ్ళు నల్లవాళ్ళని సంస్కరించాలి, వాళ్ళు బాగు చేయాలనే ఒక సిద్ధాంతం ఉంది తెల్లవాళ్ళకి. వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే వాళ్ళు గొప్ప వాళ్ళుగా, మిగతా వాళ్ళు తక్కువ వాళ్ళుగా, వాళ్ళు తెల్లగా ఉండడం వల్ల ఇట్లాంటి అసమానతలు అనేటివి వాళ్ళు ఊహించుకుంటారు. కాబట్టి ఇట్లాంటి తెల్ల నల్ల అనే ఒక సహజమైనటువంటి ఒక చర్మానికి ఉండే ఒక గుణము అది ఏ విధంగా సామాజిక వర్గీకరణకు దారితీసింది, అది ప్రపంచంలోనూ కలోనియలిజం అంటే సామ్రాజ్యవాదానికి దారితీసింది. మీ అందరికీ తెలుసు, మన తెలుగులో కూడా చాలా సినిమాలు వచ్చాయి ఇది బ్రిటిషర్స్ కి వ్యతిరేకంగా. అది అంటే ఏంటి, వాళ్ళు తెల్లవాళ్ళు మనం నల్లవాళ్ళము, మనం ఇండియన్స్ అండ్ డాగ్స్ ఆర్ నాట్ అలౌడ్ అని వాళ్ళు రాసుకోవడం. మీరందరూ లగాన్ అనే సినిమా చూసే ఉంటారు, ఆమిర్ ఖాన్ లగాన్ లో వాళ్ళు తెల్లవాళ్ళు ఒకవైపు క్రికెట్ లో, భారతదేశం వాళ్ళు ఇంకొక వైపు క్రికెట్ ఆడడం జరుగుతుంది. అంటే ఇది ఏంటి అంటే ఒక సహజ సిద్ధం. ఎందుకు చెప్తున్నాను ఇవన్నీ ఉదాహరణలు అంటే, ఒక సహజ సిద్ధంగా వచ్చినటువంటి శారీరక అసమానతలు కానివ్వండి, లేకుంటే మనకు ముఖ కవలికలు కానివ్వండి, కండ్ల కలర్ అయినా కావచ్చు, లేకుంటే మన హెయిర్ కలర్ అయినా కావచ్చు, ఈ యొక్క సహజంగా వచ్చినటువంటి ఇవి ఆ తర్వాత సామాజిక వర్గీకరణకు ఏ విధంగా దారితీశాయి తెలుసుకున్నట్టు క్లాస్, స్టేటస్, పవర్, ఈ మూడు అంశాలు కూడా సామాజిక వర్గీకరణకు అర్థం చేసుకోవడానికి మనకు పనికొస్తాయనేది మనకి ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. పరిచయం ఈ యూనిట్ లో సామాజిక వర్గీకరణ అంటే ఏంటో వివరిస్తుంది. ఆపై సామాజిక స్థిరీకరణ యొక్క స్థావరాలు లేదా కొలతలు పరంగా దాని సాధారణ సూత్రాలను చర్చిస్తుంది. అసలు సాధారణ సూత్రాలు అంటే స్ట్రాటిఫికేషన్ అంటే దాని యొక్క నిర్వచనం ఏంటి, దాని అర్థం ఏంటి, దాని యొక్క లక్షణాలు ఏంటి, అది ఏ సమాజంలో ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది కూడా మనకు ఈ యొక్క మన యొక్క బేసిస్ ఆఫ్ సోషల్ స్ట్రాటిఫికేషన్ అనే పాఠంలో మనం నేర్చుకుంటాం. ఈ సామాజిక అసమానతలు అనేటివి ఏ విధంగా సామాజిక వర్గీకరణకు, సామాజిక యొక్క స్థావరాలుగా మారుతాయో కూడా మనం ఈరోజు పాఠంలో నేర్చుకుంటాం. నేను ముందుగానే చెప్పినట్టు భారతదేశంలో కానివ్వండి, ప్రపంచ దేశాలలో కానివ్వండి, ప్రతి వాళ్ళు కూడా ఒక సమాజాన్ని కోరుకుంటారు. ఎవరు మాత్రము ఒక బానిసగా ఉండాలనుకుంటారు, ఎవరు మాత్రం స్వేచ్ఛను కోరుకోరు, ఎవరు మాత్రం అసమాన సమాజంలో జీవిస్తారు. అందరూ ప్రతి వాళ్ళు కూడా అంటే ఒక గొప్ప వాళ్ళు తప్ప మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా ఏమనుకుంటారు, సమాజంలో సమాజం ఉండాలి, అందరూ బాగుండాలి అని అనుకుంటారు. కానీ మనం ఇంత 20వ శతాబ్దంలో ఉన్నా ఈ రోజు మనం పేదవాళ్ళు, లేకుంటే మధ్యతరగతి వాళ్ళు, ఇట్లా ఎంతోమందిని చూస్తూ ఉంటాం. అదేవిధంగా మనకు వర్గాలలో, కులాలలో, మతాలలో, ప్రాంతాలలో ఎంతో వర్గీకరణ ఉంది. మొత్తంగా అసలు ఈ పాఠం ఈరోజు దీని యొక్క కులమానాలు ఏంటి, అసలు ఈ వర్గీకరణ యొక్క కులమానాలు ఏంటి, ఇది సహజ అసమానతలు, ఆ తర్వాత అది వర్గీకరణకి ఏ విధంగా దారి తీసింది అనేది కూడా ఈరోజు మనం పాఠంలో తెలుసుకుంటాం. సామాజిక వర్గీకరణ అంటే అసలు ఏంటి అంటే, ఇప్పుడు సమాజము అనేది ఉంది, దాంట్లో వర్గీకరణ అనేది ఉంది అని చెప్తున్నాం కదా మనము. అసలు సామాజిక వర్గీకరణ అంటే ఏంటి అంటే, ఇది ఒక సాంఘిక వ్యవస్థ. ఈ సాంఘిక వ్యవస్థలో ఏంటి అంటే, ఒక మనిషి ర్యాంకింగ్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్స్ ఆయన ఇన్ఫీరియర్ అండ్ సుపీరియర్ బేసిస్ అని చెప్పొచ్చు. అంటే ఒక మనిషిని, ఒక వ్యక్తిని కానీ ఒక ఉన్నతంగాను తక్కువగాను అతని యొక్క ఒక నిచ్చెన పెట్టిన సమాజంలో కానీ కనుక ఇస్తే దాన్ని మనం సామాజిక వర్గీకరణ అని చెప్పొచ్చు. ఉదాహరణకి మీకు చెప్తే భారతదేశంలోని కుల వ్యవస్థ, అది ఒక వర్గీకరణ అని చెప్పొచ్చు. అది పైన బ్రాహ్మణ, తర్వాత క్షత్రియ, తర్వాత వైశ్య, ఇట్లా శూద్ర కులాలు, తర్వాత మనం
వెనుకబడ్డ వాళ్ళు, లేకుంటే దళితులు అని చెప్పుకోవచ్చు. ఇది ఒక వర్గీకరణ అని చెప్పొచ్చు. దీన్ని అంటే ఏమవుతుంది, సోషల్ ర్యాంకింగ్, సుపీరియారిటీ, ఇన్ఫీరియారిటీ, అంటే ఎక్కువ తక్కువ, ఈ యొక్క ఎక్కువ తక్కువ అనే ఈ సంబంధాలనే మనం సామాజిక వర్గీకరణ అని చెప్పుకోవచ్చు. అయితే ఈ సామాజిక వర్గీకరణ అనేది ఎట్లా వచ్చిందంటే, సహజంగా వచ్చినటువంటి అసమానతలు అవి సామాజిక వర్గీకరణకు దారితీసాయని మనకు అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు తెల్లగా ఉండడము, నల్లగా ఉండడము, ఒక కులంలో పుట్టడం అనేది సహజంగా జరుగుతుంది. అది మనం కావాలనుకునే ఒక కులంలో పుట్టము, లేకుంటే లేదు అనుకుని మనం కావాలనుకుని ఇంకో కులంలో పుట్టాము. ఒక దళిత కుటుంబంలో పుట్టినప్పుడు అది సహజంగా జరిగింది. అది కాకపోతే సహజంగా జరిగింది ఏమవుతుంది, ఈరోజు తక్కువ వాళ్ళు చూడబడుతున్నారు. అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే, సహజంగా వచ్చినటువంటి అసమానతలు అది సామాజిక అసమానతలకు, వర్గీకరణకు దారితీస్తుంది అనేది మనకి ఇక్కడ అర్థమవుతుంది. అంటే ఇలా మనకు సహజ సిద్ధంగా వచ్చినటువంటి అసమానతలు, అది ఆడవాళ్ళు మగవాళ్ళు కానివ్వండి, కులాలు కానివ్వండి, వర్గాలు కానివ్వండి, ప్రాంతాలు కానివ్వండి. ఇప్పుడు ఒకప్పుడు తెలంగాణలో పుట్టడం అంటే అది ఒక తక్కువగా ఉండేది. ఈరోజు స్వరాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత అది ఒక సాధారణ సీదాగా మారిపోయింది. అంటే ఏంటి, వర్గీకరణ జరిగింది. తెలుగు రాష్ట్రాన్ని ఆంధ్ర, తెలంగాణ అని ఎందుకు జరిగింది అంటే, అసమాన సమాజం వల్ల. అంటే తెలంగాణలో పుట్టిన వాళ్ళని తిరిగిన వాళ్ళని, చదువుకున్న వాళ్ళని తక్కువగా చూడడము, భాషను తక్కువగా చూడడము, ఇక్కడ సినిమాలను పెద్దగా ఆదరించలేకపోవడము, ఇక్కడ ఆడపిల్లలు ఎక్కువ చదువుకోకపోవడం, ఇట్లా ఒక అసమాన సమాజం ఉండేది. ఇప్పుడు దాని కొంతవరకు అది పూర్తి చేయగలిగిందని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఇట్లా ఈ రకంగా అసమాన సంబంధాలు, అంటే ఈ యొక్క సహజంగా వచ్చినటువంటి ఈ యొక్క సంబంధాలు అవి వర్గీకరణ సంబంధాలుగా, అది సహజ అవి సహజ అసమానతలు అవి పునాదులుగా మనకు ఇక్కడ ఏర్పడ్డాయి. ఒక ఉదాహరణ మాత్రమే చెప్పాను నేను, ఏ విధంగా వర్గీకరణ జరుగుతుంది, ఏ రకంగా సమాజం మనుషుల్ని ఎక్కువ తక్కువ అని చూస్తుంది. మీరు ఒక్కోసారి చూస్తూ ఉంటారు, పోయిట్స్ కానీ, రైటర్స్ కానీ, వీళ్ళందరూ కూడా ఏం చెప్తారు అంటే, థర్డ్ గ్రేడ్ సిటిజన్స్ అని చెప్తారు, సెకండ్ గ్రేడ్ సిటిజన్స్ అని చెప్తారు, ఫస్ట్ గ్రేడ్ సిటిజన్స్ అని చెప్తారు. అంటే ఏంటి అంటే, ఉదాహరణకి భారతీయులు విదేశాలకు పోయారనుకోండి, వాళ్ళు ఒక్కోసారి సెకండ్ గ్రేడ్ సిటిజన్స్ గా చూసే అవకాశం ఉంది. ఎందుకంటే వాళ్ళు అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు గొప్ప వాళ్ళు గాను, పక్క వాళ్ళని తక్కువగా చూడడాన్ని ఫస్ట్ గ్రేడ్ సిటిజన్స్, సెకండ్ గ్రేడ్ సిటిజన్స్ అని కవులు, కళాకారులు ఎంతో మంది వాళ్ళు ఎత్తి చూపుతూ ఉంటారు. అంటే ఎవరికి తక్కువ కాదు, కానీ ఈ యొక్క సహజంగా వచ్చినటువంటి అసమానతల్ని ఒక బేసిస్ గా చేసుకున్నటువంటి సామాజిక వర్గీకరణ వచ్చింది. తెల్లవాళ్ళు వాళ్ళే గొప్పగా ఫీల్ కావడము, భారతీయుని తక్కువగా చూడడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. మీ అందరికీ తెలుసు అనుకుంటాను, శిల్పా శెట్టి బిగ్ బాస్ దాంట్లో పాల్గొంటుంది. ఒక ఆమె, దాంట్లో ఉన్నటువంటి తెల్ల మహిళ, ఆమెను అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేయడం జరిగింది. అంటే రేషియల్ బ్రూటల్ అట్లాంటి అట్లా చేయడం, అంటే ఆమె గొప్పగా చేసుకుంది, మిగతా వాళ్ళని తక్కువగా చేసింది. అంటే ఇది ఉదాహరణకి ఎందుకు చెప్పానంటే, అక్కడ వర్గీకరణ అంటే మనిషి సామాజిక వ్యవస్థలో ర్యాంకింగ్ అన్నట్టు, పైన, మధ్యలో మరియు కింద. ఈ యొక్క దీన్ని మనము సామాజిక వర్గీకరణ అని చెప్పుకోవచ్చు. సోషియాలజిస్ట్లో అంటే సమాజ శాస్త్రంలో ఇది సోషల్ స్ట్రాటిఫికేషన్ అని చెప్పుకుంటారు. ఇది మానవ సంబంధాల సమితి. అంటే ఈ యొక్క సంబంధాలు అనేవి దీని మీద ఆధారపడి ఉంటాయి. ఇవి విశ్లేషణాత్మకంగా మరియు వర్గీకరణ అనేది సామాజిక యూనిట్ల మూల్యాంకన ర్యాంకింగ్ గా భావించబడుతుంది. అంటే అర్థం ఏంటి అంటే, ఒక సమాజాన్ని అర్థం చేసుకునేటప్పుడు మూల్యాంకన చేయడం అంటే, ఒక కులం వాళ్ళ ఆర్థిక పరిస్థితి ఎట్లా ఉంది, సామాజిక పరిస్థితి ఎట్లా ఉంది, చదువు ఎట్లా ఉంది, లేకుంటే వాళ్ళు రాజకీయాలలో ఎలా ఉన్నారు అనేది ఒకవేళ మీరు మూల్యాంకన చేశారనుకోండి, అది ఎట్లా తెలుస్తుంది అంటే, ఇవన్నీ ఎందుకు మనం, సార్ మీరు అడగవచ్చు, సార్ మనం ఇట్లా ఈ వర్గాల గురించి మాట్లాడుకోవాల్సిన అవసరం ఉందా అంటే, మనం ఇవి కులాల గురించి, మతాల గురించి, లేకుంటే పేదరికము మాట్లాడుకోవాల్సిన అవసరం ఉందా అంటే ఉంది. ఎందుకు అండి అంటే, ఇప్పుడు ఒక సమాజం వెనుకబడ్డదా లేకుంటే ముందుందా అని మూల్యాంకన చేయాలనుకోండి, అప్పుడు మనకు ఈ సోషల్ స్ట్రాటిఫికేషన్ అనేది ఒక మూల్యాంకనం చేయడానికి అది మనకు ఉపయోగపడుతుంది. ఉదాహరణ చెప్తాను. ఈరోజు సజా కమిటీ రిపోర్ట్ ప్రకారము భారతదేశంలోని ముస్లింలు వెనుకబడి ఉన్నారనేది అది జస్టిస్ రాజేందర్ సచర్ గారు చెప్పారు. అది ఎట్లా చెప్పారు, వాళ్ళు మూల్యాంకన చేశారు. ఏ విధంగా వీళ్ళు సామాజికంగా ఎలా ఉన్నారు, ఆర్థికంగా ఎలా ఉన్నారు, రాజకీయంగా ఎలా ఉన్నారు, చదువు పట్ల ఎట్లా ఉన్నారు,
ఉద్యోగస్తులలో వీళ్ళు ఎలా ఉన్నారు, తర్వాత వేరే పరిశ్రమలలో ఎలా ఉన్నారు అనేది తెలిసింది. అంటే ఈ మూల్యాంకనం చేయడానికి ఈ వర్గీకరణ అనేది ఒక 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 సాధనంగా ఉపయోగపడుతుంది అనేది మనం ఒక సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు అర్థం చేసుకోవాలి. అదేవిధంగా మనం ఒక స్త్రీల పరిస్థితి తెలుసుకోవాలనుకోండి, అది ఎట్లా వాళ్ళని మూల్యాంకనం చేయాలి. గాంధీ గారి టైంలోనూ ఇప్పటికీ స్త్రీల పరిస్థితి ఏంటనేది మీరు ఒక మూల్యాంకనం చేయాలనుకుంటే అది ఎలా ఎలా మీరు చేయగలుగుతారు అంటే వాళ్ళ చదువు ఎట్లా ఉంది, వాళ్ళ యొక్క ఆర్థిక పరిస్థితి ఎట్లా ఉంది, ఇట్లాంటివన్నీ తెలుసుకుంటేనే కదా మీరు చేయగలిగేది. అంటే ఇట్లా వాళ్ళు మొత్తంగా మూల్యాంకనం చేయడానికి ఈ యొక్క సామాజిక వర్గీకరణ లేకపోతే ఈ యొక్క యూనిట్లు అనేది మనకు ఉపయోగపడుతుంది. సామాజిక వర్గీకరణ యొక్క కొలతలు మరియు స్థావరాలు అంటే ఇవి ఈ యొక్క వర్గీకరణ కొలతలు అంటే ఇది ఏంటి, వాట్ ఈస్ ద బేసిస్ అంటే అది మనం ఏ రకంగా మనం దీన్ని కొలవగలుగుతాం అనేది కూడా మనం ఈ యొక్క పాఠంలో మనం తెలుసుకోవచ్చు. సామాజిక వర్గీకరణ యొక్క స్థావరాలు లేదా కొలతలు ఇచ్చిన సమాజంలోని వ్యక్తులను కేటాయించడానికి రూపొందించబడిన విభిన్న స్థాయిల భేదాన్ని సూచిస్తాయి. భేదాన్ని అంటే ఈ యొక్క భేదం అంటే ఉన్నవాడు లేనివాడు మధ్య సహజ ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు, ఇట్లా ఈ యొక్క భేదాన్ని మనకు సామాజిక వర్గీకరణ అనేది తెలియజేస్తుంది. సామాజిక అసమానతలు రూపాన్ని తీసుకుంటాయి. సహజ అసమానతలు సామాజిక అసమానతల రూపాన్ని తీసుకుంటాయి. నేను ఇంతకుముందే చెప్పాను, ఒక సహజ సిద్ధంగా వచ్చినటువంటి ఒక అసమానత. ఇప్పుడు అబ్బాయిలకు అమ్మాయిలకు పుట్టినప్పుడు వచ్చేటువంటి ఒక అసమానత, వాళ్ళు శారీరకంగా ఆడవాళ్ళు వేరుగా ఉంటారు, అబ్బాయిలు వేరుగా ఉంటారు. ఈ అసమానత అనేది ఇది సహజ సిద్ధమైనటువంటి అసమానత అనేది ఒక సామాజిక అసమానతగా మారడం అనేది భారతదేశంలోనే కాదు మొత్తం ప్రపంచవ్యాప్తంగా జరుగుతున్నటువంటి విషయం. ఇదే కాకుండా మీకు కలర్ అంటే ఒక తెల్లగా ఉండడం వల్ల మీరు సినిమాలలో కవులు పాటలు ఎవరి గురించి రాస్తారు ఎక్కువగా, ఏదో అందమైన అమ్మాయి అని, తెల్ల అమ్మాయి అని, ఆ అమ్మాయి అని, లేకుంటే అబ్బాయిని ఒక అందమైన అబ్బాయి అని, తెల్ల అబ్బాయి అని అతన్ని అంటే దాని అర్థం ఏంటి, నువ్వు ఒక చర్మ సౌందర్యాన్ని నువ్వు పైకి లేపుతున్నావు అని. అదే సినిమాలలో వాళ్ళు హీరోలు గాను హీరోయిన్లు గాను వాళ్ళు పెట్టడం జరుగుతుంది. అంటే దీని అర్థం ఏంటి, వివక్షత వర్గీకరణ యొక్క సామాజిక సహజంగా వచ్చినటువంటి అసమానతలు ఇవి సామాజిక అసమానతలుగా మారుతున్నాయి. ఇప్పుడు నల్లవారు ఉన్నారు అనుకోండి, వాళ్ళు హీరోయిన్గా పనికిరారు. అంటే పనికిరారు అంటే తీసుకోవడం లేదు, పనికి వస్తారు. వాళ్ళలో ఎంతో ఒక టాలెంట్ ఉంటుంది. కానీ సినిమా పరిశ్రమ అనేది ఒక తెల్ల వాళ్ళకు మాత్రమే సంబంధించింది. అదే కాదు, ఇంకా మీరు ఫ్యాషన్ ఇండస్ట్రీ తీసుకోండి, లేకపోతే టీవీ పత్రికా రంగం తీసుకోండి, టెలివిజన్ ఛానల్స్ తీసుకోండి, మాస్ మీడియా ఎక్కువగా తెల్ల రంగున్న వాళ్ళని యాంకర్స్ గాను అట్లా పెట్టడం జరుగుతుంది. అంటే ఇదేంటి, ఇది వర్గీకరణే కదా. ఇది సహజ సిద్ధంగా వచ్చినటువంటి ఒక చర్మ మన వర్ణాన్ని వాళ్ళు దాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని వాళ్ళు ఉద్యోగాలు పొందుతున్నారు. ఒక తెల్లమ్మాయి ఒక నల్లమ్మాయి ఒక జాబ్కి వెళ్తే ఒక టీవీ స్టూడియోకి ఆ తెల్లమ్మాయిని ఎక్కువ ప్రిఫర్ చేసే అవకాశం ఉంది. అదేవిధంగా అది నల్లవాళ్ళు అయితే సైడ్ డాన్సర్లు గాను, వెంట డాన్సర్లు గాను, మేకప్ మ్యాన్ గాను ఇట్లా ఉండిపోవడం జరుగుతుంది. అంటే ఒక సహజ సిద్ధంగా వచ్చినటువంటి ఒక చర్మ యొక్క మనకు కళలు అది సహజ సిద్ధమైన అసమానత అది సామాజిక అసమానతగా మారుతుంది అనేది ఇక్కడ నేను ఉదాహరణ చెప్తున్నా. సినిమా పరిశ్రమ అనేది అన్నిటికంటే ఎక్కువగా అసమానతల్ని, ఎందుకంటే ఎందుకు చెప్తున్నాను ఈ ఉదాహరణ అంటే సినిమా పరిశ్రమ అనేది చాలా ప్రభావవంతమైనటువంటి పరిశ్రమ. అది టీవీ పరిశ్రమ కానివ్వండి, లేకుంటే అది న్యూస్ పేపర్ పరిశ్రమ కానివ్వండి, ఇవన్నీ కూడా కొన్ని కోట్ల మందిని ప్రతిరోజు అవి ప్రభావితం చేస్తాయి. ఆ దాంట్లో ఉంటాయి, ఇవన్నీ ఈ అసమానతలు ఉంటాయి కాబట్టి దాన్ని ఒక ఉదాహరణగా తీసుకొని చెప్పాను. మీరు అందుకనే ఈ మధ్యలో ఆఫ్రికన్ రైటర్స్ చూసుకుంటే వాళ్ళు చాలా రాశారు మీద. మాయా ఆంజలినా అని ఒక అమెరికన్ కవయిత్రి ఉంది, ఆమె రాసింది స్టిల్ ఐ రైజ్ అని. స్టిల్ ఐ రైజ్ అనే పదపోయాను, మీరు నన్ను ఎంతైనా అనుకోవచ్చు, బట్ నేను ఒక గాలి ధూనులాగా, నేను ఒక మట్టి రేణువులాగా మళ్ళీ లేస్తాను ఈ యొక్క సమాజానికి వ్యతిరేకంగానే ఆమె రాయడం జరిగింది. అంటే ఇట్లాంటి ఆమె నల్ల జాతీయ స్త్రీ, అమెరికాలో మొత్తం అమెరికా దేశాన్ని కట్టింది నల్లవాళ్ళు. ఆ తర్వాత అమెరికా సమాజాన్ని వాళ్ళు ఎంతో కాంట్రిబ్యూట్ చేశారు. కానీ ఈరోజు జైళ్ళల్లో కానివ్వండి, లేకపోతే వేరే చోట వాళ్ళ యొక్క
నల్లవాళ్ళు ఎక్కువ ఉన్నారు. ఎందుకు ఎక్కువ ఉన్నారు అంటే తెల్లవాళ్ళు వివక్షత చూపించడం వల్ల నల్లవాళ్ళ మీద. మీరు మార్టిన్ లూథర్ కింగ్ కూడా ఈ యొక్క వివక్షతకు వ్యతిరేకంగా పోరాడి అతన్ని మానవ హక్కుల ఆయన కార్యకర్త, ఆయనను చంపడం జరిగింది. ఎందుకు చంపడం జరిగింది అంటే ఈ నల్లవాళ్ళు తెల్లవాళ్ళు అనే ఒక సహజమైన ఒక అసమానత, అదొక సామాజిక అసమానతగా దారితీసింది. వాళ్ళు నల్లవాళ్ళు వాళ్ళని అది చాలా మంది ఎక్కువ రేపు గురవుతూ ఉంటారు. అంటే ఉదాహరణకి ఇప్పుడు బ్లాక్ లైవ్స్ మ్యాటర్ అంటే నల్ల వాళ్ళ జీవితం కూడా జీవితమే అనే ఒక ఉద్యమం మీరు ఈ మొన్న జరిగిన ఎలక్షన్స్ లో, అమెరికా ఎలక్షన్స్ లో తీసుకుని ఉంటారు. అంటే దీని ఉదాహరణ ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే ఈ రోజు సమాజంలో వచ్చినటువంటి సహజ అసమానతలు అనేటివి అవి సామాజిక అసమానతల రూపం తీసుకున్నాయి అనేది చెప్పడానికి ఈరోజు మీకు ఈ ఉదాహరణ చెప్పవలసిన అవసరం వచ్చింది. దీంతో పాటుగా అంటే 3 ప్రధానమైనటువంటి ఆధారాలు ఉన్నాయి సామాజిక అసమానతలకి. ఒకటి ఏమో వెల్త్ అంటే డబ్బు, ఇవన్నీ. రెండోదేమో పవర్ అంటే నువ్వు రాజకీయ అధికారమే కానివ్వండి, నీ కులంలో పుట్టడం వచ్చినటువంటి అధికారమే కానివ్వండి. ఇంకోటి ఏంటంటే స్టేటస్, పవర్, క్లాస్, స్టేటస్, పవర్. స్టేటస్ అంటే నువ్వు ఏ కులంలో పుట్టావు అనేది, ఏ మతంలో పుట్టావు, ఏ వర్ణంలో పుట్టావు అనే దాన్ని బట్టి ఉంటుంది. సామాజిక వర్గీకరణ యొక్క పునాదులు ఎక్కడ ఉన్నాయి. మూడవ పునాది ఏంటంటే పవర్. పవర్ అంటే నువ్వు రాజకీయ అధికారంలో ఏ విధంగా ఉన్నావు, నీకు ఎటువంటి రాజ్యం ఉన్నాయి అనేది పవర్. అంటే ఒక మనిషి తన బిల్లుని అంటే తన యొక్క అభిప్రాయాన్ని వేరే వాళ్ళ మీద ప్రభావం చూపించడాన్ని అది పవర్ అని అంటారు. ఇప్పుడు ఒక 2 వ్యక్తులు అనుకోండి, రమేష్ అండ్ ఇంకెవరు పవన్ ఉన్నారు అనుకోండి. రమేష్ అనే వ్యక్తి తన యొక్క అభిప్రాయాన్ని పవన్ మీద కనుక అతని అభిప్రాయంగా చేయగలిగితే, ప్రభావం చేయగలిగితే దాన్ని మనం పవర్ అని చెప్పుకోవచ్చు. అంటే ది విల్ ఆఫ్ రమేష్ ఈస్ వర్కింగ్ ఆన్ పవన్. పవన్ రమేష్ చెప్పినట్టు వింటాడు, దీన్నే మనం పవర్ అంటారు. ఇది ఒక సామాజిక వర్గీకరణకి ఇది ఒక ప్రధాన కారణం. క్లాస్, స్టేటస్ అండ్ పవర్, ఈ 3 కూడా సామాజికంగా వర్గీకరణ ప్రధాన కారణాలు అనేది మనకు ఇక్కడ సామాజిక శాస్త్రంలో అర్థమవుతుంది. వీటితో పాటుగా ఇంకొన్ని ఉన్నాయి. అవేంటి అంటే అది సెక్స్, జెండర్, ఇంకా సెక్స్, జెండర్ మరియు కలర్. ఆ తర్వాత ఏజ్ అనేది కూడా చాలా ప్రధానమైనటువంటి ఒక సామాజిక వర్గీకరణకు అదొక స్థావరంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకు ఏజ్ అనేది కూడా చాలా ముఖ్యము అంటే మీ అందరికీ తెలుసో లేదో, ఆఫ్రికన్ సొసైటీ అనేది ఒక స్టేట్లెస్ సొసైటీ. అంటే వాళ్ళకు ఒక ఆఫీస్ ఉండదు, ఒక రాజ్యం ఉండదు. గిరిజన సమాజాలలో మనకు ఇప్పుడు హైదరాబాద్ అనేది ఒక పెద్ద నగరము, దానికి ఒక రాజ్యము, ఒక కమిషనర్స్ ఇవన్నీ ఉంటారు. మీరు అదే ఖమ్మం జిల్లాలో ఒక చిన్న అడవిలోకి పోయారనుకోండి, అక్కడ రాజ్యము, ఆ తర్వాత పెద్ద పెద్ద ఆఫీసులు అంత సహజ సిద్ధంగా బతుకుతూ ఉంటారు. ఇట్లాంటి సమాజాలలో అంటే ఎక్కడైతే గిరిజన సమాజం ఉందో, ఎక్కడైతే స్టేట్లెస్ సొసైటీ, దీన్ని ఏమంటారంటే ఇక్కడ మనకు సభ్య సమాజం అని మనం చెప్పుకున్నటువంటి ఈ సమాజం కాకుండా ఒక సీదా సాదా సమాజం, అడవిని ఆధారంగా చేసుకుని బతికే అడవి బిడ్డల జీవితం అనేది చాలా చాలా సున్నితంగా ఉంటుంది. వాళ్ళకు ఒక ఆఫీస్ ఉండదు, ఒక రాజ్యం అంటే ఉండదు. అట్లాంటి చోట్లలో అది మనం లోపల పోయిన కొద్ది కొంచెం తెలుసుకుందాము. అట్లాంటి చోట్లలో వర్గీకరణ అనేది వయసు మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. వయసు మీద ఆధారపడి ఉంటుందంటే అక్కడ వేట అనేది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి అంశం. ఆ వేట చేసిన తర్వాత వాళ్ళని పెద్ద వేటగాడు, ఆ తర్వాత చిన్న వేటగాడు, సీనియర్ బ్యారియర్, జూనియర్ బ్యారియర్ అని ఇట్లా మనం చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది. అక్కడ ఏజ్ సెట్ అంటే అక్కడ వర్గీకరణ అనేది ఏజ్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. అంతేగాని నీ డబ్బు, హోదా, నువ్వు అమ్మాయివా అబ్బాయివా ఇట్లాంటివి కూడా తక్కువ. అక్కడ నీకు ఏమైనా కానీ ఏజ్ అనేది ఆఫ్రికన్ సొసైటీలో కానివ్వండి, అది ఇండియన్ సొసైటీలో కానివ్వండి, ఈ యొక్క గిరిజన సమాజాలలో వయసు మీద ఆధారపడి మనకు సామాజిక వర్గీకరణ అనేది జరుగుతుంది. ఎందుకంటే ఒక అబ్బాయి పుట్టినప్పుడు వాని ఏజ్ ఉన్న వాళ్ళ సెట్ ఆఫ్ పీపుల్ అంటారు. వాని సెట్ ఆఫ్ పీపుల్ తోటి వాడు తిరగడం మొదలు పెడతాడు. చిన్నపిల్లప్పుడు 8 to 7 వరకు అనుకోండి, వాని వయసు ఉన్న పిల్లలతో తిరుగుతాడు.
ఆ తర్వాత వాడిని కొంచెం టెక్నిక్ వచ్చిన తర్వాత వాడు వేరే సెట్ ఆఫ్ ఏజ్లోకి మారుతాడు. అంటే ఒక రకంగా ప్రమోషన్ వచ్చినట్టు, మనం పోలీస్ కానిస్టేబుల్ నుంచి ఎస్ఐకి వచ్చినట్టు, అట్లాంటి ఉదాహరణ చెప్తున్నాను. ఇట్లా ఏజ్ సెట్ మీద ఈ యొక్క ఆఫ్రికన్ సొసైటీ అనేది పనిచేస్తుంది. అదేవిధంగా ఇది అది ఏ విధంగా జరుగుతుందనేది మనం కొంచెం లోపల పోయిన తర్వాత తెలుసుకుందాము. అంటే మనకి ఈ 3 విషయాలే కాకుండా మరికొన్ని సామాజిక వర్గీకరణకు దారితీస్తాయి. అవి వయస్సు, సెక్స్ అంటే లింగము మరియు రంగు. ఈ 3 కూడా చాలా, వీటితో పాటు ఎథ్నిసిటీ అంటారు. ఎథ్నిసిటీ అంటే దాన్ని ఈ తెలుగులో అదేంటి మనం వాళ్ళ యొక్క కల్చర్ అని చెప్పుకోవచ్చు. ఈ 4 కూడా వేరే, ఇవి కూడా చాలా ఆధారాలుగా సామాజిక వర్గీకరణకు పనికొస్తాయి. ఇవి ఏ విధంగా పనికొస్తాయి, ఏ విధంగా వీటిని ఆధారంగా చేసుకుని సామాజిక అసమానతలు వస్తాయి అనేది మనం ఇంకొంచెం లోపలికి పోయిన తర్వాత, పాఠం లోపలికి పోయిన తర్వాత తెలుసుకుందాం. తరగతి అనేది ఏంటి? క్లాస్ అంటే ఇది సంపదలో భేదాన్ని సూచిస్తుంది. అంటే ఎక్కువ సంపద ఉన్న వాళ్ళు, తక్కువ సంపద ఉన్న వాళ్ళు, ఆ తర్వాత మధ్య తరగతి అనేది దీనికి మనకు అర్థమవుతుంది. అంటే తరగతి అంటే మీకు కార్ల్ మార్క్స్ చెప్పిన దాని ప్రకారం చెప్పాలంటే ఏ క్లాస్ ఆఫ్ పీపుల్ అంటే ఒక 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 కొంత సంపదను కలిగి ఉన్న వాళ్ళని క్యాపిటలిస్ట్ అని, ఆ తర్వాత మిడిల్ క్లాస్ అని, ఆ తర్వాత లోయర్ క్లాస్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. అంటే కొంతమంది ఎక్కువగా సంపదను కలిగి ఉంటే వాళ్ళని హై క్లాస్ అని, ఆ తర్వాత మధ్య తరగతిగా ఉంటే మధ్య రకమైనటువంటి దాన్ని కలిగి ఉంటే దాన్ని మధ్య తరగతి అని, ఆ తర్వాత వర్కింగ్ క్లాస్ అంటే అది తక్కువ సంపదను కలిగి ఉంటే వాళ్ళని వర్కింగ్ క్లాస్ అని చెప్తారు. ఈ 3 రకాలైనటువంటి క్లాస్ అనేది ఇది ప్రధానమైనటువంటి సామాజిక వర్గీకరణకు దారితీస్తుందని మనం చెప్పుకోవచ్చు. మీరు అమెరికన్ సమాజం చూసుకుంటే, లండన్ సమాజం చూసుకుంటే, బ్రిటన్ సమాజము, ఆస్ట్రేలియా, యూకే, యూరప్, ఇవన్నీ కూడా ఇవి తరగతి మీద ఆధారపడినటువంటి సమాజాలు. ప్రతి గంటకింత ఒక కార్మికుడిని అక్కడ లెక్కలు ఉంటాయి. భారతదేశం ఇంకా అంత డెవలప్ కాలేదు, కానీ ఆ రకంగా తరగతి మీద ఆధారపడి ఉంటాయి అనేది మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఇది తరగతి సమాజం. అంటే అందుకనే పెన్ని ఒక అమెరికాలో డ్రీమ్ ఏంటంటే నువ్వు ఏదైనా చేయి కానీ డబ్బులు సంపాదించు, అమెరికన్ డ్రీమ్ అంటారు. నువ్వు డాలర్లు సంపాదించు అనేది అక్కడ ప్రధానమైనటువంటి ఒక సూత్రంగా పనిచేస్తుంది. అమెరికన్ డ్రీమ్ అనేది ఇట్లా నువ్వు అంటే ఒక సాదాసీదా వ్యక్తి కూడా అమెరికాలో రిచెస్ట్ మ్యాన్ కావచ్చు అనేది అమెరికన్ డ్రీమ్. అట్లా అంటే డబ్బు మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. అదొక తరగతి సమాజం అని చెప్పుకోవచ్చు అమెరికా అనేది. అదేవిధంగా యూరప్ కూడా మొత్తం తరగతి సమాజంగా మనము అంటే క్లాస్ సొసైటీగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. కార్ల్ మార్క్స్ ఏం చెప్తాడు అంటే ఈ యొక్క క్యాపిటలిస్టులు మరియు వర్కింగ్ క్లాస్ ఉంటారని చెప్తాడు. ఇది తరగతి అనేది అది భారతదేశం కూడా అది వర్తిస్తుంది. భారతదేశంలో కూడా ఉన్నత వర్గాల వాళ్ళు అంటే పరిశ్రమలు ఉన్న వాళ్ళు మీరు ఊళ్ళో చూస్తూ ఉంటారు. భూస్వాములు ఒక్కొక్క దగ్గర 20 ఎకరాలు, 30 ఎకరాలు, 40 ఎకరాలు, 50 ఎకరాలు భూమి ఉంటుంది, వారిని భూస్వాములు అంటారు. అదేవిధంగా 2-3 ఎకరాలు భూమి ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారు, వాళ్ళని చిన్నకారు సన్నకారు రైతులు అని అంటారు. అదేవిధంగా కూలీలు అంటే ల్యాండ్ లెస్ పీపుల్, వాళ్ళకి ఏమి ఉండదు, ఆ రోజు కూలీ చేసుకుంటేనే ఆ కూలీ డబ్బులు వచ్చిన దాంతో వాళ్ళు తమ యొక్క జీవితాన్ని గడపడం జరుగుతుంది. అంటే ఒక గ్రామం, అక్కడ భూస్వామ్య వర్గము, చిన్న సన్నకారు రైతు వర్గము మరియు వ్యవసాయ కూలీలు, దినసరి వ్యవసాయ కూలీలు ఉంటారు. అదేవిధంగా మనం సిటీలు కనుక తీసుకుంటే ఉన్నత వర్గాలు అంటే పరిశ్రమల్ని కలిగిన వాళ్ళు, ఆ తర్వాత మేనేజరియల్ క్లాస్ అంటే మధ్యలో వీటన్నిటిని వాళ్ళు చేసేవాళ్ళు, ఆ తర్వాత మేనేజరియల్ క్లాస్, ఆ తర్వాత వర్కింగ్ క్లాస్ అని వీళ్ళు ఉంటారు. అంటే సిటీ యొక్క క్లాస్, అదేమో పల్లెటూరు ఏమో భూమి మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. ఈ మూడు రకాలుగా ఈ యొక్క తరగతులు ఉంటాయి. ఇది ప్రధానమైనటువంటి సామాజిక వర్గీకరణ అని చెప్పుకోవచ్చు. ఇది ప్రధానమైనటువంటి సామాజిక స్థావరం అని కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఇది వ్యవసాయ ఆధారిత ఆర్థిక వ్యవస్థ నుండి ప్రధానంగా తయారీ మరియు పరిశ్రమ ఆధారంగా మనం దీన్ని చెప్పుకోవచ్చు. ఈ రకంగా తరగతి అనేది క్లాస్ ఈజ్ ఏ ప్రధానమైనటువంటి ఒక సామాజిక వర్గీకరణగా చెప్పుకోవచ్చు. మీకు కార్ల్ మార్క్స్ యొక్క కొటేషన్ చెప్పాలంటే ఆల్ ది హిస్టరీ ఈజ్ హిస్టరీ ఆఫ్ క్లాస్ స్ట్రగుల్ అన్నాడు. అంటే ప్రపంచ చరిత్ర మొత్తం కూడా ఈ యొక్క వర్గాల యొక్క పోరు అని చెప్పారు.
అదే శ్రీశ్రీ మాటలో చెప్పాలంటే ఏ దేశ చరిత్ర చూసినా ఏమున్నది గర్వకారణము, ప్రపంచ చరిత్ర మొత్తము ఆ, పర పరపీడన పరపీడన పరాయణత్వం. అంటే ఉన్న లేని వారిని హింసించుకొని తినడం, లేకుంటే అట్లా వాళ్ళని హింస చేయడం. శ్రీశ్రీ గారు చెప్పింది, మార్క్స్ చెప్పింది, ఇవన్నీ కూడా తరగతి వైజ్ ఎన్నో కవితలు వచ్చాయి. శ్రామికుల మీద, కూలీల మీద, ఆ తర్వాత మధ్య తరగతి మీద వాళ్ళు ఏ విధంగా వీళ్ళు వీళ్ళు దోపిడీకి గురవుతున్నారు. ఆర్ నారాయణ మూర్తి లాంటి వాళ్ళు ఎన్నో సినిమాలు తీశారు, దోపిడీ ఏ విధంగా జరుగుతుంది అనేది. ఇవన్నీ కూడా మనకు తరగతి సినిమా అంటే క్లాస్ స్ట్రగుల్ అని చెప్పుకోవచ్చు. మీరు హిందీలో కూడా ఎన్నో సినిమాలు వచ్చాయి. మీరు కేఏ అబ్బాస్ ప్రసిద్ధిగాంచినటువంటి సినిమాలు కూడా ఎన్నో కూడా ఆయన ఒక పేదవాడు పట్టణానికి వచ్చినప్పుడు వాడు ఏ విధంగా జాగోరాహో సినిమా అనేది కొన్ని మిలియన్స్, కొన్ని కోట్ల మంది చూశారు ప్రపంచవ్యాప్తంగా. అది తరగతి మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. అంటే మొత్తం సమాజం అనేది ఈ యొక్క క్లాస్ పర్స్పెక్టివ్ అంటారు. అంటే సమాజాన్ని చూసే విధానం మనకు ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది అది క్లాస్ పర్స్పెక్టివ్ అంటారు. దీన్నే మనం మరి ఏఆర్ దేశాయిని తీసుకున్నారు అనుకోండి. ఏఆర్ దేశాయి సోషల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆఫ్ ఇండియన్ నేషనలిజం అనే పుస్తకం కూడా ఆయన ఈ యొక్క తరగతి బేస్ మీదనే ఆధారపడి చేశాడు, అంటే క్లాస్ బేస్ మీదనే ఆధారపడి చేశాడు. ఆయన ఏమంటాడు అంటే భారతదేశం యొక్క పల్లెటూర్లు, ఈ సిటీలు అనేటివి ఒక శాటిలైట్స్ గా ఉండి వర్గ దోపిడీ జరిగింది అని చెప్తారు. అంటే అది పట్టణాలు మాంచెస్టర్ కు మన మన పత్తి పోవడము, మన బొగ్గు పోవడము, ఈ విధంగా దోపిడీ అంటే క్లాస్ పర్స్పెక్టివ్ నుంచి భారతీయ సమాజాన్ని చూడటం. అది బిపిన్ చంద్ర కానివ్వండి, లేకుంటే రవీంద్ర థాపర్ కానివ్వండి, ఇప్పుడు భారతదేశంలో చాలా మంది వర్గ దృక్పథంతో భారతీయ చరిత్రను చూశారు. వర్గ దృక్పథంతో భారతీయ గ్రామీణ ప్రాంతాన్ని చూశారు, వర్గ పోరు చేశారు, వర్గ సినిమాలు తీశారు, వర్గ కవితలు రాశారు. వర్గం అనేది వర్గ విముక్తి అనేది ప్రపంచ విముక్తి అని చెప్పారు. అది ఒక శ్రామికుడైనా కానివ్వండి, ఒక వ్యవసాయదారుడైనా కానీ వర్గం నుంచి విముక్తి పొందితే, అంటే వర్గ దోపిడీ నుంచి విముక్తి పొందితే అది విముక్తి పొందినట్టే అని వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది. అంటే వర్గం అనేది మీరు మీరు అంటే ఎంత ఎంత ప్రధానమైనటువంటి అంశమో మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎందుకు చెప్తున్నాను ఈ ఉదాహరణలు అంటే, ఈ వర్గ దోపిడీ అనేది, వర్గం అనేది ఒక సమాజంలో ఎంత కీలకమైనటువంటి పాత్ర పోషిస్తుంది. మనం కూడా ఎన్నిసార్లు మనం ఒక పేదవాన్ని చూసి మనం వారిని చీకొట్టడం అట్లాంటివి జరుగుతూ ఉంటాయి. అంటే దీని అర్థం ఏంటి అంటే, ఈ సమాజం మనం అందరం కూడా ఈ తరగతి ఆలోచన అంటే క్లాస్ పర్స్పెక్టివ్ నుంచి ఆలోచించడము, పక్క మనిషిని పేదవాడిని మనం పెద్దగా చేయకపోవడం అనేది జరుగుతుంది. అంటే దీని సామాజిక వర్గీకరణ అనేది ఇట్లా ఈ యొక్క తరగతి అంటే క్లాస్ దాని మీద ఆధారపడడం అనేది ప్రధానంగా మనం చెప్పుకోవాల్సినటువంటి అంశం. ఇది కార్ల్ మార్క్స్ మహాశయుడు ఆయన దస్ క్యాపిటల్ అనే పుస్తకం రాశాడు, కమ్యూనిస్ట్ మేనిఫెస్టో రాశాడు, ది ఫిలసాఫికల్ మ్యాన్స్క్రిప్ట్స్ ఆఫ్ ది సొసైటీ అని రాశాడు. ఆ తర్వాత చాలా పుస్తకాలు రాశాడు. అంటే అప్పుడు 18-19 శతాబ్దంలో వర్గ దోపిడీ, ఒక్కొక్క కార్మికుడు 18 గంటలు పని చేయవలసినటువంటి అవసరం ఉండేది. ఇప్పుడు 8 గంటలు పని చేయాలి. అంటే ఒక వ్యక్తి 18 గంటలు పని చేసినప్పుడు ఇక వాడు చదవడు, పడుకునేది ఎప్పుడు, వాడు ఆహారం తీసుకునేది ఎప్పుడు, వాడికి ఆరోగ్య పరిస్థితి ఏంటి. మీరు అమ్మ అనే ఒక నవల, అంటే అది మ్యాక్సిమ్ గోర్కీ గారు రాశారు, అది వర్గ దృక్పథంపై ఆధారపడింది. భారతదేశంలో కూడా అట్లాంటి నవలు చాలా వచ్చాయి. అంటే ఇట్లా తరగతి అనేది అంటే ఒక కార్మికుడు, ఆ తర్వాత మధ్య తరగతి, ఆ తర్వాత ఉన్నత వర్గాల వాళ్ళు, ప్రపంచ చరిత్ర మొత్తం ఒక వర్గపూర్వం అని కార్ల్ మార్క్స్ చెప్పాడు. అంటే వర్గం అనేది ఇంత గొప్ప ప్రభావాన్ని చూపిస్తుంది. మీరు ఈరోజు చాలా ఉద్యమాలు చూస్తూ ఉంటారు, కమ్యూనిస్ట్ ఉద్యమాలు కానివ్వండి, లేకపోతే స్త్రీవాద ఉద్యమాలు కానివ్వండి, నక్సలైట్ ఉద్యమాలు కానివ్వండి, మావోయిస్ట్ ఉద్యమాలు కానివ్వండి, ఇవన్నీ కూడా ఒక సమాజాన్ని అభివృద్ధి చేయాలి. ఈ తరగతి క్లాస్ అనే దాని మీదనే ఇది ఆధారపడి, ఈ యొక్క వర్గ పోర్ మీదనే ఇదంతా ఆధారపడి ఉంటుంది అనేది వీళ్ళు చెప్పారు. అంటే నేను ఎందుకు ఇదన్నీ చెప్పవలసి వస్తుంది అంటే, ఈ క్లాస్, ఈ తరగతి అనేది ఈ యొక్క చాలా చాలా ప్రభావం చూపిస్తుంది. అది వర్గీకరణలో అది ప్రధానంగా ఉందని చెప్పుకోవచ్చు. ఈరోజు మీ అందరికీ తెలుసు, కొంతమంది దగ్గర ఒక శాతం ప్రజల దగ్గర ఏమంటే మొత్తం ప్రపంచ సంపద అనేది 1% ప్రజలలో 50% ఉంటే, మిగతా 50% అనేది వేరే వాళ్ళు 99% ప్రజల దగ్గర ఉంది. అంటే దీని అర్థం ఏంటి? 1% ప్రజలు ప్రపంచాన్ని వాళ్ళు నడుపుతున్నారు. ఉదాహరణకు మీరు టీవీలో అందరూ యాపిల్ ల్యాప్టాప్ వాడతారు, యాపిల్ ఫోన్స్ వాడతారు. అది ఒక వారికి పోతే ఆ డబ్బులన్నీ. మీరు గూగుల్ వాడతారు, అట్లా వాట్సాప్ వాడతారు.
ఆ డబ్బులన్నీ వానికి పోతాయి. అంటే దాంట్లో ఉన్న కార్మికులు ఇప్పుడు ఎలన్ మాస్క్ ఉన్నాడు, ఎలన్ మాస్క్కి ఆ డబ్బులన్నీ పోతాయి. అతను కోక్ కంపెనీ ఉంది, ఆ తర్వాత చాలా కంపెనీలు ఉన్నాయి. మీరు బట్టలు వాడడం, షూ వాడడం, ఇవన్నీ కూడా కొన్ని బ్రాండెడ్ కంపెనీలనే వాడతారు. అంటే మరి ఈ డబ్బులన్నీ ఎక్కడ పోతాయి? మరి కార్లు వాడుతున్నారు అనుకోండి, మీరు ఓన్లీ పలానా కార్ మాత్రమే వాడతారు. ఇట్లాంటివన్నీ కూడా, ఇవన్నీ ప్రపంచీకరణలో ఇవన్నీ మీరు వాడుతూ ఉంటారు. అంటే దానివల్ల ఏమవుతుంది అంటే వాళ్ళకి డబ్బులు పోతాయి. అంటే దీన్ని ఏమవుతుంది, సమాజం అనేది ఉన్నత వర్గం, మధ్యవర్గం, ఇట్లా కార్మిక వర్గం అనేది ఇట్లా వర్గీకరణ అనేది చాలా జరిగింది అనేది మనము చెప్పుకోవచ్చు. అందుకనే జాన్ పెర్కిన్స్ అనే వ్యక్తి రాస్తాడు ఏమనంటే, మనము ఒక ఒక విషవలయంలో ఉన్నాం. అంటే ఈ యొక్క పెట్టుబడిదారులు ఈ వస్తువుల్ని విక్రయించే వాళ్ళు వాళ్ళ వస్తువుల్ని అమ్ముకోవడానికి మూడో ప్రపంచ దేశాలని ఒక టార్గెట్ గా చేసుకుని వాళ్ళు వాళ్ళ వస్తువుల్ని అమ్ముతారనేది జాన్ పెర్కిన్స్ అని ఒక దళారి పశ్చాత్తాపం అనే పుస్తకంలో ఆయన రాయడం జరిగింది. ఆయన ఏమంటాడు అంటే, ఒక 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 సాదాసీదా మనిషి అంటే వాళ్ళకి ఒక చిన్న చిన్న కూలీకో, ఇప్పుడు ఒక చిన్న వ్యవసాయం చేసుకునే వానికో, ఇప్పుడు అరటి పండ్లు అమ్ముకునే ఒక బండి కొట్లాంటి వాన్లో ఆశలను రేగొట్టి వాళ్ళకి ఒక రంగుల కళ లాంటి ఒక జీవితాన్ని గురించి, ఈ చేతిలో సెల్ ఫోన్ ఉంటే ప్రపంచం అంతా నీ చేతిలో ఉన్నట్టే, నీ ఇంట్లో టీవీ ఉంటే నీ ప్రపంచం అంతా నీ చుట్టూ ఉన్నట్టే, ఇట్లాంటి అన్ని రంగుల కళ ఒక జీవించి వాడిని అన్ని వస్తువులు అంతటి టీవీలు, సెల్ ఫోన్లు అన్ని కొనిపించి వాడిని అప్పుల ఊబిలోకి మార్చడం జరుగుతుంది. అంటే ఇట్లా దీన్ని అప్పుల ఊబిలోకి మార్చి ఆ తర్వాత మనుషుల్ని పీడించడం, భారతదేశం లాంటి దేశాలను పీడించడం అనేది జరుగుతుంది. మీ అందరికీ తెలుసో లేదో, ఈరోజు భారతదేశం అనేది ప్రపంచానికి ఒక పెద్ద అప్పు, మనం కొన్ని కోట్ల రూపాయల అప్పు ప్రపంచాలుగా ఉన్నాం. మనం అసలు అప్పు చేయాల్సిన అవసరం ఎందుకు వచ్చింది అంటే, మనం కొనే తీరు, మనం కొనే వస్తువులు ప్రతిదీ కూడా దీన్ని ఏమంటారు, ఇంపీరియలిజం అంటారు ఇంగ్లీష్లో. అది ప్రపంచవ్యాప్తంగా మారిపోయింది. మనం ప్రతిదీ కూడా విదేశీ కంపెనీలు, విదేశీ వాటి మీదనే ఆధారపడి ఉంటాం. అంటే ఇదంతా కూడా మీకు ఎందుకు చెప్పాల్సి వస్తుంది అంటే, ఇదంతా కూడా ఒక తరగతి మీద ఆధారపడింది సమాజం అనేది. అది దేశాలు కానివ్వండి, లేకుంటే మన దేశంలో కానివ్వండి, ప్రపంచ దేశాల్లో ఎక్కడైనా కానివ్వండి, ఈ తరగతి అనేది, ఈ క్లాస్ అనేది ఒక ప్రధానమైనటువంటి సామాజిక వర్గీకరణకు దారితీస్తుంది అనేది నేను చెప్పొచ్చు. అసలు దీని మీద మీ అందరికి ఒక క్లాస్ తీసుకోవచ్చు నేను, అంటే మొత్తం దీని మీద ఒక పెద్ద లెసన్ చెప్పొచ్చు. కానీ మనం ఇంకా వేరే విషయాలు కూడా మాట్లాడుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది కాబట్టి మనం ఈ తరగతి అనే దానితో ఇక్కడితో ముగించి తర్వాత దానికి వెళ్ళిపోదాం. అధికారం అంటే ఏంటి అంటే దాని పవర్ అంటారు. దీనికి ఒకే ఒక ఉదాహరణ మార్క్స్ వెబర్ ఏం చెప్తాడు అంటే, ఒక వ్యక్తి తన యొక్క అభిప్రాయాన్ని వేరే వ్యక్తి మీద అతను ప్రభావితం చేయగలిగితే దాన్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అంటారు, దాన్ని అధికారం అని చెప్పుకోవచ్చు. ఈ అధికారం అనేది సమాజంలో ఎవరు కలిగి ఉంటారంటే, వాళ్ళ పుట్టుక ద్వారా వచ్చిన ద్వారా కానివ్వండి, లేకుంటే మనం ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకున్నట్టు అది డబ్బు ఉన్న వాళ్ళు కావచ్చు. డబ్బు ఉన్న వాళ్ళు ఎక్కువగా అధికారం మీద కూడా వాళ్ళు పెత్తనాన్ని చెలాయిస్తూ ఉంటారు. మీరు ఊర్లో తీసుకున్నారు అనుకోండి, ఎవరైతే వ్యవసాయదారులు పెద్దగా ఉన్నారో వాళ్ళ యొక్క మాటనే ఊర్లో చెల్లుబడి చెందుతుంది. అది ఊర్లో ఒక కులం వాళ్ళకు ఎక్కువగా సంపద ఉండడం వల్ల వాళ్ళ మాటలు అందరూ వింటారు. అంటే ఇదేంటి, వెల్త్ వెల్త్ అంటే ఈ యొక్క సంపద అనేది ఈ యొక్క అధికారానికి దారితీస్తుంది అనేది. అంటే వాళ్ళు చెప్పింది వింటారు. అంటే వీళ్ళు అతని వాళ్ళు చెప్పింది మాత్రం పక్కన వాళ్ళు వింటారు, వీళ్ళు చెప్పింది మాత్రం వాళ్ళు వినరు. ఇది దీని ఏమంటారంటే, మ్యాక్స్ వెబర్ ఏమంటాడు అంటే విల్ ఆఫ్ ది పీపుల్ అని చెప్తాడు. ఇది ఒక ప్రధానమైనటువంటి వర్గీకరణ అని చెప్పుకోవచ్చు. మీరు అదే విధంగా తీసుకుంటే, ఊర్లో మీకు పంచాయతీ ఆఫీస్ ఉందనుకోండి, సర్పంచ్ లేకుంటే మిగతా వాళ్ళు కూడా, వార్డు మెంబర్లు కూడా ఈ భూస్వామి యొక్క మాట వింటారు, లేకుంటే ఈ యొక్క వీళ్ళ ఉన్నత వర్గాల వాళ్ళ మాట వినడం అనేది జరుగుతుంది. దీన్ని మనము అధికారం అని, పవర్ అని అంటారు. దీన్ని మ్యాక్స్ వెబర్ ఆ యొక్క కార్ల్ మార్క్స్ యొక్క సిద్ధాంతాన్ని కొంచెం విభేదిస్తూ ఆయన ఏమంటాడంటే, ఈ యొక్క సామాజిక వర్గీకరణ అనేది ఈ యొక్క వాళ్ళు పుట్టిన దాన్ని బట్టి కూడా, వాళ్ళు సమాజంలో వాళ్ళ స్టేటస్ బట్టి ఉంటుంది తప్ప, ఒక పెట్టుబడిదారులు ఆ తర్వాత వాళ్ళు దూరిపోయే వాళ్ళు కాదు. దాంట్లో ఇన్ఫ్లుయెన్షియల్ పీపుల్ అని కూడా ఉంటారని చెప్పొచ్చు. అంటే ఉదాహరణకి మైకేల్ జాక్సన్ ఉన్నాడు అనుకోండి, అతను ఒక కల్చరల్ ఐకాన్. అతని యొక్క విలువని వేరే వాళ్ళని చూపించవచ్చు. అంటే అతను పవర్ కలిగిన వాడు. గాంధీ ఒక ఐకాన్, లేకపోతే పవర్ అంటే ఒక వాళ్ళ యొక్క విల్ నడుస్తూ ఉంటుంది అన్నమాట. ఇందిరాగాంధీ ఉంది. ఇందిరాగాంధీ ఆమె యొక్క విల్ అనేది కొన్ని కోట్ల మంది మీద ఆమె
పవర్ పనిచేసింది. అంటే ఇది రాజ్య అది మనకు వర్గీకరణ అనేది ఈ యొక్క పవర్ మీద కూడా ఆధారపడి ఉంటుందని మ్యాక్స్ వెబర్ చెప్పాడు. అయితే ఈ పవర్ కూడా అది వాళ్ళు పుట్టిన హోదా కావచ్చు, లేకపోతే డబ్బులు కావచ్చు, వీటన్నిటి మీద కూడా ఈ అధికారం అనేది ఆధారపడి ఉంటుందనేది మ్యాక్స్ వెబర్ మహాశయుడు చెప్పాడు. ఆ తర్వాత హోదా అంటే మీకు ఇంతకుముందు చెప్పాను, కొన్ని కుటుంబాలు ఉంటాయి, వాళ్ళు అది మనకు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లండన్ కనుక తీసుకుంటే అక్కడ బ్రిటిష్ రాణి ఉంటుంది. ఆ రాణి పుట్టుకతోటే రాణి కాబట్టి వాళ్ళకి హోదా ఉంటుంది. వాళ్ళు పార్లమెంట్లో సభ్యులు కాదు, అటు లేబర్ పార్టీలో మెంబర్లు కాదు, ఇటు కన్జర్వేటివ్ పార్టీలోనూ వాళ్ళు మెంబర్లు కాదు. కానీ ఎందుకు మరి ఈరోజు బ్రిటిష్ రాణికి ఎక్కువగా గౌరవిస్తారంటే అది హోదా. అంటే వాళ్ళ కుటుంబంలో పుట్టారు, కొన్ని వందల సంవత్సరాలు ప్రపంచాన్ని వాళ్ళు ఏరారు కాబట్టి ఆ హోదా ఉంది. అదేవిధంగా మీ అందరికీ తెలుసు, నిన్న హైదరాబాద్ 8వ నిజాము ఆయన చనిపోవడం జరిగింది. ఆయనకు ఒక హోదా ఉంది కాబట్టి తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఈరోజు ఆయనకి మన రాజ్య లాంఛనాలతోటి అతని యొక్క అవి చేస్తూ ఉన్నారు. అంటే ఇదేంటి, అతను పేదవాడు కావచ్చు, అతడు ఉన్నవాడు కావచ్చు, ఇప్పుడు ఇంకేదైనా కావచ్చు, ఇది హోదా అనేది కొంతమంది పుట్టుకతోటి లేకపోతే కొన్ని కారణాల వల్ల ఇది వస్తూ ఉంటుంది. ఉదాహరణకి మీకు ఇంకో ఉదాహరణ చెప్పాలి అంటే, ఒక కులంలో పుట్టడం వల్ల, ఒక ఉన్నత కులంలో రాజుల కుటుంబంలోనూ గౌతమ బుద్ధుడు ఉన్నాడు. బుద్ధుడు ఒక క్షత్రియ కులంలో పుట్టాడు, ఒక రాజవంశంలో పుట్టాడు. అతను దానివల్ల ప్రజలు అతన్ని గౌరవించడం, అతనికి అన్ని చేయడం. అంటే నువ్వు డబ్బు లేకపోవచ్చు, లేకుంటే నీకు పవర్ లేకపోవచ్చు, రాజకీయాధికారం ఉండలేకపోవచ్చు, కానీ ఈ హోదా అనేది ఎట్లా వస్తుందంటే నీ పుట్టుక ద్వారా అది వస్తుందని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఇట్లా దీన్ని అస్క్రిప్షన్ స్టేటస్ అంటారు. అంటే నీ పుట్టుక ద్వారా నీకు రావడం అనేది. ఇప్పుడు నువ్వు ఒక రాయల్ కుటుంబంలో పుట్టావనుకో, నువ్వు వద్దనుకున్నా కానీ నీకు ఆ హోదా వస్తుంది. నువ్వు పేదవానివైనా కానీ నీకు ఆ హోదా వస్తుంది. అదేవిధంగా కులంలో, భారతదేశంలో నువ్వు ఒక ఉన్నత కులంలో పుట్టావనుకో, ఒక బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్య కులంలో పుడితే నువ్వు పేదవానివైనా కానీ నీకు గౌరవం అనేది ఉంటుంది. అంటే దీని అర్థం ఏంటి, అందరు డబ్బులు లేకపోవచ్చు, రాజ్యాధికారం లేకపోవచ్చు, కానీ నీకు ఏంటి హోదా ఉంది. హోదా ఉండడం వల్ల నీకు గౌరవము, లేకుంటే దాని సోషల్ క్యాపిటల్ అంటారు. రాబర్ట్ పుట్నం అనే అతను సోషల్ క్యాపిటల్ అంటారు. సోషల్ క్యాపిటల్ అంటే నీకు కులంలో పుట్టడం ద్వారా నువ్వు 10 మందిని నువ్వు ప్రభావితం చేయగలుగుతావు. ఉదాహరణకి కొంతమంది పెద్దవాళ్ళు పోయి, కొంచెం గౌరవం ఎక్కువ వాళ్ళు పోయి బ్యాంకు లోన్ అడిగితే వాళ్ళ లోన్ దొరికే అవకాశం ఉంది. మరి అదే వేరే ఒక తక్కువ కులం వాళ్ళు అది పోయి లోన్ అడిగితే వాళ్ళకు అంటే వాళ్ళ నమ్మకం కుదరకపోవచ్చు. ఈ గౌరవము, ఈ హోదా అనేది ఇది ఎట్లా ఉంటుంది అంటే పుట్టుకతో అది అందించే లక్షణంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. పుట్టుకతో సంక్రమించిన అటువంటి గుణం ఏదైనా ఆపాదించబడుతుంది. అంటే ఏమంటారంటే ఒక కులంలో పుట్టడం వల్ల గొప్పలు ఎక్కువ ఆలోచించగలుగుతారు, మంచిగా రాయగలుగుతారు, మంచిగా చదువు చెప్పగలుగుతారు. మీరు ఉదాహరణకి ఈ యొక్క ఉపాధ్యాయ వృత్తిని తీసుకుంటే, ఉపాధ్యాయ వృత్తిలో ఉన్నత కులాల వల్ల ఎక్కువ ఉన్నారు. ఎందుకున్నారు అంటే వాళ్ళు భావించడం అట్లా మేము మాత్రమే పాఠాలు చెప్పగలగడం, అంటే ఈ హోదా వల్ల వాళ్ళు వచ్చిన వల్ల అది ఈ ఉపాధ్యాయ వృత్తిలో ఎక్కువగా ఈ ఉన్నత కులాలు ఉన్నారని తెలుస్తుంది. అయితే దీన్ని మార్చే పరిస్థితి ఇప్పుడు జరుగుతుంది. ఈరోజు దళితోపాధ్యాయులు కానివ్వండి, లేకుంటే బహుజన ఉపాధ్యాయులు, లేకుంటే స్త్రీలు చాలా ఉపాధ్యాయ వృత్తిలో రావడం అనేది జరుగుతుంది. అంటే ఇక్కడ నేను ఉదాహరణ ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే, ఒక పుట్టుకతో అనేది నీ యొక్క సామాజిక వర్గీకరణకు దారితీస్తుందని చెప్తున్నాను. ఒక కులంలో, ఒక ప్రాంతంలో, ఒక స్టేటస్లో పుట్టడం వల్ల ఈ సమాజం అనేది నిన్ను ఎక్కువగాను, తక్కువగాను, మధ్యమంగాను ఇట్లా విభజిస్తుంది. మొత్తం ప్రపంచం మొత్తం కూడా ఇది ఉంది. ఇది ప్రొటెస్టెంట్ సభ్యుల పుట్టుకతో ఆనందించే గుణాత్మక లక్షణం. అంటే ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రొటెస్టెంట్లు, ఆ తర్వాత క్యాథలిక్లు, ఆ తర్వాత రోమన్ క్యాథలిక్స్ అని ఇట్లా రకరకాల క్రిస్టియన్స్లలో, సిక్కులలో ఒక రకమైనటువంటి ఖత్రీ అనే ఒక కమ్యూనిటీ ఉంది. ఇప్పుడు మన్మోహన్ సింగ్ గారు ఖత్రీకి సంబంధించినటువంటి ఒక తెగకు చెందిన వాళ్ళు. ఈ సిక్కు మతంలో ఈ ఖత్రీ అనే ఒక ఈ తెగకు చెందిన వాళ్ళకి హోదా ఎక్కువగా ఉన్నట్టు మనకు అంచనా అవుతుంది. అదేవిధంగా మనం ముస్లింలు తీసుకుంటే సయ్యద్ అనే ఒక అతను ఉంది. అంటే సయ్యద్ అంటే వాళ్ళు ఒక ప్రీస్ట్లీ కమ్యూనిటీ, అంటే వాళ్ళు పౌరహిత్యం చేస్తారు, వాళ్ళు కొంచెం గౌరవం ఎక్కువ ఉంది. ఇట్లా హిందూ మతంలో బ్రాహ్మిన్స్కి, అదేవిధంగా క్రిస్టియన్స్లో సిరియన్ క్రిస్టియన్స్కి, కేరళకి వెళ్తే క్రిస్టియన్లో సిరియన్ క్రిస్టియన్స్కు ఎక్కువ హోదా అదంతా ఉంది. ఎందుకంటే వాళ్ళు మొట్టమొదటి నుంచి ఉన్నారనేది ఒక
ఒక హోదా అట్లాంటివి ఉన్నాయి. అంటే ఇవి ఇట్లా ఈ రకంగా నీ పుట్టుక అనేది ఏ విధంగా నిన్ను ఇది ఒక వర్గీకరణకు దారితీస్తుంది అనేది మనకు ఇక్కడ ఈ యొక్క పాఠంలో మనం తెలుసుకుంటాం. సామాజిక వర్గీకరణ అనేది సంపద, అధికారం మరియు ప్రతిష్టానం కాకుండా ఇంకా వేరే ద్వారా కూడా మనము రివార్డ్ చేసే వ్యవస్థ అని చెప్పుకున్నాం. దాంట్లో లింగము మరియు జాతి వంటివి కూడా ఉన్నాయనేది మనము అర్థమవుతుంది. అంటే ఈ యొక్క జాతి వివక్షత కానివ్వండి, లేకపోతే మనకు రకరకాల వివక్షతలు ఎట్లా వస్తాయంటే ఈ సహజంగా వచ్చినటువంటి అసమానతల్ని వాళ్ళు సామాజిక వర్గీకరణకు ఉపయోగించాలని మనకు తెలుస్తుంది. దాంట్లో ప్రధానంగా ఏజ్, సెక్స్, ఆ తర్వాత జెండరు, ఆ తర్వాత ఎథ్నిసిటీ, ఈ 4 కూడా ఇతర ఇప్పుడు మనం 3 విషయాలు మాట్లాడుకున్నాము. ఇవి కూడా ఈ 4 అంశాలు కూడా సామాజిక వర్గీకరణకు దారితీస్తాయనేది మనకు ఇక్కడ అర్థమవుతుంది. దాంట్లో వయస్సు, ఇప్పుడు ఫోర్నెస్ట్ ఎర్నాడ్ చైల్డ్ యొక్క స్థితి లేని కారణంగా వర్ణించబడిన సమాజాలలో కేంద్రీకృత ప్రభుత్వం లేదు. అంటే ట్రైబల్ సమాజాలలో ఒక స్టేట్ అంటే ఏమి ఉండదు. వాళ్ళకి ఒక ఆఫీస్ ఉండదు, ఒక రాజ్యం ఉండదు, ఒక పోలీసు వాళ్ళు ఉండదు, లాయర్లు, జడ్జిలు అంటే ఏమి ఉండదు. అంటే మనం ఇప్పుడు హైదరాబాద్ నగరంలో ఉన్నట్టు రకరకాల లాయర్లు, జడ్జిలు, పోలీసులు, రాజ్యము, సెక్రటరేట్, అసెంబ్లీ ఇట్లాంటివి ఏమి ఉండవు. ఒక సాదాసీదా గిరిజన గ్రామాలలో అది సమసమాజంగా ఉంటుంది. ఇది అక్కడ మనకు సామాజిక వర్గీకరణ అనేది వయసును బట్టి ఉంటుంది. చిన్నపిల్లవాడైతే అదొక యూనిట్ అంటే అది ఒక యూనిట్ ఉంటుంది. మధ్య వయసుకు అయితే ఒక యూనిట్గా ఉంటుంది. అదే పెద్దవాళ్ళు అయితే ఇంకొక యూనిట్గా ఉంటుంది. ఈ సమాజం అనేది యూనిట్ అంటే ఏజ్ బేస్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. ఇప్పుడు వాడు తక్కువ ఏజ్ ఉంటే వాడు వేటకి వెళ్తే వేటలో వాడు పెద్దవాళ్ళకి సహాయం చేస్తాడు కాబట్టి అది జూనియర్ బ్యారియర్ అని, ఆ తర్వాత సీనియర్ బ్యారియర్ అని. అదేవిధంగా సర్కమ్స్టాన్సెస్ అంటే సుంతి చేయడం అంటారు కదా, సుంతి అనేది కూడా అది వాళ్ళ యొక్క ఏజ్ని బట్టి జరుగుతుంది. ఆడపిల్లలు అయితే కొంచెం ముక్కు పుడక పెట్టడము, లేకుంటే కమ్మలు పెట్టడము, ఇట్లాంటివన్నీ కొన్ని ఉంటాయి. అంటే ఏజ్ సెట్ని బట్టి వాళ్ళు రజస్వరాలు అయినప్పుడు, పెద్ద మనిషి అయినప్పుడు వాళ్ళకి ఇట్లా ముక్కు తీయడమో లేకపోతే చెవు తీయడమో జరుగుతుంది. అంటే ఇక్కడ అర్థం ఏంటి? ఏజ్ సెట్ అనేది అక్కడ జరుగుతుంది. మొత్తం గిరిజన సమాజం, అది ఆఫ్రికా అయినా కానీ, ఇండియాలో ఉన్నటువంటి గిరిజన సమాజం అయినా కానీ, మొత్తం కూడా ఒక సామాజిక వర్గీకరణ అనేది ఒక వయసును బట్టి ఉంటుంది అనేది మనకు ఈవెన్ పిచాడ్ అనే అతను చాలా వరకు ఈ యొక్క గిరిజన సమాజాలలో అతను పరిశోధన చేశాడు. ఆదిలౌకిక శక్తి కంటే ఎక్కువ ఆచారాన్ని కలిగి ఉంటుంది. వీళ్ళు ఆదిలౌకిక శక్తి అంటే ప్రైమోర్డియల్ పవర్, దీన్ని వీళ్ళు పూజిస్తారు. మీరు గిరిజన దేవుళ్ళు కానివ్వండి, గిరిజన మతాలు కానివ్వండి, వాళ్ళు మామూలుగా ఇట్లాంటి మెయిన్ స్ట్రీమ్ మతాలు కాకుండా వాళ్ళు గిరిజన శక్తి, ఒక ఆది శక్తిని వాళ్ళు పూజించడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ సమాజ వర్గీకరణ అనేది వయసును బట్టి ఉంటుంది అనేది మనకి ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. అదంతా రేస్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. రేస్ అంటే ఏంటి అంటే ఒక మనిషిని అతని యొక్క భౌతిక లక్షణాలను బట్టి మనం చెప్తే దాన్ని మనం రేస్ అని చెప్తాం. అది చర్మం యొక్క రంగు, వడగండ రకము, ముఖ లక్షణాలు, ఈ మూడింటిని కనుక మనం తీసుకుంటే దీన్ని రేసిజం అంటారు. ఇప్పుడు ద్రవిడియన్ రేస్, ఆ తర్వాత ఆర్యన్ రేస్ అంటాం. అంటే ఆర్యన్ రేస్ యొక్క లక్షణాలు ఏంటి? స్ట్రైట్ నోస్ అండ్ ఫెయిర్ స్కిన్ అండ్ సిల్కీ హెయిర్. అదే ద్రవిడ యొక్క లక్షణాలు అదేంటి అంటే స్నబ్ నోస్ అండ్ బ్లాక్ స్కిన్ అండ్ కర్లీ హెయిర్. ఇవి మన యొక్క రేసియల్ ఫీచర్స్. ఒక సమాజాన్ని ఒక రేసిస్ట్ బేస్గా మనం వర్గీకరణ దాన్ని మనం రేస్ అని చెప్పుకుంటాం. మనకు జెనెటికల్గా అంటే శాస్త్ర సాంకేతికంగా ఏం చెప్తుంది అంటే డిఎన్ఏ టెస్ట్ ప్రకారం అంటే మనుషులంతా ఒకటేనా లేకపోతే వేరు వేరా, జెన్యు రేటింగ్ అంటారు దీన్ని. డిఎన్ఏ ప్రకారం ఇప్పుడు మీరు ఒక నల్ల వ్యక్తిని తీసుకొని అతని డిఎన్ఏను
మరియు ఒక తెల్ల వ్యక్తిని తీసుకుని అతని డిఎన్ఏను, లేకుంటే ఒక హిందువును, ఒక ముస్లింను, ఒక క్రిస్టియన్ని, లేకుంటే ఒక దళితని, వీళ్ళందరూ డిఎన్ఏ మనకు రక్త పరీక్ష చేస్తే డయాక్సినల్ న్యూక్లియర్ దీని ప్రకారం ఒక డిఎన్ఏ జెన్యురేటింగ్ ప్రకారం ఏంటి అంటే 95% డిఎన్ఏ సేమ్. అంటే మనకు మన యొక్క కణాలు, మన యొక్క మనిషి రావడం అనేది ఒక 95% వరకు అన్ని కణాలు ఒకటే. ఒక 5% మాత్రం వేరువేరుగా ఉంటుంది. అది ద్రవిడులలో అయినా కానివ్వండి, లేకపోతే ఆర్యులలో కానివ్వండి, లేకపోతే ఇంకా మంగోలియాయిడ్స్ కానివ్వండి, ఇంకా ఇట్లా రేషియల్ స్టాక్స్ ఉన్నాయి ప్రపంచవ్యాప్తంగా. వీటి వల్ల ఈ 5%మే ఈ యొక్క బాహ్య వివిధతకు కారణం అనేది మనకు ఏర్పడుతుంది. మనకు జన్యువులలో అంటే జన్యు సిద్ధాంతం ప్రకారము 90% ప్రజలు ఒకే సంతతి, మొత్తం మానవజాతి మొత్తం ఒకే సంతతికి చెందిన వాళ్ళు. అయితే ఈ 5% తేడా ఉంది జన్యువులు, మన జన్యు రేటింగ్. ఈ జన్యు రేటింగ్ 5% తేడానే మొత్తం ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి వివిధతకు మనకు కారణం చెప్పొచ్చు. చెంగీస్ ఖాన్ అనే అతను మంగోలాయిడ్ రేస్ సంబంధించిన వాడు, అదేవిధంగా ద్రవిడ రేసు, ఆ తర్వాత ఆర్యన్ రేసు. ఇట్లా అంటే ఒక భౌతిక లక్షణాలు, చర్మం రంగు, మన కండ రకము, ఆ తర్వాత మన యొక్క జుట్టు దీన్ని బట్టి, ఈ యొక్క లక్షణాలను బట్టి కొత్త సమాజాన్ని యొక్క వర్గీకరణ చేయడానికి దీన్ని రేస్ అని కూడా చెప్తాం. దీన్ని చాలా పెద్ద పరిశోధనలు జరిగాయి. ఈరోజు చాలా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ రేసిస్ట్ గొడవలు ఎక్కువ జరుగుతూ ఉన్నాయి. అంటే మీరు ఎక్కువ తక్కువ, మీ ఈ కలర్ వాళ్ళు ఎక్కువ, ఈ కలర్ వాళ్ళు తక్కువ, ద్రవిడులంతా తక్కువ, ఆరియన్స్ అంతా ఎక్కువ, ఇట్లాంటివన్నీ కూడా ఈ రేసిస్ట్ దాని మీదనే యొక్క ఆధారపడి అనేది మనకు అర్థమవుతుంది. అదేవిధంగా జాతి అంటే ఏంటంటే దీన్ని ఇంగ్లీష్లో ఎథ్నిసిటీ అంటారు. ఎథ్నిసిటీ అంటే ఏంటి? మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, మనం చాలా లక్షణాలని మన తాతలు, మన తండ్రులు, వీటి నుంచి భాషను, చరిత్రను, లక్షణాలను వీటన్ని కూడా మనం లెర్నింగ్ చేసుకొని వస్తాం. అంటే దీన్ని ఎథ్నిసిటీ అంటారు. దీంట్లో మనకు అమెరికాలోని చికాగో వాళ్ళు అర్బన్ స్టడీస్ చాలా చేశారు. ఈ చికాగో స్కూల్ వాళ్ళు ఏం చేశారు అంటే, ఉదాహరణకి భారతదేశం నుంచి ఒక జంట అమెరికాకి వెళ్ళింది అనుకోండి. అమెరికాకి వెళ్ళి చికాగోలోనే వాళ్ళు స్థిర నివాసం ఏర్పరచుకున్నారు అనుకోండి. వాళ్ళ పిల్లలు వాళ్ళు ఇక్కడి నుంచి భారతదేశం నుంచి చికాగోకి వెళ్ళిన తల్లిదండ్రులు భారతదేశాన్ని కానీ ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళని మర్చిపోవచ్చు. కానీ వాళ్ళ పిల్లోడు కనుక ఈ భారతదేశాన్ని గుర్తు తెచ్చుకోవడము, ఆ తర్వాత ఇక్కడ సాంప్రదాయాన్ని తెలుసుకోవడము, వీటన్నిటిని మనం ఏమన్నంటే ఎథ్నిసిటీ అంటాం. అంటే ఈ ట్రెడిషన్ అంటే ఏదైతే మన వారసత్వం తెచ్చుకుంటాము, మన డ్రెస్ ప్యాటర్న్ కానివ్వండి. ఇప్పుడు శారీ ఉంది, శారీ అయితే ఎథ్నిక్ డ్రెస్ కోడ్ ఆఫ్ ఇండియా. ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇక్కడి నుంచి పోయిన జంట వాళ్ళు జీన్స్ ప్యాంట్, టీ షర్ట్ వేసుకోవచ్చు, అమెరికాలో కలిసిపోవచ్చు. కానీ వాళ్ళ యొక్క అసలు అదేంటి, మన చీర, జాకెట్, అదే లుంగి, పంచ అట్లాంటివి ఉంటాయి. కాబట్టి దాన్ని ఎథ్నిక్ అంటారు. అంటే వాళ్ళు మర్చిపోయినా ఒక్కోసారి వాళ్ళ కొడుకు అవన్నీ గుర్తు తెచ్చుకొని దాన్ని మళ్ళీ పునరుజ్జీవింపజేసే అవకాశం ఉంది. దీన్నే సోషియాలజిస్టులు ఏమంటారు అంటే, ఇది చాలా ఎథ్నిక్ స్టడీస్ అని చెప్తారు. ఇది ఎక్కువగా చికాగో వాళ్ళు చేశారు. ఈ చికాగో నగరంలో వీళ్ళు అర్బన్ స్టడీస్ ఏం చేశారంటే, ఇది ఏ విధంగా మారుతుంది, మీకు ఫస్ట్ జనరేషన్ వాళ్ళు ఎట్లా ఉంటున్నారు, సెకండ్ జనరేషన్ వాళ్ళు ఎట్లా ఉంటున్నారు, ఈ థర్డ్ జనరేషన్ వాళ్ళు ఎట్లా ఉన్నారు అనేది కూడా తెలుసుకోవడం జరుగుతుంది. ఒక్కోసారి ఏమవుతుంది అంటే, ఇప్పుడు మీకు అమెరికాలో హెస్కియన్స్ మీద, సౌత్ ఏషియన్స్ మీద, పాకిస్తానీస్ మీద, ఇండియన్స్ మీద దాడులు జరగడం జరుగుతుంది. ఇదంతా వీళ్ళు మొత్తం అమెరికన్ యాక్సెంట్ గల ఇంగ్లీష్ మాట్లాడినా, లేకుంటే బ్రిటిష్ ఎంత మంచిగా అసిమిలేట్ అయినా, వాళ్ళు అక్కడ సమాజంలో కలిసిపోయినా వీళ్ళ యొక్క ఆహార అలవాట్లు కానివ్వండి, లేకుంటే శారీరక బట్టలు వేసుకునే అలవాట్లు కానివ్వండి, వీటి వల్ల వీళ్ళు వివక్షత గురవుతుంటారు. సప్రెషన్ ఆఫ్ ఎథ్నిక్ రేషియల్ మైనారిటీస్ అంటారు. అంటే వీళ్ళు అణచివేయబడుతున్నారు. చాలా మంది ఆఫ్రికన్స్ ని వాళ్ళు చంపేయడం, లేకుంటే అక్కడున్న అమెరికన్స్, సౌత్ ఏషియన్స్ ను అనవసరంగా టార్గెట్ చేయడం, ఇట్లాంటి గొడవలు కూడా అది ఆస్ట్రేలియాలో, అమెరికాలో, లండన్ లో చాలా చోట్ల జరుగుతుంది. అంటే నేను చెప్పాల్సిన పాయింట్ ఏంటి అంటే, ఇదంతా ఎథ్నిక్ అంటే ఈ యొక్క రేషియల్ అటాక్స్, ఎథ్నిక్ సప్రెషన్ ఆఫ్ ఎథ్నిక్ మైనారిటీస్ అని చెప్తారు. అంటే ఒకే భాష, ఉదాహరణకి మన భారతదేశం
నుంచి పోయిన వాళ్ళందరూ తెలుగు మాట్లాడతారు, లేకపోతే హిందీ మాట్లాడతారు. ఈ యొక్క భాష, మనం కట్టుకునే బట్టలు, తీసుకునే ఫుడ్, ఇవన్నీ కూడా ఇది వాళ్ళు ఈజీగా గుర్తుపట్టి ఇది ఎథ్నిక్ మైనారిటీస్ అని చెప్తారు. అంటే ఈ యొక్క భాష మీద దాడి జరగడము, లేకుంటే వీళ్ళ ఆహారం మీద దాడి జరగడం, మొత్తంగా వీళ్ళని అణచివేయడానికి ప్రయత్నం చేయడము. మీ అందరికీ తెలుసు, మనకు అమెరికా అధ్యక్షుడు ఆ, ఇతను డొనాల్డ్ ట్రంప్ అయినప్పుడు చాలా మంది ఆఫ్రికన్స్ వాళ్ళని, ఆ తర్వాత ఇండియన్స్ ని అతను బయటకు పంపించేశాడు. అంటే ఇక్కడ చాలా మంది ఎథ్నిక్ మైనారిటీస్ ని మీకు A1 వీసా కానీ, అమెరికన్ వీసా కానీ, గ్రీన్ కార్డు కానీ ఇవ్వడం తక్కువ జరిగింది. అంటే ఇక్కడ మొత్తంగా ఏం జరిగింది అంటే ఎథ్నిక్ సపరేషన్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. దీన్ని మనం ఎథ్నిసిటీ అని అంటారు. చాలా సోషాలజిస్టులు, చాలా మంది ఎకానమిస్టులు అది ఏ విధంగా జరుగుతుంది, ఎస్పెషల్గా చికాగోలో ఉన్నటువంటి అర్బన్ సోషాలజిస్టులు ఈ ఎథ్నిసిటీ అనేది ఎట్లా మారుతుంది అనేది కూడా చాలా పరిశోధన చేశారు. సెక్స్ అంటే ప్రతి మానవుడు కూడా ఏదో ఆడ లేక మగంగా పుడతారు, లేదా ఈ మధ్యలో వచ్చినటువంటి LGBT అంటే గే, లెస్బియన్, సేమ్ సెక్స్ మ్యారేజ్ అనేది జరుగుతుంది. అయితే ఇది బయోలాజికల్, ఒక ఆడవాళ్ళగా పుట్టడమా లేకుంటే మగవాళ్ళగా పుట్టడం అనేది ఒక ఒక అది ఫిజికల్ గా జరిగే యాక్టివిటీ. అయితే దాంట్లో కూడా ఇది ఒక సహజ సిద్ధమైనటువంటి అసమానత సామాజిక వర్గీకరణ దారితీసింది. ఎందుకు అంటే ఆడపిల్లల్ని ఈ యొక్క సివిలైజేషన్ పేరుతోటి, అంటే నాగరికత పేరుతోటి ప్యాసివ్ రోల్స్ కి వాళ్ళని, ప్యాసివ్ రోల్స్ అంటే ఏంటి అంటే కొంచెం అల్లికలు, బుట్టలు నేయడము, అదే మిషన్ కుట్టడము, అంటే అదే కట్టెలు కొట్టే పనిని ఆడవాళ్ళకి ఇవ్వరు. ఎందుకు ఇవ్వరు? మగవాళ్ళు శారీరక సామర్థ్యం ఉంటుందని. ఇట్లా అంటే ప్యాసివ్ రోల్స్ ని కావాలనే ఆ స్త్రీలను ఒక మగవానికి అనుకూలంగా మార్చుకోవడానికి ఈ ఆడపిల్లలకి ఏం చేశారు అంటే ఇది ఈ ప్యాసివ్ రోల్స్ ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది. అందుకనే ఎమెల్టన్ ఏం చెప్తాడు అంటే అసలు ఆదిమ సమాజంలో ఇది ఆడ మగ, అది శారీరకంగా కానివ్వండి, మానసికంగా కానివ్వండి, బౌద్ధిక పరంగా కానివ్వండి, ఇద్దరు కూడా సేమ్ అని చెప్పారు. కాకపోతే తర్వాత ఈ నాగరికత పేరు మీద ఏం చేశారు అంటే ఈ ఆడపిల్లలకి, ఆడవాళ్ళకి ఈ తక్కువ చిన్న చిన్న రోల్స్, అంటే వాళ్ళకు చేయవలసిన పని, రోల్ అంటే నువ్వు చేసినటువంటి పాత్ర, నీకు తక్కువ పాత్రలు ఇవ్వడము, కావాలనే ఆడవాళ్ళని ఈ యొక్క ప్యాసివ్ రోల్స్ కి ఇవ్వడము. దీనివల్ల ఏమైంది అంటే ఈ నాగరికత ముసుగులో ఈ యొక్క స్త్రీలను తక్కువ చేయడము, వంటిని కుందేలు చేయడం అనేది జరిగింది అనేది ఏమంటారు చెప్పాడు. అంటే ఈ రకంగా నాగరికత పేరు మీద ఒక సామాజిక వర్గీకరణ అనేది ఈ యొక్క లింగం దాని మీద, అంటే బయాలజికల్ సెక్స్ మీద కూడా ఆధారపడి సామాజిక వర్గీకరణ జరిగింది అనేది మనకు ఇక్కడ అర్థమవుతుంది. సెక్స్ యొక్క సామాజిక సిద్ధాంతం మీ అందరికీ తెలుసు. ఈ యొక్క రోల్స్ ఇప్పుడు మనము సోషలైజేషన్ అంటారు. సోషలైజేషన్ అంటే పిల్లల్ని మనం ఏ విధంగా పెంచుతున్నాం, ఈ యొక్క పెంచే విధానంలోనే మనము ఇది ప్రధానంగా ఆధారపడి ఉందని చెప్పుకోవచ్చు. అంటే అమ్మాయిని ఒక రకంగా పెంచడము, అబ్బాయిని ఇంకొక రకంగా పెంచడము, ఈ సోషలైజేషన్ ప్రాసెసే ఒక పెద్ద వర్గీకరణకు దారితీస్తుంది అనేది మనకు చెప్తుంది. ఇప్పుడు బ్రిటిష్ సోషాలజిస్ట్ ఒక్లే ఏం చెప్తుంది అంటే ఏదైతే ఈ శ్రమ విభజన ఉందే, ఈ శ్రమ విభజన అనేది ప్రపంచవ్యాప్తం కాదు, ఇది కావాలనే కొంతమంది ఇట్లా సృష్టించారు. ఆడవాళ్ళకి ఒక రకమైన పని, మగవాళ్ళకి ఒక రకమైనటువంటి పని, ఇట్లా ఇది పితృస్వామ్యం, మగవానికి తనకు అనుకూలంగా ఉండడానికి చేసుకున్నటువంటి పని విభజనని ఈ యొక్క ఓక్లీ అనే బ్రిటిష్ సామాజిక శాస్త్రవేత్త ఆమె చాలా కరాఖండిగా చెప్పింది. ఇప్పుడు ఉదాహరణకి ఏం చెప్తారు, ఒక తల్లి ఉద్యోగం చేస్తే ఆ తల్లి పిల్లల్ని పెంచలేదు అని చాలా మంది మనకు చెప్తా ఉంటారు. కానీ ఈ ఓక్లీ అనే ఒక సామాజిక శాస్త్రవేత్త అతను ఏమంటాడు అంటే ఈ యొక్క తల్లి ఉద్యోగం చేయడం అనేది పిల్లల ఎదుగుదలకు ఏమాత్రం అడ్డంకి కాదు అనేది ఈ ఓక్లీ అనే ఒక సామాజిక శాస్త్రవేత్త చెప్తారు. అంటే మన యొక్క బుద్ధిని, మన యొక్క మెదడుని, మనసుని ఈ రకంగా వాళ్ళు సామాజికీకరణ చేస్తారు. ఏమని, ఆడవాళ్ళు అయితే అవి ఇట్లా చేయాలి, అట్లా చేయాలి, అదంతా తప్పు అనేది యొక్క బ్రిటిష్ సామాజిక శాస్త్రవేత్తమైనటువంటి ఓక్లీ వాదించడం జరుగుతుంది. ఈ యొక్క పాత్ర తీసుకోవడం కూడా అది మనం చేసుకున్న పని, అది సహజ సిద్ధంగా ఏం రాలేదు. ఆడవాళ్ళు ఈ పనులు చేయాలి, మగవాళ్ళు ఈ పనులు చేయాలి అనేది సహజ సిద్ధంగా మనం అట్లా పెట్టుకున్నాం. వంట ఆడవాళ్ళే చేయాలి, మిగతా బట్టలు వాళ్ళే ఉతకాలి, ఇల్లు వాళ్ళే, అదంతా అది అట్లా చేయడం అంత జరిగింది. అబ్బాయిలు చేయవచ్చు.
అట్లాంటివన్నీ కూడా అంటే వ్యక్తి పురుషుడు తన సౌఖ్యం కోసమే ఇవన్నీ చేశాడు అనేది మనకు ఓక్లీ వాదించడము జరుగుతుంది. దీన్ని మనము ఇది ఒక ప్రముఖమైనటువంటి సామాజిక ఆ, ఆ, యొక్క వర్గీకరణకు అనేది దారితీస్తుంది అనేది మనకు ఇక్కడ అర్థమవుతుంది. మొత్తం ఈరోజు సంగ్రహణ చెప్పుకోవాలంటే అంటే సంగ్రహణ అంటే పూర్తిగా మనం అసలు ఈ పాఠాన్ని ఒక మనము ముగింపు పలికే ముందు మనం ప్రధానంగా ఏం తెలుసుకున్నాము? సామాజిక వర్గీకరణ అంటే దాని 3 అంశాల మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. అది క్లాస్ అంటే తరగతి, రెండోది పవర్ అంటే ఒక మనిషి ఇంకొక మనిషిని ప్రభావితం చేయగలగడం, మూడోది హోదా. హోదా అంటే అతను ఏ కులంలో పుట్టాడు, ఏ మతంలో పుట్టాడు, ఏ ప్రాంతంలో పుట్టాడు, ఇట్లాంటివన్నీ కూడా ఈ మూడు అనేటి సామాజిక వర్గీకరణ స్థావరాలు మనం చెప్పుకున్నాం. వాటితో పాటుగా లింగం అంటే సెక్స్, ఆ తర్వాత ఎథ్నిసిటీ అంటే జాతి, ఆ తర్వాత ఏజ్ అంటే వయస్సు, ఆ తర్వాత మనకు సోషలైజేషన్ అంటే మనకు సంస్కృతీకరణ. ఈ 4 అంశాలు కూడా సామాజిక వర్గీకరణ స్థావరాల్లో మనం చెప్పుకున్నాం. మనకు ఆఫ్రికాలో అయితే ఒక రకంగా, ఇండియాలో అయితే ఇంకో రకంగా, ఈ రకంగా ఈ యొక్క సామాజిక వర్గీకరణ ఉందనేది మనకు చాలా అర్థమవుతుంది. ఇంతటితో ఈ రోజు మనం పాఠాలు ముగిద్దాం. మీ అందరికీ నమస్కారం. ఉంటాను.
আমি আজি PHI চিৰ 132 নম্বৰৰ C300 পৰা 1206 ভাৰতৰ ইতিহাসত ইউনিট নম্বৰ 8 গুপ্তৰ পৰৱৰ্তী সময়ৰ ৰাজনীতি ধৰ্ম আৰু সংস্কৃতিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। এইখিনি আলোচনা কৰিবলৈ যাওঁতে আমি ইয়াত কিছুমান উদ্দেশ্য থাকিব আৰু সেই উদ্দেশ্যবিলাক আমি ইয়াত আলোচনা কৰিম আৰু এইখিনি উদ্দেশ্য আগত ৰাখি আলোচনা কৰাৰ পিছত যেতিয়া আমি পাঠটো অধ্যয়ন কৰিম তাৰপিছত আমি আটাইখিনি তাক জানিব পাৰিম যে এই পাঠটোত কি আছে আৰু কিহৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰিবলৈ যোৱা হৈছে। তো উদ্দেশ্য এই পাঠটোৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে যে এই গুপ্তৰ পৰৱৰ্তী কালত ৰাজনীতি ধৰ্ম আৰু সংস্কৃতিৰ তাৰ প্ৰকৃতি বা তাৰ ধৰণ কেনেধৰণৰ আছিল সেই সম্বন্ধে জ্ঞান দিয়া। গতিকে আমি ইতিমধ্যে গুপ্তকালৰ গুপ্ত যুগৰ সময়ৰ বিভিন্ন ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থা বা ধৰ্ম বা সংস্কৃতিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছোঁ। এতিয়া গুপ্তৰ পিছত সেই ধাৰাটো কেনেদৰে অব্যাহত আছে, কিবা উন্নতি হৈছে নেকি, আমি এটা তুলনামূলকভাৱে অধ্যয়ন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম বা জানিব পাৰিম যে পৰৱৰ্তী কালত নিশ্চিতভাৱে ধৰ্মৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা ৰাজনীতিৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা সংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰতে হওক তাৰ প্ৰকৃতিৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে। তাৰপিছতে আমি আৰু এটা উদ্দেশ্য আগত ৰাখি আমি আগবাঢ়িছোঁ, সেইটো হৈছে এই সময়ত ৰাজনৈতিক সংগঠনক বহুতো বুৰঞ্জীৰ দ্বাৰা সামন্ততান্ত্ৰিক বুলি বৰ্ণনা কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ কাৰণবিলাক কেনেধৰণৰ হ'ব পাৰে। কাৰণ ৰাজনীতি তেওঁলোকে ডিচেন্ট্ৰেলাইজ কৰিছিলে, কাৰণ বিভিন্ন ৰাজনীতিৰ ৰজাৰ অধীনত সামন্ত বা তেওঁলোকৰ উপসামন্ত এইবিলাক আছিলে আৰু তেওঁলোকক মাটি বাৰীৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছিলে আৰু তাৰ পৰা সেইবিলাক তেওঁলোকে তলতীয়া কৰি ৰাখিছিলে। তাৰপিছতে আমি আৰু এটা উদ্দেশ্যলৈকে আগবাঢ়িম, সেইটো হৈছে পৰৱৰ্তী এই ব্ৰহ্ম ধৰ্ম বা ভক্তি ধৰ্ম আৰু তন্ত্ৰবাদৰ যিটো মুখ্য বৈশিষ্ট্য আছে সেই বৈশিষ্ট্যৰ বিষয়ে আমি জানিব পাৰিম। কাৰণ ব্ৰাহ্মণসকল বা ভক্তি ধৰ্ম বা তাৰপিছতে আৰু তান্ত্ৰিকবাদৰো তাত আৱিৰ্ভাৱ হৈছিলে আৰু মানুহৰ বিভিন্ন ধৰ্মৰ প্ৰতি আসক্ত হৈছিলে আৰু সেই বিষয়ে আমি জানিব পাৰিম। তাৰপিছতে আমি গুপ্তৰ পিছৰ সময়ছোৱাত মন্দিৰৰ যিটো স্থাপত্য বা সাহিত্য আৰু যিটো জ্ঞানৰ নতুন ক্ষেত্ৰ মন্দিৰ হওক বা অন্যান্য ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ যোগেদি তাত বিভিন্ন ধৰণৰ চৰ্চা কৰা হৈছিলে বা তাত সাহিত্য চৰ্চা কৰা হৈছিল আৰু বিভিন্ন গান বাজনা আদি কৰি সেই গুপ্তৰ পিছৰ সময়ত, গুপ্তৰ আগতো আছিলে, গুপ্তৰ পিছৰ সময়তো তাৰ চৰ্চা চলিছিলে আৰু এটা কেন্দ্ৰ হিচাপে এটা অনুষ্ঠান হিচাপে গঢ়ি উঠিছিলে, ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান হিচাপে, আৰু তাত বিভিন্ন ধৰণে চৰ্চা লাভ কৰিছিলে। এতিয়া আমি এই উদ্দেশ্যকেইটা আগত ৰাখি আমি এটা আৰম্ভণি বা পৰিচয় হিচাপে আমি আগবাঢ়িব খুজিছোঁ যে আমি এই সময়ছোৱাত গুপ্তসকলৰ যিটো ৰাজত্বকালৰ উত্তৰে পুষ্যভূতি, বাদামী, ভকতা বা কাদাম্বা আৰু চালুক্যসকলে ৰাজত্ব কৰিছিল। ডেক্কান আৰু দক্ষিণৰ অন্ধ্ৰ আৰু তামিলনাডুত পল্লৱসকলে তাত আধিপত্য আছিল বা আধিপত্য বিস্তাৰ কৰিছিল। গতিকে গুপ্তৰ এই পিৰিয়ডত তেওঁলোকে আধিপত্য বিস্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে আৰু তাত অৱশ্যে বহুতো সৰু সৰু ৰাজ্য বা মুখ্য ৰজাৰ দেশো আছিল। এওঁলোকৰ তলতীয়া হিচাপে বিভিন্ন ধৰণৰ সৰু সৰু ৰজা বা ৰজাৰ তলতীয়া আছিল আৰু তেওঁলোকৰ অধীনত কাম কৰিছিলে। আৰু এই যিটো ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থা, পলিটিকেল ব্যৱস্থা সেই সময়ত সেইটো অধ্যয়ন কৰিবলৈ আমাৰ কিছুমান উৎসৰ প্ৰয়োজন হৈছিল আৰু সেই উৎসবিলাক আছিলে শিলালিপিৰ পৰা আমি বিভিন্ন ধৰণে তেওঁলোকৰ বিষয়ে জানিব পাৰিছোঁ বা শিলালিপিত বিভিন্ন ধৰণে উল্লেখ কৰা আছে বা ধৰ্মশাস্ত্ৰ বা সাহিত্য ধৰ্মশাস্ত্ৰতো বিভিন্ন ধৰণে তেওঁলোকৰ ৰাজকীয় আদব কাইদা বা বিভিন্ন চৰ্চাৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰিছে আৰু সেইবিলাকেই হ'ল আমাৰ সমল। সেইবিলাকৰ পৰা আমি তেওঁলোকৰ বিষয়ে গুপ্তৰ পৰৱৰ্তী কালৰ বা গুপ্তৰ আগৰ বিষয়ে আমি জানিবলৈ সক্ষম হল। আৰু তাৰ উপৰিও আন এখন আছে বানৰ হৰ্ষচৰিত, তাতো বিভিন্ন ধৰণৰ তথ্যৰ প্ৰয়োভৰ ঘটিছিল, তাৰ পৰা আমি বিভিন্ন ধৰণৰ কথা জানিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ। আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে যে চীনা ভ্ৰমণকাৰী ভাইহিয়েন বা হিউৱেনচেং আদিৰ যিটো আদিৰ যি বিৱৰণ, তেওঁলোক টকা বহীত যিবিলাক ভ্ৰমণৰ কালত বিভিন্ন ৰজাৰ বিষয়ে, বিভিন্ন প্ৰশাসনীয় ব্যৱস্থাৰ বাবে ৰাজকীয় ব্যৱস্থাৰ বিষয়ে তেওঁলোকে সুন্দৰভাৱে তাত বিৱৰণ দি থৈ গৈছে আৰু সেইবিলাকেই হ'ল আমাৰ ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থাৰ অধ্যয়ন কৰাৰ এটা সমল। আৰু
আমি ভুল বুলি ক'বলৈ গ'লে এই সময়ত ৰাজনীতি বংশানুক্ৰমিক আছিল আৰু ৰাজতন্ত্ৰই সৰু যি তেওঁলোকৰ তলত যিবিলাক আছিলে সেইবিলাকক শাসন কৰিছিলে আৰু তেওঁলোকৰ সেই অঞ্চলবোৰত তেওঁলোকৰ সাৰ্বভৌমত্ব বা তেওঁলোকৰ মৰ্যাদা তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু উদাহৰণস্বৰূপে আমি ক'ব পাৰোঁ যে হৰ্ষৰ যিটো সপ্তম শতিকাৰ প্ৰথম অৰ্ধৰ কথা বিস্তৃত অঞ্চল আছিল এলটিয়াৰ নিয়ন্ত্ৰণ এটা বিস্তৃত অঞ্চল হৰ্ষৰ অধীনত আছিল আৰু তাৰ তেওঁলোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ অধীনত তেওঁৰ শাসনকৰ্তাসকল আছিল আৰু তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ বৈশ্যতা স্বীকাৰ কৰি তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজনত বিভিন্ন ধৰণে তেওঁলোকক সহায় সাহায্য কৰিছিল গতিকে এই গোটত আমি আৰু এটা বস্তু পাম যে ৰাজনৈতিকৰ মুখ্য বৈশিষ্ট্যবিলাক আমি আলোচনা কৰিব পাৰিম কেনেধৰণে ৰাজনীতিৰ পৰিৱৰ্তন ঘটিছিল কেনেধৰণে তাত নতুন নতুন ব্যৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছিল এইখিনি হ'ল মূলতঃ এই পাঠ্যৰ আমি পৰিচয় হিচাপে আগবঢ়াব পাৰোঁ এতিয়া আমি আহিছোঁ অন্য এটা বিষয়লৈ যে কিংশ্বিপ হ'ল দেশৰ বেছিভাগ সেই সময়ছোৱাত দেশৰ বেছি অংশই ৰজাসকলে শাসন কৰিছিল অধিকাংশ এই ৰজাই নিজে শাসন কৰিছিল আৰু তেওঁৰ তলত কিছুমান আছিলে কিছুমান প্ৰান্তীয় এলেকা আছিল আৰু সেইবিলাকত আছিল জনজাতীয় বা গণৰাজ্য বুলি প্ৰকাৰৰ চৰকাৰ আছিলে তাৰপিছতে সামৰিক অভিযান তাত হৈছিলে 14শ শতিকাৰ আৰম্ভণিতে উত্তৰ ভাৰতত তেতিয়া সমুদ্ৰগুপ্তই বেছিভাগ জনজাতীয় ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ পৰা গণৰাজ্যসমূহ প্ৰায় তাত তেতিয়া নাইকিয়া হৈ গৈছিল কাৰণ তেওঁলোকৰ ৰজাৰ প্ৰসাৰ ঘটিছিল তেওঁৰ সামৰিকভাৱে তেওঁলোকক বশ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল এনেদৰে তেওঁ মাণ্ডা আৰু পাঞ্জাৱৰ যোধেয়া মধ্য ভাৰতৰ বিহাৰ আদিৰ বিষয়ে আমি তাত পুনৰ উল্লেখ কৰা নাযায় বা তাত আমি শুনিবলৈ পোৱা নাপাওঁ গতিকে কিছুমান জনজাতীয় প্ৰধানো লাহে লাহে পিছত কিন্তু তেওঁলোকে কিন্তু ৰাজতন্ত্ৰত পৰিণত হ'বলৈ ধৰিলে আৰু তেওঁলোকৰ শক্তি বাঢ়িব ধৰিলে আৰু ৰজাই সেই সময়ত তেওঁৰ নিজৰ টাইটেল বা উপাধি কিছুমান তেওঁ লৈছিলে আৰু সেই উপাধি বা আমি যিটো টাইটেল বুলি কওঁ সেইবিলাকৰ হ'ল মহেশ্বৰ বা ৰাজাধিৰাজ বা পৰমাৱৰ্তা ৰাখা এইবিলাক তেওঁলোকে পূৰ্ণভাৱে বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান আয়োজন কৰি সেইবিলাক তেওঁলোকৰ ৰাজকীয় কালত বা তেওঁলোকে কিবা জয় কৰাৰ পিছত সেইবিলাক উপাধি গ্ৰহণ কৰিছিলে আৰু যিয়ে আন বহুতো সৰু শাসকৰ তেওঁলোকৰ তুলনাত তেওঁলোকক শ্ৰেষ্ঠতা প্ৰতিপন্ন কৰাইছিল কাৰণ এই উপাধিবিলাক লোৱা মানে তেওঁলোকে শক্তিশালী আৰু সেই উপাধিবিলাকৰ প্ৰত্যেকতে একোটা তাৎপৰ্য বহন কৰিছিলে আৰু এই সময়ত তেওঁলোকৰ সমকালত তেওঁলোক ঐশ্বৰিক বা তত্ত্বত কিছুমান ঐশ্বৰিক তত্ত্ব প্ৰচলিত হৈছিলে গতিকে ৰজাৰ লগত সংগতি ৰাখি এই তত্ত্বসমূহ পৃথিৱীবল্লভ অৰ্থাৎ পৃথিৱীৰ প্ৰিয় আদি উপাধি লৈছিলে তাৰপিছত তেওঁ আন চাৰিটা লোকপাল হিচাপেও পঞ্চম লোকপাল বুলি কোৱা হয় আৰু সেই পঞ্চম লোকপালটোৱে হ'ল প্ৰথমতে হ'ল কুবেৰা পূৰ্ণা ইন্দ্ৰ আৰু যম যদিও ৰজাৰ দৈৱত্বৰ ধাৰণা প্ৰভাৱশালী হৈ পৰিছিল এই ৰজাক অভিভাৱক আৰু ৰক্ষক বুলিও এই ধাৰণাটো সকলে কাৰণ ৰজা এখন ৰাজ্যৰ অভিভাৱক হ'ব পাৰে তেওঁ বিভিন্ন সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰে তেওঁৰ ওপৰত বিভিন্ন ধৰণে দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হয় আৰু সেই সময়ত সেইটোকে হৈছিলে আৰু তাত ৰাজতন্ত্ৰ বংশানুক্ৰমিক আছিল অৱশ্যে কেতিয়াবা তাত দুই এটা ব্যতিক্ৰম হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যদিও সিংহাসনৰ উত্তৰাধিকাৰ সাধাৰণতে সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছিল তাৰ বিভিন্ন লোকসকলে আৰু সাধাৰণতে দেউতাকৰ পিছত তেওঁৰ জ্যেষ্ঠ পুত্ৰই তাত মানে এই নিয়ম মতে শাসন কৰিব পাৰিছিলে কিন্তু তাত কেতিয়াবা এই নিয়মৰ ব্যতিক্ৰম হৈছিলে আৰু চৰকাৰৰ মুৰব্বী হৈছে ৰজা সকলো ক্ষেত্ৰতে বা সকলো হেৰিয়তে দিশতে তেওঁ অধ্যক্ষতা কৰিছিল তেওঁৰ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আছিল তেওঁ সৰ্বোচ্চ বিচাৰক আছিল সেই তেওঁৰ দায়িত্ব আছিল আৰু তেওঁ সাধাৰণতে সৈন্যবাহিনীক যুদ্ধক্ষেত্ৰলৈ আনকি তেওঁ লৈ গৈছিল সেই সময়ত আৰু শাসক হিচাপে কাম কৰা যিবিলাক ৰাণীসকলৰ বিষয়ে মাজে মাজে কিছুমান উল্লেখ কৰা হয় এইটো এনেকুৱা নহয় যে অকল ৰজাসকলে শাসন কৰিছিল তাত কিন্তু মাজে মাজে এনেধৰণৰ উল্লেখ পোৱা যায় যে ৰাণীসকলেও তাত শাসন কৰিছিলে গতিকে আমি এইখিনি কথা তাৰ পৰা আমি জানিব পাৰিলোঁ আৰু এইটোৱে তেওঁলোকৰ টাইটেলেই হওক বা তেওঁৰ ডিভাইন ৰাইটেই হওক বা পঞ্চম লোকপাল বুলি যিটো কোৱা হৈছে বা
আৰু কিংশ্বিপ যিটো আমি তাৰ বংশানুক্ৰমিক সেই বিষয়ে আমি আনকি ৰাণীসকলে শাসক হিচাপে এই শাসন কৰাটো তাত উল্লেখ পোৱা যায়। তাৰপিছত আমি ৰাজনৈতিক সংগঠন কিছুমানৰ বিষয়ে আমি জানিব যে কিছুমান পলিটিকেল অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ কথা। মৌৰ্য যুগৰ তুলনাত তাত ৰজাক পৰামৰ্শ দিবলৈ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীমণ্ডলৰ অস্তিত্ব কোনো স্পষ্ট হোৱা নাই। মৌৰ্য শাসনকালত কিন্তু ৰজাক পৰামৰ্শ দিবলৈ তাত কেন্দ্ৰীয় পৰিষদ অৰ্থাৎ মন্ত্ৰী পৰিষদ কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ আছিল, কিন্তু ইয়াত তেনেধৰণৰ পৰামৰ্শ দিবলৈ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীমণ্ডলৰ কোনো স্পষ্ট প্ৰমাণ হোৱা নাই। অৱশ্যে বহুতো উচ্চ বিষয় তাত আছিল, তাত বহুতো উচ্চ বিষয় আছিল আৰু এইটো স্বাভাৱিকতে তাত উচ্চ বিষয় এখন ৰজাৰ শাসন কৰিবলৈ যথেষ্ট বিষয়ে থাকিবই বা তাৰ প্ৰয়োজন হ'বই, যাক কেতিয়াবা মেট্ৰিনো বুলিও কোৱা হৈছিলে। আৰু আনটো উচ্চ বিষয়াসকলৰ বাবে 1206টা পদবী তাত আছিলে আৰু এই 1206টা পদবীৰ ভিতৰত বিভিন্ন পদত বিভিন্ন ব্যক্তিক অলংকৃত কৰা হৈছিল। তাত বৈদেশিক প্ৰতিক্ৰমা মন্ত্ৰী আছিল, সন্ধি ভিগতিকা বা যুদ্ধ আৰু শান্তি মহাবলধিকৃতা আৰু মহোদনায়ক, আৰু এই দুয়োটা যাৰ ভিতৰত সেনাবাহিনীৰ উৎকৃষ্ট পদমত উল্লেখ কৰা হৈছিলে। গুপ্তৰ পিছৰ বিষয়া আৰু উচ্চ বিষয়াসকলৰ বেছিভাগ উপাধিৰ ম্যাদ অব্যাহত আছিলে। তেওঁলোকক কণ্টিনিউ কৰিব পাৰিছিল, তেওঁলোকৰ উপাধিবিলাক তেওঁলোকে পাৰিছিল। যেনেকৈ উদাহৰণস্বৰূপে আমি এক শ্ৰেণীৰ বিষয়াক কুমাৰ মধ্য বুলি জানো বা তাক জনা গৈছিলে। এনেদৰে ৰাজনৈতিকভাৱে তেওঁলোকে সংগঠিত হৈছিলে। মৌৰ্য যুগৰ তুলনাত ৰজাক পৰামৰ্শ দিবলৈ কিন্তু কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পৰিষদৰ ইয়াতে অভাৱ ঘটা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে। তাৰপিছত তাত এনেকুৱা এটা লাগিছিল যে অধ্যয়নৰ পিছত যে বেছিভাগ উচ্চ বিষয় এই শ্ৰেণীৰ বা কেডাৰৰ পৰা বাছনি কৰা হৈছিল, আৰু সেয়েহে তাত কি হৈছিলে, কুমাৰ মধ্যবৰ্তীয় সন্ধি বিগ্ৰহিকাৰ দৰে বিভিন্ন পদত উল্লেখ কৰা হৈছিল, মহাবলাধিকৃতা আৰু অন্যান্য। উপৰি কাৱাচ নামৰ বিষয়াজনক প্ৰশাসনিক বিভাগত দায়িত্ব দিয়া হৈছিলে। তাৰপিছত আয়ুক্ত আমোলাতন্ত্ৰৰ এজন সদস্য আছিল, যি বিশাখাপতিৰ দৰে কাম কৰিছিল। তেওঁলোকে কি গাঁওবোৰতকৈ এক উচ্চ স্তৰত আছিল আৰু তেওঁ এজন গুৰুত্বপূৰ্ণ মধ্যৱৰ্তীয় আছিল। তাত আকৌ এটা পদবীৰ কথা কোৱা হৈছে যে ভুক্তি আৰু গাঁওখনৰ মাজত তাত এটা প্ৰশাসনিক সংযোগ তেওঁ স্থাপন কৰিছিল, আৰু এইটো হৰ্ষচৰিতৰ পৰাই জনা যায়। আৰু এইটোৱে বুজাইছিল যে তেওঁলোকে হৰ্ষক তেওঁলোকৰ এই বিষয়ে বিৰুদ্ধে জনাইছিল। ইয়াৰ উপৰিও যে পষ্টসমূহ যে বংশাগমিক হৈ পৰে, যাৰ ফলত কি হৈছিলে, ৰজাৰ কৰ্তৃত্ব বা ৰজাৰ হেৰিৰ ক্ষেত্ৰত কিছু পৰিমাণে অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছিলে। তেওঁ কিছু পৰিমাণে তেওঁৰ কৰ্তৃত্ব দুৰ্বল হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে। এতিয়া আমি আহোঁ, তাৰপিছত এখন ৰাজ্য চলাবলৈ তাত আৰ্মীৰ প্ৰয়োজন হয়, তাত সেনাবাহিনীৰ প্ৰয়োজন হয়। আভ্যন্তৰীণ শান্তি বজাই ৰাখক বা বাহ্যিক আক্ৰমণৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিৰক্ষা অতিকৈ প্ৰয়োজন আছিল সেই সময়ছোৱাত, কাৰণ আভ্যন্তৰীণ শান্তি বজাই ৰাখিবৰ কাৰণে, কাৰণ ভিতৰতো কিবা কিবি অশান্তিৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে, আৰু বাহ্যিক আক্ৰমণ অৰ্থাৎ বাহিৰৰ পৰাও সেই ৰাজ্য বা ৰজাক আক্ৰমণ কৰিব পাৰে, আৰু তাৰ কাৰণে এটা প্ৰতিৰক্ষা ব্যৱস্থাৰ প্ৰয়োজন হৈছিল বা সৈন্য বাহিনীৰ প্ৰয়োজন হৈছিল, আৰু সেই হিচাপে তাৰ এটা সৈন্য বাহিনী থিয় কৰা হৈছিল বা এটা সৈন্য বাহিনী ৰখা হৈছিল, আৰু এইটোৱে আছিল তাৰ এটা নিয়মীয়া বৈশিষ্ট্য। আৰু তাত কেইবাজনো সেনাৰ উচ্চপদস্থ সামৰিক বিষয়া আছিল। সেই সেনাবাহিনী চলাবলৈ বা যুদ্ধ বিগ্ৰহ কৰিবৰ কাৰণে তাত প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত বিভিন্ন সেনাৰ উচ্চপদস্থ বিষয়া আছিল। আৰু এনেকুৱা আছিল যে অশ্বাৰোহী বাহিনী সৈন্য বাহিনী এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ উপাদান আছিল। অশ্বাৰোহী ঘোঁৰাৰে যুদ্ধ কৰিবৰ কাৰণে এটা বাহিনী আছিলে, এটা গোট আছিলে, আৰু তাৰ কাৰণে সৈন্য বাহিনী প্ৰশিক্ষণ দিয়া হৈছিল, আৰু তেওঁলোকৰ সেইটো এটা বিশেষ উপাদান হিচাপে চিহ্নিত কৰা হৈছিল। তাৰপিছত দক্ষিণৰ পল্লৱসকলে কি কৰিছিলে, তেওঁলোকে সাম্ৰাজ্য ৰাজ্যসমূহতো তেওঁলোকৰ কিছুমান নৌসেনা আছিল, সামুদ্ৰিক যুদ্ধ তেওঁলোকে কৰিছিল। আমি আগৰ পাঠত ইতিমধ্যে পাইছিলোঁ যে বিভিন্ন ধৰণে সামুদ্ৰিক যুদ্ধত তেওঁলোকে অন্য দেশ বা অন্য এছিয়াৰ বিভিন্ন দেশলৈ বিয়পাই পেলাইছিল। সামন্ততান্ত্ৰিক যিসকল মুৰব্বী আছিল, তেওঁলোকে মিলিচিয়া বা ৰাজকীয় সৈন্য বাহিনীৰ
পৰিৱেশক হিচাপে কাম কৰিছিলে কাৰণ তেওঁলোকেও এই যুদ্ধত বা এই আৰ্মিত বা এই সেনাবাহিনীত বিভিন্ন ধৰণে সহযোগিতা আগবঢ়াইছিল তাৰপিছতে আমি আহিম যেটা এটা প্ৰশাসনীয় বিভাগ বা প্ৰশাসনিক বিভাগৰ ফালে আগবাঢ়িম গুপ্তৰ পিছৰ সময়ছোৱাত প্ৰশাসন বা প্ৰশাসনিক যন্ত্ৰটো বা বিভাগটো কেনেধৰণে পৰিচালিত হৈছিল সেই বিষয়ে আমি তাত আমি চাম প্ৰশাসনিক উদ্দেশ্যৰ বাবে দেশখন বহুতো বিভাগত বিভক্ত কৰা হৈছিল আৰু স্বাভাৱিকতে তাক শাসন কৰিবৰ কাৰণে সুবিধাৰ কাৰণে বিভিন্ন ভাগত ভাগ কৰা হয় আৰু এই খেতিয়ান বিভাগসমূহৰ ভিতৰত সৰ্বোচ্চ এককটো ভুক্তি বুলি কোৱা হৈছিল তাৰ এটা ভুক্তি বুলি একক আছিল আৰু সেইটোকে সৰ্বোচ্চ বুলি কোৱা হৈছিল প্ৰশাসনৰ সুবিধাৰ্থে যিটো আছিল উপৰিকা নামৰ এজন উচ্চ বিষয়াৰ দায়িত্ব এই ভুক্তিটো এজন উপৰিকা নামৰ উচ্চ বিষয়াৰ দায়িত্বত আছিল আনকি কেতিয়াবা কি হয় ৰাজকুমাৰসকলেও এই কিছুমান ভুক্তিৰ দায়িত্ব ল'বলগীয়া হৈছিল বা দায়িত্ব পালন কৰিবলগীয়া হৈছিল তাৰপিছতে আছিল বিকাশৰ তলৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশাসনিক বিভাগ আছিল যিটো আটাইতকৈ কম একক আছিল আৰু তাত কম একক বুলি গণ্য কৰা হৈছিল অৰ্থাৎ এই এককটোৱে হ'ল এখন গাঁও এখনৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছিলে তো পূব ভাৰতত বিকাশসমূহকো গাঁওখনৰ ওপৰেৰে বিভক্ত কৰা হৈছিল তাৰপিছত বিষয়াসকলৰ স্তৰত বিষয়াসকলে তাত বিভিন্ন ধৰণে শক্তিশালী প্ৰশাসনত বা এক আগশাৰীৰ ভূমিকা তেওঁলোকে পালন কৰিছিলে তেওঁলোকৰ দায়িত্ব নিষ্ঠাৰে পালন কৰিছিলে আৰু প্ৰতিখন গাঁৱতে এজন মুৰব্বী আছিলে আৰু যিবিলাক তাত যে গাঁৱৰ জ্যেষ্ঠ লোক আছিলে জ্যেষ্ঠসকলে স্থানীয় বিষয়াবিলাকক পৰিচালনা কৰিছিলে তেওঁ আৰু নগৰীয়া যিটো বসতি আছিলে সেই সময়ত মানে যিটো আমি উত্তৰ সময়ৰ যদি আমি কথা ক'ব যাওঁ নগৰীয়া বসতি তাৰপিছত পৰৱৰ্তী সময়ত এইবিলাক গাঁৱলীয়ালৈকে পৰিৱৰ্তন ঘটিবলৈ ধৰিলে আৰু নগৰীয়া বসতি বা চহৰবোৰত তাত কেইবাটাও কাৰুশিল্প আৰু মাৰ্চেণ্ট গিল্ড আছিল তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰুশিল্পৰ লগত জড়িত হৈ আছিল তেওঁলোকে ব্যৱসায় বাণিজ্য কৰিছিল বা আমদানি ৰপ্তানিও তেওঁলোকে কৰিছিল এনেধৰণে প্ৰশাসনিক বিভাগটো পৰিচালিত হৈছিল ডাঙৰ গোটৰ পৰা সৰু গোটলৈকে গাঁৱৰ পৰা চহৰলৈকে তাৰপিছতে আমি সামন্ত শ্ৰেণীৰ এই বিষয়ে আমি জানিবলৈ আহিম কাৰণ ইয়াতে সামন্ত প্ৰথা প্ৰচলিত হৈছিলে এই সময়ত ৰাজনীতি সামন্ত নামৰ অৰ্থচন্দ্ৰৰ কিছুমান স্থানীয় মুৰব্বী আছিল আৰু ইয়াত ই এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈশিষ্ট্য আছিলে যাক আমি ছেমি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট লোকেল চিফ বুলি কওঁ তেওঁলোকে আৱিৰ্ভাৱ হৈছিলে আৰু তেওঁলোকে ৰজাৰ তলত আছিলে আৰু এই অঞ্চলত যিবিলাক শাসক আছিল গুপ্ত সাম্ৰাজ্যৰ তলত তেওঁলোকে কাম কৰিছিল অধীনত কাম কৰিছিল আৰু তেওঁলোকে বিভিন্ন প্ৰকাৰে সেই সময়ত সহায় সহযোগিতা কৰিছিল আৰু গুপ্ত যিটো ৰজা আছিল বা সাময়িকী তেওঁলোকক বিভিন্ন ধৰণে সাময়িকী পৰিষদ কৰিবলগীয়া হৈছিলে কাৰণ তেওঁলোকে তলত আছিল আৰু তেওঁলোকে সেই সময়ত যিহেতু আমি জানো যে কৰ কাটাল বিভিন্ন ধৰণে ৰজাৰ তলৰ লোকসকলৰ পৰা উঠোৱা হৈছিল আৰু গুপ্তৰ পিছৰ সময়ছোৱাত এই অৱস্থাটো এনেকুৱা নহয় যে গুপ্তৰ সময়তে চলিছিল গুপ্তৰ পিছতো অব্যাহত আছিলে সামন্তসকলে ৰজাক তেওঁলোকৰ আনকি বিবাহৰ কাৰণে ছোৱালীবিলাকো আগবঢ়াই দিছিল কাৰণ তেওঁলোকৰ অধীনত আছিল আৰু তেওঁলোকক সন্তুষ্ট কৰি ৰখাটোৱে তেওঁলোকৰ দায়িত্ব আছিল কাৰণ তেওঁলোকে ৰজাৰ অধীনত কাম কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল তেওঁলোকে ব্যক্তিগতভাৱে তেওঁলোকৰ আদালতত উপস্থিত হ'ব লাগিছিল ৰজাক তেওঁলোকে তাত সন্মান যাচিব লাগিছিলে আৰু এই অধীনস্থ শাসকসকলে ৰজাতলৰ শাসকসকলে যুদ্ধৰ সময়ত যেতিয়া সৈন্যবাহিনীৰ প্ৰয়োজন হৈছিল সেই সময়ত যুঁজ দিবলৈ তেওঁলোকে বাধ্য হৈছিল তেওঁলোকৰ লোকসকলক পঠিয়াইছিল কাৰণ তেওঁলোকে যিহেতু ৰজাৰ অধীনত আৰু ৰজাই যদি নাথাকে তেওঁলোকৰ কোনো ক্ষমতা নাথাকিব আৰু তাত কিছুমান চৰ্তাৱলী থাকিছিলে আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ কিছুমান লোকক যুদ্ধৰ বাবে পঠিয়াবলৈ বাধ্য আছিল তাৰপিছতে পুৰোহিত আৰু তাত যিমানবিলাক বিষয় আছিল সেইসকলক তেওঁলোকৰ তত্ত্বাৱধানত কিছুমান মাতি দিয়া হৈছিলে আৰু এইটোৱে এটা মানে বিকেন্দ্ৰীভূত ৰাজনীতিৰ বৈশিষ্ট্যৰ প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল এই কাৰণ ৰজাই গোটেইখিনি তেওঁলোকৰ ওচৰত নাৰাখি বিভিন্ন ধৰণে বিভিন্ন এইটো ব্ৰাহ্মণসকলেই হওক বা বিভিন্ন উচ্চপদস্থ বিষয়াই হওক তেওঁলোকলৈকে বিয়পাই দিছিল
সাধাৰণতে ৰজাই কেৱল মাটিখিনি দিয়া নহয়, অকল যে এনেকুৱা নহয় যে মাটিখিনি দিছিল, তেওঁলোকক কিছুমান প্ৰশাসনিক এক অংশ তেওঁলোকক দিছিল, তেওঁলোকক কিছুমান দায়িত্ব দিয়া হৈছিলে, অপৰাধীবিলাকক শাস্তি দিয়াৰ কাৰণে তেওঁলোকক অধিকাৰ দিয়া হৈছিলে। তাৰপিছতে যিবিলাক অনুমোদিত অঞ্চল আছিল, যিবিলাক অঞ্চলত তেওঁলোকক দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছিল, অনুমোদিত অঞ্চলসমূহ ৰজা যিটো সৈন্যৰ প্ৰৱেশৰ পৰাও তেওঁলোকক মুক্তি দিয়া হৈছিল, কাৰণ ৰজাই সেইবিলাক অনুমোদিত অঞ্চলবিলাকত ৰজাৰ সৈন্যই বিশেষ ধৰণে তাত কোনো ক্ষয় ক্ষতি বা প্ৰভাৱ বিস্তাৰ নকৰিছিলে, কাৰণ তেওঁলোকৰ অনুমোদিত অঞ্চল আছিল, তেওঁলোকৰ অধীনৰ লোক আছিলে, গতিকে তেওঁলোকৰ বহতীয়া যিহেতু তেওঁলোকক কোনো ধৰণে ক্ষতিগ্ৰস্ত বা অন্যায় কৰা হোৱা নাছিলে। আৰু এইটোৱে এই যিটো ভূমিৰ নিৰ্মাণদাতাসকল আছিল, আৰু তেওঁলোক প্ৰায় ৰজাৰ পৰা তেওঁলোকে প্ৰায় স্বতন্ত্ৰ হৈ পৰিছিলে, তেওঁলোকক বহুত অধিকাৰ দিয়া হৈছিল, আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকে এক প্ৰকাৰ স্বতন্ত্ৰৰ দৰে হৈছিল। আৰু ইয়াৰ ফলস্বৰূপে কি হৈছিলে, এই 7ম শতিকাত আৰু তাৰপিছত এই বিষয়াসকলে নিজকে এই মহা সামন্ত আৰু একৰ দৰে আড়ম্বৰপূৰ্ণ উপাধি প্ৰদান কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল, আৰু সেইটোৰ পিছত গৈ পেলাই তেওঁলোকে সেই শতিকাত লাভ কৰিছিলে। গতিকে এনেকৈ তেওঁলোকে প্ৰশাসন ব্যৱস্থা, সামন্ত প্ৰথা তাত চলিছিল। তো এতিয়া মূল কথাটো হৈছে কি, কৰ চৰকাৰ এখন চলিবলৈ বা ৰাজ্য এখন চলিবলৈ বা ৰজাৰ প্ৰশাসন চলিবলৈ কৰ অতিকৈ প্ৰয়োজনীয়, যিটোক আমি টেক্স বুলি কওঁ। চৰকাৰে ইয়াৰ বেছিভাগ ৰাজহ তেওঁলোকৰ কৰৰ জৰিয়তে লাভ কৰিছিল। তেওঁৰ প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থাত, তেওঁৰ ৰজাত, ৰাজ্যত যিখিনি আয় হৈছিলে তাৰ বেছিখিনি অংশই কৰ হিচাপে লাভ কৰিছিল। আৰু কৰ ক'ৰ পৰা আহিব? কৃষিৰ পৰাই মূলতঃ বেছিভাগ কৰ আহিছিল। ভূমিকৰ আহিছিলে, তাত বাগা বা বগা আৰু ভূমিকৰ বুলি কোৱা হৈছিলে, আৰু সেইবোৰ সেই শতিকাত যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছিল। কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত এই ভূমিকৰটো বিভিন্ন ধৰণে বা কৃষিৰ পৰা অহা কৰটো বিভিন্ন ধৰণে কমিবলৈ ধৰিলে, যিহেতু সেই সময়ছোৱাত বাণিজ্য বা বাণিজ্যিক দিশত যথেষ্ট পৰিমাণে হ্ৰাস পোৱা হৈছিল আৰু গুৰুত্ব পোৱা নাছিলে, গতিকে তাৰ ফলত কি হৈছিলে, কৰৰ পৰিমাণটো কমি গৈছিল। তাত আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিব পাৰি যে এনেধৰণে যিবিলাক বিষয়া, তাত যিবিলাক পুৰোহিত আছিল, তেওঁলোকক যিবিলাক ভূমি দিয়া হৈছিল, যিবিলাক ভূমি প্ৰদান কৰা হৈছিল, সেই ভূমিৰ পৰা কিন্তু চৰকাৰে ৰাজহ হেৰুৱাইছিল। আৰু তেওঁৰ ৰাজহ কমি যোৱাৰ আৰু অন্য এটা কাৰণ আছিল যে এই ভূমিবোৰৰ পৰা ৰাজহ নোপোৱাটো। ৰাজহ নাপালে তো ভূমিবিলাক দিয়া হৈছিল তেওঁলোকক বিভিন্ন কাৰণ, তাৰ পৰা ৰাজহ নোপোৱাটো সেইটো এটা অন্যতম কাৰণ আছিল ৰাজহ হ্ৰাস পোৱাৰ। এতিয়া আমি আহিম তো ৰজাৰ অধীনত ন্যায় ব্যৱস্থা কেনেকুৱা আছিল, পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত ন্যায়িক ব্যৱস্থাৰ বিষয়ে আমি জানিবলৈ আহিম। তো আগৰ সময়ৰ তুলনাত আমি যদি ক'ব যাওঁ, ন্যায়িক ব্যৱস্থা সেই সময়ত অধিক বিকশিত হৈছিল, অধিক শক্তিশালী হৈছিল, আৰু বহুতো তাত আইন এই সময়ছোৱাত কোড আৰু গ্ৰন্থ সংকলন কৰা হৈছিল, আৰু যিবিলাক ধৰ্মশাস্ত্ৰ আছিল, ধৰ্মশাস্ত্ৰৰ পৰাও তাৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণে বিস্তৃতভাৱে তাৰ পৰা আলোচনা কৰা হৈছিল, আৰু সেইবিলাক লৈয়ে মোকাবিলা কৰা হৈছিল, আইনী যুঁজ কৰা হৈছিল। কাৰণ অধিকাৰ বা ধৰ্ম আদি বিভিন্ন আদালত আছিল, তাত বিভিন্ন ধৰণৰ আদালত আছিলে, যাক আমি ক'ব পাৰোঁ ডিফাৰেণ্ট যিবিলাক কোৰ্টছ আছিল, তাক আমি ক'ব পাৰোঁ কৰণ বা অধিকৰণ বা ধৰ্ম চন, আৰু এইবিলাক কেছ তাত বিভিন্ন ধৰণে তাত সমাধান কৰা হৈছিল। আৰু এই যে অপৰাধীবিলাক আছিল, যিবিলাক অপৰাধ কৰিছিল আৰু অসামৰিক গোচৰ আছিল, তাত সেইবিলাক ইজনৰ পৰা সিজনক পৃথক কৰা হৈছিল, তাক ছেপাৰেট কৰা হৈছিল, তাক এক লগত ৰখা হৈছিল। কিন্তু ইয়াত এটাই অসুবিধা আছিল যে তো ইয়াত সম্পৰ্কীয় যিবিলাক মাটি বাৰী সম্পৰ্কীয় আইন বা সম্পত্তি সম্পৰ্কীয় আইন বা উত্তৰাধিকাৰ সেইবিলাক বিস্তৃত আছিল। কিন্তু ন্যায়ৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াত এটা কথা আছিল যে সমাজত বৰ্ণ শ্ৰেণী বিভাজনৰ আধাৰিত আছিল, বৰ্ণবিলাক শ্ৰেণী বিভাজন কৰা হৈছিল। গতিকে একেধৰণৰ অপৰাধৰ বাবে এই অপৰাধীসকলক এটা উচ্চ বৰ্ণই বা এটা জাতি নিম্ন বৰ্ণৰ তুলনাত কম শাস্তি পাইছিল। ইয়াত ডিছক্ৰিমিনেশ্যনটো এইটোৱেই হ'ল যে যদি একেধৰণৰ অপৰাধ দুজন ল'ৰাই কৰে বা দুজনী ছোৱালীয়ে কৰে, যদি উচ্চ বৰ্ণৰ হয়, তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ অপৰাধতকৈ নিম্ন বৰ্ণৰ সেই অপৰাধটোক অতি গুৰুতৰ বুলি তাক বিবেচনা কৰা হৈছিল, বা শাস্তিৰ ক্ষেত্ৰতো
কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম শাস্তি দিয়া হৈছিল এই উচ্চ বৰ্ণৰ তুলনাত নিম্ন বৰ্ণ। গতিকে ইয়াতে কাষ্ট ডিছক্ৰিমিনেশ্যন বা যদিও আইনৰ কথা আমি কৈছোঁ, ন্যায়টো প্ৰকৃততে ন্যায় উপযুক্ত ন্যায় নাপাইছিল। দুখীয়া হ'লে বা নিম্ন বৰ্ণৰ হ'লে তেওঁলোকৰ এই বস্তুটো বিচাৰ বিবেচনাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকক এটা ডিছক্ৰিমিনেশ্যন পক্ষপাতিত্বমূলক ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল। গতিকে এনেধৰণে মানুহে তাত ন্যায় ব্যৱস্থাটো যদিও আমি কৈছোঁ যে উন্নত হৈছিল, কিন্তু এই বস্তুটো তাত আছিল। ধৰ্মশাস্ত্ৰৰ লগতে জোৰ দিছিল যে স্থানীয় ব্যৱহাৰ আৰু বিভিন্ন প্ৰথা ন্যায় প্ৰদান কৰাটো তাত গিল্ট আৰু জাতিবোৰক উপযুক্ত ওজন দিব লাগে বুলি তাত কোৱা হৈছিলে। তাৰপিছত আমি গুপ্তৰ পৰৱৰ্তী সময়ত ধৰ্ম কেনেধৰণে তাত মানুহে ধৰ্মৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈছিল, ধৰ্ম চলিছিল। ধৰ্ম বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি বিভিন্ন ধৰ্মৰ কথা ক'ব পাৰোঁ, তাত প্ৰেয়াৰৰ কথা ক'ব পাৰোঁ, বা তাত আমি তাত বুদ্ধিজিমে হওক বা জৈনিজিমে হওক বা ব্ৰাহ্মণিজিমৰ কথাই হওক বা ভগৱানৰ কথাই হওক বা ভগৱানৰ ইমেজ যাৰ প্ৰতিচ্ছবিৰ কথা আমি বিভিন্ন ধৰণে তাত উপাসনা কৰা হৈছিল গুপ্ত যুগত, গুপ্তৰ পৰৱৰ্তী সময়ত। তো গতিকে পুৰাতাত্ত্বিক সামগ্ৰী আমাক এনেধৰণৰ এটা দিশলৈকে লৈ যায় যে কিছুমান তাত যি উপাদান আছে আৰু সেয়ে ভাৰতীয় ধৰ্মসমূহ ইয়াৰ আগতে প্ৰত্নতাত্ত্বিক সংস্কৃতিত উপাদান আছিল, য'ত বেদ বা ঋগ্বেদৰ বা এই জাতি যিবিলাক আছে তাৰ পৰা আমি বিভিন্ন ধৰণে তাত দেৱ দেৱতাক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ যে লোকসকলে প্ৰাৰ্থনা কৰিছিল বা পূজা কৰিছিল সেইবিলাক তাত উল্লেখ আছে, সেই বিষয়ে আমি জানিব পাৰোঁ। তাৰপিছতে ইয়াৰ সৰল প্ৰাৰ্থনা বা ঋগ্বেদে লাহে লাহে ব্ৰাহ্মণসকলৰ আধিপত্য থকাৰ কথা কৈছিলে, তাত জটিল ৰীতি নীতিৰ স্থান দিয়া হৈছিল। তাৰপিছত ব্ৰাহ্মণসকলৰ মাজত এক ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক বিকাশ লক্ষ্য কৰা যায়, আৰু এই পৰিস্থিতিত শাসক আৰু যোদ্ধাসকলে তেওঁলোকক সহায় সহযোগ কৰিছিলে ব্ৰাহ্মণসকলক। তাৰপিছতে আমি ব্ৰাহ্মণকাৰী যিবিলাক তপস্বী আছিল সেইবিলাকে তাত বিভিন্ন ধৰণে সমাজত তাত প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে। তাৰপিছত বৌদ্ধ ধৰ্ম জৈনসকলৰ কথাও আমি আহিব পাৰোঁ। তো ব্ৰাহ্মণসকল আৰু বৌদ্ধসকলৰ মাজত এটা ব্যতিক্ৰম আছিল, আৰু তাক লৈ বিভিন্ন সময়ত তাত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছিল বা তেওঁলোকৰ মাজত বিভিন্ন ধৰণে ইটোক আনটোৱে স্বীকাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অসুবিধাই দেখা দিছিল। গতিকে তাত বিভিন্ন সংমিশ্ৰণ ঘটিছিলে ধৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত। শাসক আৰু ধনী বা ব্যৱসায়ীসকলৰ পৰাই তাত সমৰ্থন লাভ কৰিছিল, তাত আন্দোলন কিছুমান হৈছিলে। ঠিক তেনেকৈ ধৰ্মীয় দৃষ্টিকোণৰ পৰা আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰিৱৰ্তন আহিছিল তাত, আৰু এই ভক্তিক যাক আমি ভক্তিৰ কথা কৈ আছোঁ, সৰ্বোচ্চ ঈশ্বৰৰ মূৰত আবদ্ধ বুলি গণ্য কৰা হৈছিলে, আৰু তাত ছবি বা দেৱ দেৱী বা দেৱৰ মূৰ্তৰ কপুৰত পূজা কৰা হৈছিলে, বা ব্ৰাহ্মণ ধৰ্মৰ অংশ হিচাপে বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ শৈৱ ধৰ্ম তাত আকৰ্ষিত হৈছিলে, আৰু বহুতো ভক্ত তাত আকৰ্ষিত হৈছিলে। বৌদ্ধসকলৰ মাজত প্ৰতিচ্ছবি উপাসনা ব্যাপক হৈ পৰিছিল। কেৱল বুদ্ধ বা বোধিসত্ত্বই নহয়, আন বহুতো তাত দেৱতাকো পূজা কৰা হৈছিলে। জৈনসকলেও আনকি তীৰ্থংকৰ বা বিভিন্ন সৰু দেৱতাৰ ছবিত পূজা কৰিছিলে। তাৰপিছতে শিলৰ বিভিন্ন মূৰ্তিত পূজা কৰা হৈছিলে তাত। ব্ৰাহ্মণসকলে তাত বিভিন্ন প্ৰতিচ্ছবি ব্যৱহাৰ কৰিছিল দেৱ দেৱীসকলক, আৰু তাত তেওঁলোকে পূজা পাতল কৰিছিল। তো এই সময়ছোৱাত ব্ৰাহ্মণ ধৰ্মই এইদৰে কিমানৰ গৰাকী বা নাৰী দেৱতাৰ শক্তিৰ তাত বিভিন্ন ধৰণে বৈশিষ্ট্য আছিলে বা তেওঁলোকৰ অধীনত আহি পৰিছিলে। তো আচলতে ব্ৰাহ্মণ ধৰ্মৰ তাত যিটো ধৰ্মীয় ধৰ্মত কোনো তাত সমতা নাছিল, আৰু বিশ্বাসবোৰৰো বহুতো বেলেগ ধৰণে বেলেগ লোকে কৰিছিল তাত বিভিন্ন ধৰণে। গতিকে তাত ধৰ্মীয় ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন মানুহৰ মাজত বিভিন্ন উপাসনা বা বিভিন্ন প্ৰকাৰে তেওঁলোকে কৰিবলৈ লৈছিল, আৰু একে সময়তে বেদত বা পৰামৰ্শ দিয়া যিবিলাক ব্ৰাহ্মণ আছিল তেওঁলোকে বৈদিক তেওঁলোকে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত এই যিবিলাক ব্ৰাহ্মণসকল আছিল তেওঁলোকে তাত আধিপত্য বিস্তাৰ কৰিবলৈ যত্ন কৰিছিল।
তো ইয়াত আমি কেইটামান কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে ব্ৰাহ্মণসকলে কেনেকৈ তেওঁলোকে যিটো তেওঁলোকে তাত লাভ কৰিছিল তাৰ কিছুমান কাৰণ আছে আৰু সেইবিলাক আমি মন কৰিব লাগিব যে কিছুমান গঢ়া ব্ৰাহ্মণপন্থী শৃংখলা বিষয়সকলে প্ৰত্যাহ্বান জনোৱা বা অব্যাহত আছিল তাত শৈৱধৰ্মৰ ভিতৰত আন্দোলনৰ দ্বাৰা তাক কৰা হৈছিলে বা কবি সাধুসকলৰ দ্বাৰা আৰু যিসকলে অনুশীলন সেইবিলাক ধৰ্ম অনুশীলন আছে তেওঁলোকৰ দ্বাৰাও তান্ত্ৰিক উপাসনাৰ কথা ইয়াত আমি উল্লেখ কৰিব পাৰোঁ তান্ত্ৰিক উপাসনা আহি গৈছিলে তাৰ বেছিভাগ ধৰ্মৰ সেয়া ব্ৰাহ্মণ বৌদ্ধ ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে শৈৱবাদ বা মন্দিৰ আৰু মঠৰ ৰূপত তেওঁলোকে প্ৰতিষ্ঠানগত আধাৰত বিকশিত হৈছিল প্ৰতিষ্ঠানগত আধাৰত অৰ্থাৎ ইনষ্টিটিউচনেলাইজ কৰা হৈছিলে বেছিভাগ এইবিলাক ধৰ্ম ব্ৰাহ্মণসকলে হওক বা বৌদ্ধসকলে হওক বা অন্যান্যসকলে তেওঁলোকে শিৱবাদেই হওক বা মন্দিৰেই হওক বা মঠ ৰূপত তেওঁলোকে প্ৰতিষ্ঠানৰ আধাৰত বিকশিত হৈছিল শাসন ক্ষমতা আৰু সমাজৰ অভিজাত শ্ৰেণীয়ে কি কৰিছিলে ব্ৰাহ্মণ সন্যাসী আচাৰ্য আৰু অন্যসকলৰ তেওঁলোকে অনুদান লাভ কৰিছিল ভূমি সম্পদ এইবিলাক ৰজাৰ পৰা অনুদান লাভ কৰিছিল আৰু তেওঁলোকে এইবিলাক উপায়েৰে প্ৰতিষ্ঠানসমূহক সমৰ্থন কৰিছিল এটাতো আনুষ্ঠানিক প্ৰতিষ্ঠানগতভাৱে আৰু আনটো ভূমি অনুদানৰ জৰিয়তে বিভিন্ন দিশত তেওঁলোকে প্ৰতিষ্ঠানসমূহক সমৰ্থন কৰিছিল আৰু তাত তেওঁলোকে পৃষ্ঠপোষকতা কৰিছিল আৰু এনেধৰণে শক্তি আৰু অভিজাত শ্ৰেণীবোৰে তেওঁলোকৰ নিজৰ সামাজিক আধাৰ তৈয়াৰী কৰিছিল তেওঁলোকে যদি আমি দুটা ভাগৰ কথা ক'ব খোজোঁ তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ আধাৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ তেওঁলোকে সক্ষম হৈছিলে তাৰপিছতে আমি ভক্তিত ইয়াৰ পিছতে আহিলে ভক্তিৰ উত্থান ঘটিছিল আৰু ভক্তিৰ বস্তুটো কি আমি এই সম্বন্ধে জানিব পাৰিম এতিয়া ব্ৰাহ্মণিজিমৰ পৰাই এই বস্তুটো আমি ইয়াত পাম ব্ৰহ্মধৰ্মই শিৱদেৱ নতুন দেৱতাৰ যিটো বৰ্ধিত গুৰুত্ব আৰু ইয়াত কি হৈছিলে বিষ্ণু ইন্দ্ৰ আৰু বৰুণক স্বীকাৰ কৰিব লগা হৈছিল ব্ৰাহ্মণসকলে কি কৰিছিলে অন্যান্য দেৱতাৰ দেৱ-দেৱীৰ উপৰিও তাত শিৱ বা বিষ্ণু বা ইন্দ্ৰ বা বৰুণক তেওঁলোকে স্বীকাৰ কৰিছিলে তাৰপিছতে এই সময়ছোৱাত ভক্তি ধৰ্মৰ বিকাশ হৈ গৈছিলে তাত এটা গ্ৰোথ হৈছিলে তাত ডেভেলপমেণ্ট হৈছিলে আৰু যিবিলাক তাৰ পৰৱৰ্তী যিটো ব্ৰাহ্মণবাদ আছিল এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈশিষ্ট্য আছিল আৰু এইটো ইয়াৰ নতুনকৈ তাৰ প্ৰৱৰ্তনৰ তাৰ সামৰ্থ্য গ্ৰহণ কৰা হৈছিল তো বিধৰ্তী সম্প্ৰদায়ৰ প্ৰত্যাহ্বান জনাইছিল বা মোকাবিলা কৰিবলৈ এইটো তাত এটা প্ৰয়োজন হৈ পৰিছিল আৰু তাত নতুন দেৱতা গ্ৰহণ কৰা উপাধি বা ব্ৰহ্মণবাদ লাহে লাহে কি হৈছিলে বৈদিক ৰীতি নীতিৰ পৰা ভক্তিলৈ ইয়াৰ গুৰুত্ব স্থানান্তৰ কৰা হৈছিল আৰু এই ঈশ্বৰ আৰু তাৰ মাজত ব্যক্তিগত সম্পৰ্ক বিকাশ কৰিছিল সেয়েহে তাত আমি গম পাওঁ যে ঈশ্বৰৰ এক আমি যিটো ধাৰণা আছিল শিৱ বা বিষ্ণু তেওঁক প্ৰকাশ কৰা হৈছিল আৰু ভক্তিয়ে শক্তিশালী কৰি তুলিছিল বিভিন্ন ধৰণে শক্তিশালী কৰি তুলিছিল তাৰপিছতে আমি দেৱতাসকলৰ সমকালীনতাৰ কথা আমি আহিম তো নতুন ব্ৰহ্মণবাদৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈশিষ্ট্য আছিল যে ইয়াৰ প্ৰতিভা ৰক্ষা কৰা বহুতো স্থানীয় দেৱতা আছিলে দেৱতা বুলি কোৱাৰ লগে লগে লোকেল গডছ বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ আৰু এই যে ঈশ্বৰক বিশ্বাস কৰা সেইবিলাক কথা ইয়াত আমি উল্লেখ কৰিব পাৰোঁ ইয়াত চিনক্ৰেটিজিমৰ কথা যিটো আমি প্ৰসংগত ক'ব পাৰোঁ অৰ্থটো হ'ব যে দেৱতাসকলে বিভিন্ন স্থানত আৰু বিভিন্নভাৱে পূজা কৰে আৰু মানুহক একে বুলি তাত স্বীকৃতি দিয়া হৈছিল আৰু ইয়াত প্ৰকাশ হিচাপে পূজা কৰা হৈছিল আৰু এই সৰ্বোচ্চ দেৱতাবিলাকক সেয়েহে ইয়াত আমি বাসুদেৱৰ কথা উল্লেখ কৰিব পাৰোঁ বাসুদেৱক কি বুলি কোৱা হৈছিলে বাসুদেৱক কথা ক'ব বিষ্ণু নামৰ এজন নাবালকৰ সৈতে তেওঁক চিনাক্ত কৰা হৈছিল গতিকে এইবিলাক বৈদিক দেৱতা বা নাৰায়ণৰ কথা ইয়াত স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰা হৈছে ইয়াৰ বিভিন্ন সাহিত্যত তাৰপিছত বিষ্ণু কৃষ্ণ নামৰ সৈতে ওতপ্ৰোতভাৱে সম্পৰ্কিত আছে বুলি কোৱা হৈছে গতিকে ইয়াত বিভিন্ন দেৱতাৰ সকলৰ কথা কোৱা হৈছে একেদৰে শিৱক বৈদিক ৰুদ্ৰ আৰু ভৈৰৱৰ সৈতে সংমিশ্ৰণ কৰা হৈছিল তাৰ জনজাতীয় দেৱতা বুলি তেওঁলোকে স্বীকৃতি দিছিলে আৰু ফেৰিক প্ৰতীক যিটো আমি লিংগৰ কথা কওঁ তাক সেই ৰূপত শিৱক পূজা কৰা হৈছিল গতিকে লগত শিৱৰ পিছলৈ স্কন্দা আৰু হাতীমূৰীয়া গণেশক আনকি তেওঁলোকে তাত পূজা অৰ্চনা কৰিছিলে
আৰু এইবিলাক বিভিন্ন ধৰণে তাত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছিলে, গুৰুত্ব লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে। জনজাতীয় ৰীতি নীতি অন্তৰ্ভুক্তিৰ কথা আহে। পিছত যিটো ব্ৰাহ্মণবাদৰ আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈশিষ্ট্য আছিল, ইয়াৰ অন্তৰ্ভুক্তি বৈদিক যজ্ঞ বা ৰীতি নীতিক কেৱল তত্ত্বগতভাৱে সৰ্বোচ্চ কৰি ৰখা জনজাতীয় ৰীতি নীতিৰ কথা কোৱা হৈছে। অৱশ্যে যিটো সময়ত এই নতুন ৰীতি নীতি বা ধ্যান ধাৰণাৰ পৰা আহৰণ কৰা যিবিলাক গুণাগুণ আছিল আৰু সেইবিলাক যোগ্যতাৰ সৈতে সমান কৰা হৈছিল। ইয়াত আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটোৱে হৈছিল কি, জনজাতীয় ৰীতি নীতিৰ ক্ষেত্ৰত তাত কিন্তু মানুহে এটা বিশেষ তাত স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে। তাত বিভিন্ন ধৰণে বৈদিক যজ্ঞ হৈছিল অৱশ্যে তাত, আৰু তদুপৰি কি হৈছিলে, জনজাতীয় লোকসকলৰ পবিত্ৰ স্থানবোৰ নতুন হিচাপে তাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল, চিনাক্ত কৰা হৈছিল। তীৰ্থস্থানবিলাক তাত এটা উপযুক্ত পৌৰাণিক কাহিনীৰ সৈতে তাক সন্মিলিত কৰা হৈছিলে। ইতিবাচক আৰু পুৰাণ এনে ধৰণৰ সামগ্ৰী বা কাহিনীৰ পৰিপূৰ্ণ কৰিছিলে। তাত ভক্তিৰে অনুপ্ৰাণিত কৰা হৈছিল বিভিন্ন দেৱ দেৱতাৰ প্ৰতি। তাৰপিছত আহিম মন্দিৰ আৰু থিয়জিমৰ প্ৰতি ৰাজকীয় সমৰ্থন। মেইন কথা হৈছে তাত যিবিলাক মন্দিৰ আছিল বা তাত সেইবিলাক আছিল, তাত ৰাজকীয়ভাৱে তাত কেনেধৰণে সমৰ্থন আগবঢ়োৱা হৈছিলে। তো পুৰাণত আমাৰ এইটো মহানাথ কাল বা এন্ত্ৰিবৰ দৰ্শন কৰি আহৰণ কৰা গুণাগুণবোৰ ৰখা হৈছে। মথুৰা আৰু বাৰাণসীৰ কথা ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে, যিবোৰ এটা মুখ্য তীৰ্থস্থান আছিলে, আৰু এইটোৱেই মন্দিৰৰ প্ৰতিষ্ঠানলৈ উদ্দীপনা দিছিল। নিশ্চিতভাৱে যিবিলাকে তীৰ্থযাত্ৰীৰ কথা কোৱা হৈছে, তীৰ্থযাত্ৰীবিলাকসকলে তীৰ্থ ভ্ৰমণ কৰিলে তেওঁলোকক উচ্চ স্থানত ৰখা হয় বা তেওঁলোকৰ প্ৰতিভাৰ বিকাশ হয়। গতিকে তীৰ্থস্থানৰ অসংখ্য স্থানত তালিভুক্ত কৰা হৈছিল আৰু ভক্তসকলৰ তাত বিভিন্ন ধৰণে আকৰ্ষিত কৰা হৈছিল, কাৰণ তীৰ্থ ভ্ৰমণ কৰিলে যোগ্যতাবিলাক তেওঁলোকৰ নিশ্চিত হ'ব বা তেওঁলোকে উন্নত চিন্তা চৰ্চাৰে তেওঁলোক অনুপ্ৰাণিত হ'ব। মন্দিৰৰ কথা কোৱা হৈছে, ইয়াত মন্দিৰ য'ত দেৱতাক উপাসনা কৰা হৈছিল বা ভক্তসকলৰ ঘৰৰ পৰা তাক আঁতৰাই আনিছিল, তেওঁলোকে এই মন্দিৰতে তেওঁলোকৰ ধ্যান ধাৰণা চৰ্চা তেওঁলোকে এই প্ৰতিষ্ঠানত বিলাক ৰাজহুৱা কেন্দ্ৰ হৈ পৰিছিল, আৰু ইয়াত বিভিন্ন মানুহে তেওঁলোকৰ চৰ্চা আৰম্ভ কৰিছিল। গুপ্ত যুগৰ আৰম্ভণিৰ পৰা এই মন্দিৰবোৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল বা চিহ্নিত কৰা হৈছিল। গতিকে ইয়াৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণে বিভিন্ন ভেটি তাত নিৰ্মাণ হৈছিলে আৰু বিভিন্ন প্ৰকাৰে লোকসকলে উপকাৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে। এই সময়ত গুপ্তৰ সম্ৰাটসকলে শৈৱবাদ আৰু বৈষ্ণৱ ধৰ্ম তেওঁলোকে পৃষ্ঠপোষকতা আছিল। তাত দুটা বস্তুৱে চলিছিলে, আৰু বেছিভাগ গুপ্ত শাসকৰ ব্যক্তিগত ধৰ্ম বৈষ্ণৱ ধৰ্ম আছিল, যাৰ ফলত গুপ্ত যুগত কেন্দ্ৰ আৰু বৈষ্ণৱ ভাস্কৰ্যৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ ইয়াত বৈষ্ণৱ সৃষ্টি হৈছিলে। শৈৱবাদী আৰু অনুগামীসকলৰ সৰ্বোচ্চ মাজত গণ্য কৰা হৈছিলে। গতিকে বিভিন্ন প্ৰকাৰে ইয়াতে ৰাজকীয়ভাৱে তাত সন্মানীয় কৰা হৈছিলে, আদৰ লাভ কৰা হৈছিলে। তাৰপিছতে আমি দক্ষিণলৈ উত্তৰ ভাৰতীয় ধৰ্মৰ বিস্তাৰ। এইটো স্প্ৰেড দক্ষিণৰ পৰা দক্ষিণলৈ উত্তৰ ভাৰতীয় যিটো ধৰ্ম আছিলে, সেইটো তাত এটা বিস্তাৰ লাভ কৰিছিল। উত্তৰ ভাৰতীয় সকলো ধৰ্মৰ মুখ্য যিটো ব্ৰহ্ম ধৰ্ম, জৈন আৰু বৌদ্ধ ধৰ্ম, সেইটো দক্ষিণ দিশে তাৰ গতি কৰিছিলে, তাৰ স্প্ৰেড হৈছিলে, বিকশিত হৈছিলে। অকল যিটো উত্তৰতে আছিল তেনেকুৱা নহয়, দক্ষিণ ফালেও তাৰ প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে। আৰু ব্ৰাহ্মণসকলে বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ শৈৱ ধৰ্মৰ দুটাকে তেওঁলোকে কৰিছিলে, আৰু লগত বৈদিক যজ্ঞ বা তেনেধৰণে তেওঁলোকে ধৰ্মটো প্ৰচাৰ কৰিছিলে। ৰজাসকলৰ পক্ষত যিবিলাক বৈদিক ৰীতি নীতি আছিল বা যিবিলাক লোক আছিল, তেওঁলোকৰ সেই ধৰ্মকে পালন কৰিবলৈ তেওঁলোকে ধৰিছিলে বা সক্ষম হৈছিলে। মানুহৰ মাজত এই ধৰ্মই একদম শিপাই গৈছিলে, আৰু অতি সুন্দৰভাৱে তেওঁলোকে ধৰ্ম পালন কৰিছিলে। তাৰপিছত দক্ষিণ ভাৰতত এটা ভক্তি আন্দোলন গঢ়ি উঠিছিলে। ভক্তি আন্দোলন গঢ়িছিল, আৰু যাক আমি তাত্ত্বিক ভক্তিৰ অন্তিম ৰূপটোৰ মূলত ইয়াৰ প্ৰভাৱৰ ফল আছিল বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ, আৰু ইয়াকে
তামিল ভক্তিবাদ বুলি কোৱা হয়। এই ভক্তিবাদৰ মাজত সংমিশ্ৰণ হৈছিলে এটা উপাদান হৈছিলে যাক আমি এই লোকসকল তাৰ যিটো স্থানীয় লোক আছিল জনজাতীয় লোক আছিল এইবিলাকে উত্তৰ ধৰ্মাৱলীত তেওঁলোকে এইবিলাক ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিছিল বা ধৰ্ম তাত গ্ৰহণ কৰিছিলে। তাৰপিছত আমি আহিম দক্ষিণৰ ভক্তি আন্দোলনৰ প্ৰতিবাদ আৰু সংস্কাৰ। এই ভক্তি আন্দোলনৰ লৈ পেলাই প্ৰতিবাদ হৈছিলে, তাৰ সংস্কাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিলে। আৰু এই সময়ত আমি এইটো কথাই ক'ব পাৰিম যে এই সময়ত যিটো কাষ্টৰ কথাটো তাত ইগনৰ কৰা হৈছিলে, বা ইয়াত মেন অমেন বুলি তেনেধৰণৰ কথা নাছিলে। মেন অমেন বা তাত বৰ্ণৰ কথা নাছিলে। তেওঁলোকে উচ্চ পদত পুৰুষসকলেও মহিলাসকলেও উচ্চ পদত তেওঁলোকে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিছিলে। গতিকে ইয়াত এটা সংস্কাৰ প্ৰতিফলিত হৈছিলে, সংস্কাৰ লাভ কৰিছিলে ধৰ্মই। গতিকে আমি ক'ব পাৰোঁ যে ব্ৰাহ্মণসকলে যি জাতি বিধিৰ প্ৰতি আগ্ৰহী আছিল, এইটো নিশ্চিত। সকলোৱে জানে যে ব্ৰাহ্মণসকল জাতি বিধিৰ প্ৰতি আছিল। আৰু ভক্তি আন্দোলনে এই এটা বস্তুকে কৰিলে যে এইটোকে উপেক্ষা কৰা নহয় যে সকলো যি সৰু পুৰুষ আৰু মহিলা তেওঁলোক ভিন্ন জাতিৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল, তেওঁলোকক অধিকাৰ প্ৰদান কৰা হৈছিল। আৰু তাত তেওঁলোকৰ উদাৰতাৰ পৰিচয় বহন কৰে, যিটো আমি নয়নাসকলৰ ভিতৰত কাৰেকাল আম্মাই এগৰাকী মহিলা আছিল। তেওঁ আৰু তেওঁৰ বিভিন্ন ধৰণে ধৰ্মীয় প্ৰচাৰত তেওঁ আগবাঢ়ি গৈছিলে। আলবাৰসকলৰ ভিতৰতো আছিল আন্দাল, তেওঁ এগৰাকী মহিলা আছিল। তিপ্পান এজন নিম্ন বৰ্ণৰ ভজনবিদ আছিল। গতিকে ইয়াতে উদাৰতা বা গতিকে সেই যিটো এটা গোটেই আন্দোলন আছিল আৰু এইটো প্ৰতিবাদ আৰু সংস্কাৰৰ উপাদান কঢ়িয়াই লৈ গৈছিল। নিশ্চিত ৰূপে তাৰ ফলশ্ৰুতিতে এইটো এটা আমি উল্লেখনীয় পৰিৱৰ্তন দেখিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ। তাত শিৱ পূজাই হওক বা তাত বিভিন্ন ধৰণৰ দেৱ দেৱতা বা অন্যান্য লোকসকলে তাত উপাসনা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। এতিয়া আহিম আন এটা বিষয়লৈকে যাক আমি তান্ত্ৰিকবাদৰ কথা ক'ব পাৰোঁ, যে তান্ত্ৰিকবাদৰ উত্থান হৈছিল। তাৰপিছত তান্ত্ৰিকবাদৰ উত্থানৰ লগে লগে তান্ত্ৰিকবাদৰ উত্থান হৈছিল আটাইতকৈ যে আদিম উৰ্বৰতা ৰীতি নীতিত উদ্ভৱ হোৱা ধৰ্মীয় প্ৰথাসমূহক আৰ্য জনজাতীয় চক্ৰবোৰৰ পিছলৈ তান্ত্ৰিকবাদ নামেৰে জনাজাত হৈছিল বুলি কোৱা হৈছে। গতিকে এই তান্ত্ৰিকবাদ বিশেষভাৱে বিস্তাৰ লাভ কৰিছিল, প্ৰসাৰ লাভ কৰিছিল। আৰু এইটো কেৱল অন্যান্য যিটো সভ্যতা ধৰ্মত অনুপ্ৰৱেশ কৰাই নহয়, জৈন ধৰ্ম, বৌদ্ধ ধৰ্ম, শৈৱবাদ, বৈষ্ণৱ ইত্যাদি। কিন্তু লগতে এই ধৰ্মবোৰৰ প্ৰতি এক প্ৰত্যাহ্বানো আহিছিল, আৰু প্ৰত্যাহ্বান আহিবই, স্বাভাৱিকতে আহিব, প্ৰত্যাহ্বান থাকিবই। তেওঁলোকসকলৰ নিজৰ স্বাৰ্থ বিকশিত কৰিছিল আৰু মধ্যযুগৰ আৰম্ভণিত ইয়াৰ অংশ হৈ পৰিছিল। মধ্যযুগৰ আৰম্ভণিতে তান্ত্ৰিকবাদে এটা অংশ হৈ পৰিছিল আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ তাত চৰ্চা আৰম্ভ কৰা হৈছিল। আৰু ইয়াত আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে যে এই ট্ৰাইবেল বেল্টত বা ইয়াতে যিটো মহিলাসকল আছিল, তেওঁলোকে উচ্চ মৰ্যাদা উপভোগ কৰিছিল বা লাভ কৰিছিল। মহিলাসকলে স্পষ্টভাৱে সকলো জনজাতীয় বেল্টত উচ্চ মৰ্যাদা উপভোগ কৰিছিল। আমি অন্যান্য ধৰ্মত বা অন্যান্য ইয়াত আমি তেনেধৰণে মহিলাসকলৰ স্থান ইমান উচ্চ প্ৰশংসা বা উচ্চ খাপত ৰখা দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। কিন্তু এই তান্ত্ৰিকবাদত এই মূল বৈশিষ্ট্যটোৱে হ'ল যে মহিলাসকলক তেওঁলোকে সন্মান দিব জানিছিল, তেওঁলোকক উচ্চ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিছিল আৰু তেওঁলোকক বিভিন্ন অধিকাৰ প্ৰদান কৰিছিল। আৰু তান্ত্ৰিক দীক্ষাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে পৰম্পৰাগত যিবিলাক ৰীতি নীতি আছিল সেইবাৰ স্থিৰ কৰিছিল, সেইবাৰ বৃদ্ধি কৰিছিল। কাৰণ তান্ত্ৰিকবাদৰ যোগেদি তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ প্ৰচাৰ বা বিস্তাৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। তান্ত্ৰিকবাদত নাৰী দেৱতাৰ গুৰুত্ব আছিল। তাত বিভিন্ন ধৰণৰ নাৰী দেৱতাক পূজা কৰা হৈছিল, ধৰ্ম কৰা হৈছিল, আৰু সেইবিলাকক মাতৃদেৱীৰ তাত বহুল প্ৰচলিত আছিল। আৰু এই যিবিলাক আদিবাসী দেৱীসকল, এতিয়া আমি এইটো কথা ক'ব পাৰোঁ যে যি ধৰ্ম যি জাতিৰ লোক থাকে তেওঁলোকে প্ৰত্যেকৰে নিজা নিজা দেৱ দেৱতা আছিলে। আৰু তেওঁলোকে কি হৈছিলে, শক্তি হিচাপে ব্ৰাহ্মণবাদত তেওঁলোকে প্ৰথমতে প্ৰৱেশ কৰিছিলে।
তাৰপিছত তেওঁলোকে মধ্যযুগৰ প্ৰাৰম্ভণিক কালৰ পৰা এক প্ৰাকৃতিক তেওঁৰ পাঠ যিটো সহযোগী কাল আৰু চাৱৰৰ দৰিদ্ৰ জনজাতীয় লোকৰ সৈতে কালী আৰু পাৰ্বতীৰ কথা ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে। কালী আৰু পাৰ্বতী তেওঁলোকে পূজা কৰিছিল। এইবিলাক শক্তিশালী দেৱী বুলি তেওঁলোকে পৰিগণিত কৰিব বিচাৰিছিলে। শক্তি মাতংগী বা আৰু চান্দালী হিচাপেও জনাজাত আছিল। এই সকলোবোৰৰ গুৰুত্ব মধ্যযুগৰ আৰম্ভণিতে বৃদ্ধি পাইছিল। অৰ্থাৎ তাত্ত্বিকবাদৰ এই বৈশিষ্ট্যবিলাকেই হ'ল কি তেওঁলোকে মহিলাসকলক উচ্চ স্থানত স্থাপিত কৰিছিলে আৰু ধৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ বহুত উদাৰতা আছিল। আৰু ইয়াতে যি আমি নাৰী দেৱতাসকলৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছিল সেইবিলাকে গুৰুত্ব লাভ কৰিছিল, য'ত আমি কালী পাৰ্বতী এই কথা আমি ইয়াত উল্লেখ কৰিব পাৰোঁ। টেন্ট্ৰিজিম আৰু হেটেৰোডক্স ধৰ্মটো ইয়াত আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছিলে যে বিভিন্ন ধৰ্মৰ মাজত সংমিশ্ৰণ আৰু তেওঁলোকৰ মাজত প্ৰতিক্ৰিয়া আৰু তেওঁলোকৰ মাজত বিভিন্ন সময়ত মতানৈক্যৰ সৃষ্টি হৈছিল। যে টেন্ট্ৰিজিমে বুদ্ধ, জৈন আৰু যিটো ব্ৰাহ্মণ ধৰ্মত প্ৰৱেশ কৰিছিল। টেন্ট্ৰিজিম এটা এনেকুৱা এটা ধৰ্ম আহিল আৰু তেওঁলোকে অতীততে চলি থকা বৌদ্ধ ধৰ্ম, জৈন ধৰ্ম বা ব্ৰাহ্মণ ধৰ্মত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। অৰ্থাৎ এটা নতুন ধৰ্মৰ আৱিৰ্ভাৱ হৈছিল আৰু তাত প্ৰৱেশ কৰিছিলে। আৰু সমাজত যেতিয়া আৰু এটা নতুন ধৰ্মই স্থান লাভ কৰিব তেতিয়া মানুহৰ মাজত এটা প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হয় আৰু মানুহবিলাকে ইটো ধৰ্মৰ পৰা সিটো ধৰ্মলৈকে স্থানান্তৰিত হোৱাৰ লগতে ইটো ধৰ্মৰ পৰা সিটো ধৰ্মৰ ভাল বেয়া দিশবিলাকো তেওঁলোকে তাত তুলনামূলকভাৱে অধ্যয়ন কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰু সমাজত এটা পৰিৱৰ্তন আনি দিয়াৰ এটা ব্যৱস্থা প্ৰচলিত হয়। যিটো প্ৰাৰম্ভিক বৌদ্ধ ধৰ্ম আৰু জৈন ধৰ্মই এই তান্ত্ৰিক কথাসমূহক অনুপ্ৰৱেশ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ যথেষ্ট চেষ্টা কৰিছিল। তেওঁলোকে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল তেওঁলোকৰ, কাৰণ যিটো প্ৰচলিত ধৰ্ম আছে বা প্ৰথা আছে, যিটো ব্যৱস্থা আছে, তাত যদি আৰু এটা নতুন এটা আহে তাত এটা বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ বা যিটো এটা সামাজিক পৰিৱৰ্তনৰ হ'ব পাৰে বুলি আশংকা কৰিয়েই হওক তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণে তাক প্ৰতিহত কৰিবলৈ যত্ন কৰিছিল। কিন্তু তেওঁলোকৰ ইতিহাসৰ প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত বৌদ্ধ ধৰ্ম আৰু জৈন ধৰ্ম কিন্তু আন এটা কথা আমি মন কৰিব লাগিব যে এই যে বৌদ্ধ ধৰ্ম আছে বা জৈন ধৰ্ম আছে, আৰম্ভণি কালত কিন্তু তেওঁলোকে প্ৰতিচ্ছবিত উপাসনা কৰিছিল বা ৰীতি নীতি আৰু ধৰ্মৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে প্ৰণালীবদ্ধ অভিযান আৰম্ভ কৰিছিল। এতিয়া নিৰ্বাণ বুলি আমি যদি আমি পৰিত্ৰাণ বুলি কওঁ প্ৰাপ্তিৰ বাবে তেওঁলোকে আত্মবুদ্ধিৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছিল। এই নিৰ্বাণ লাভ কৰা বা পৰিত্ৰাণ, আমি দুখ মোহ মায়া লোভৰ পৰা যেতিয়া আমি পৰিত্ৰাণ কৰিব পাৰোঁ আৰু এইটোৱে আমাক আত্মাৰ শুদ্ধি কৰিব আৰু সেইটোৰ পৰা তেওঁলোকে সেই সময়ত এক বিশেষ গুৰুত্ব লাভ কৰিছিল। কাৰণ আত্মাৰ শুদ্ধি মানে এইটো আমি কথা ক'ব পাৰোঁ যে পিউৰিফিকেশ্যনৰ কথা আহিব তাত আৰু মানুহবিলাকে এটা সুস্থ সবল এটা জীৱন যাপন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু সিয়ে এখন সুস্থ সবল সমাজ গঢ় দিয়াত সহায় কৰিব। গতিকে ধৰ্মৰ কথাবোৰো তেনেকুৱা, মানুহৰ প্ৰত্যেক মানুহে নিজৰ নিজৰ ধৰ্ম নিজৰ ব্যৱস্থাত মানুহে উপাসনা কৰে আৰু সেই উপাসনাৰ যোগেদি তাত প্ৰচলিত ব্যৱস্থাৰ লগত খাপ খাই তেওঁলোকে নিজৰ জীৱনক আগবঢ়াই লৈ যায়। গতিকে তাত বিভিন্ন ধৰ্ম বা ধৰ্মাৱলম্বী লোকে বিভিন্ন ব্যৱস্থাৰ বিষয়ে তাত গুৰুত্ব লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। তেওঁলোকে তান্ত্ৰিক পদ্ধতি গ্ৰহণ কৰি অন্ধ্ৰ অঞ্চলৰ মহায়ানবাদ বা বাজৰায়নবাদলৈ বিকশিত হৈছিল বুলি কোৱা হয়। তেতিয়াৰ পৰা বহুতো তান্ত্ৰিক গ্ৰন্থৰ উদ্ভৱ হৈছিল আৰু এই যে আৰম্ভণি শতিকাত জৈন ধৰ্মৰ মূৰ্তি পূজা আৰু ৰীতি নীতি দেখা গৈছিল। আমি এতিয়া তাত তেনেধৰণে দেখা নাপাওঁ যদিও আৰম্ভণি শতিকাত কিন্তু তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰ্ম তেওঁলোকে মূৰ্তি পূজা আৰু ৰীতি নীতিৰ লগত ব্যস্ত হৈ থকাটো দেখিবলৈ পোৱা যায়। পুৰণি যিটো অন্যান্য সাহিত্য আছে আৰু সেইবিলাকো তাত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছিল আৰু ভক্তসকলক শত্ৰু আৰু প্ৰকৃতি ৰোগ আৰু অশুভ আত্মাৰ ওপৰত জয়লাভ কৰিব পাৰে বুলি তাত এটা প্ৰচলন আছিলে আৰু তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰিছিলে। আৰু আমি শত্ৰু নাশ আৰু আমাৰ উন্নতি সেইটো আমি
বিচাৰ ধৰ্মৰ যোগেদি। গতিকে কৰ্ণাটকত জৈনসকলৰ যিটো সম্প্ৰদায় আছিল তান্ত্ৰিক উপাসনাৰ সম্প্ৰচাৰ আটাইতকৈ পিছৰ পৰ্যায়ত তেওঁলোকে কিন্তু মধ্য যুগত গুৰুত্ব লাভ কৰিছিলে। তাৰপিছত গুপ্তৰ পৰৱৰ্তী কালত যিটো সংস্কৃতি জাতিটো কালচাৰ জাতিৰ ট্ৰেডিশ্যন বা কলা স্থাপত্য সাহিত্য আৰু কবিতাৰ ক্ষেত্ৰত গুপ্ত পৰৱৰ্তী কালত ডাঙৰ সফলতা সাক্ষী হৈছিল, ডাঙৰ পৰিৱৰ্তন ঘটিছিলে, ডাঙৰ সফলতা তাত লাভ কৰিবলৈ অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে সেই সময়ত। গতিকে তাত আমি টেম্পলৰ ষ্ট্ৰাকচাৰৰ কথাই হওক বা টেম্পলৰ আমি তাৰ ফাংচনে কাৰ্যৰ কথাই হওক বা ৰিলিজিয়াছ যিটো লাৰ্ণিঙৰ কথা ক'ব পাৰোঁ বা সংস্কৃতৰ কথা ক'ব পাৰোঁ বা আমি লিটাৰেচাৰৰ কথা ক'ব পাৰোঁ, সেইখিনি সময়ত বিশেষভাৱে তাত স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে। আৰু কলা স্থাপত্য সাহিত্য আৰু কবিতাৰ ক্ষেত্ৰত গুপ্ত পৰৱৰ্তী কালত আমি ইতিমধ্যে কৈ থৈছোঁ যে এই ডাঙৰ সফলতা সাক্ষী হৈছিলে। তাত কলা স্থাপত্য সাহিত্য বা কবিতাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বিশেষ এক প্ৰসাৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল, তাৰ বৃদ্ধি হৈছিল, বিকাশ হৈছিলে আৰু তেওঁলোকে চৰ্চা তাত কৰিছিলে। আৰু গুপ্ত পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ৰ পৰা দক্ষিণ ভাৰতৰ যিটো আমাৰ ওচৰত উত্তৰ আৰু দুয়োটা তেওঁলোকৰ মন্দিৰ ভৱনত যিটো প্ৰচাৰৰ প্ৰমাণ আছে, তাত বিভিন্ন ধৰণে মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে। আগৰ মন্দিৰেই হওক বা তাৰ লগত যিবিলাক আমাৰ স্তম্ভ আছে সেইবিলাকো তাৰ লগত সংযোজন কৰা হৈছিলে। আৰু মন্দিৰৰ কিছু ক্ষেত্ৰত মন্দিৰলৈ ৰূপান্তৰ কৰা হৈছিল, তাৰ সমতলত তাত স্তূপ বনোৱা হৈছিলে। আৰু মন্দিৰসমূহৰ যিটো স্কেল আৰু মহিমাও বহুগুণে তাত বাঢ়িছিল। বহুতো স্থাপত্যৰ বৈশিষ্ট্য যেনে ভূমি পৰিকল্পনা আগৰ শৈলীৰ পৰা বিকশিত হৈছিল। এই ভূমি পৰিকল্পনা, লেণ্ডৰ যিটো প্লেনিং বা কনষ্ট্ৰাকশ্যন যিটো প্লেনিং, গতিকে তাত বিভিন্ন ধৰণে বিকাশ লাভ কৰি পৰিছিল। মূল মন্দিৰৰ লগত থকা সহায়ক যিবিলাক মন্দিৰসমূহ আছিল তাৰ ওপৰৰ সৰু শিখৰবোৰো দেখা যায়। তাত বিভিন্ন ধৰণৰ শিখৰ মানে যিটো আমি স্তম্ভ বুলি কওঁ, মণিকূট বুলি কওঁ, সেইবিলাক তাত দেখিবলৈ পোৱা যায়, যে পুৰণি হিন্দু ধৰ্মৰ যিটো পৌৰাণিক সাহিত্যত প্ৰতিফলিত হয়। গতিকে প্ৰায় এটা মুখ্য আমি তাত চিত্ৰ দেখিবলৈ পাওঁ। তাত বিষ্ণু বা দেৱৰ বা দেৱীৰ আমি বহুতো দেৱতাৰ তাত চিত্ৰ আমি তাত চৌহদত বিভিন্ন প্ৰকাৰে দেখিবলৈ পাওঁ। আৰু এইবিলাক যিবিলাক মন্দিৰ হওক বা অন্যান্য ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান থাকিছিলে, তাত বিভিন্ন ধৰণে তাক কনষ্ট্ৰাকশ্যন কৰা হৈছিল, তাক ডিজাইন কৰা হৈছিল, তাক আকৰ্ষণ কৰিবলৈ বিভিন্ন প্ৰকাৰে কাৰুকাৰ্যৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল। তাৰপিছতে এই মন্দিৰবিলাকে মূলতঃ বিভিন্ন তাত কাৰ্য সম্পাদন কৰিছিলে। তাৰ যিবিলাক ফাংচনছ আছিল, তাৰ কাৰ্য, তাৰ কৰনেশ্যন প্ৰচেছন চেৰেমনি হওক বা ৰাজকীয় বিভিন্ন ধৰণৰ উৎসৱ পাৰ্বণেই হওক বা অন্যান্য উৎসৱ পাৰ্বণ তাত কৰা হৈছিলে। তাত ৰিলিজিয়াছ লাৰ্ণিং দিয়া হৈছিলে, বিভিন্ন ধৰণৰ তাত মানুহবিলাক গোট খাইছিলে, ধৰ্মীয় বা অন্যান্য দিশত মানুহবিলাকক জ্ঞান দিয়া হৈছিলে। সেইবিলাক গুপ্ত পৰৱৰ্তী কালত যিটো আমাৰ কালচাৰ, যিটো আমাৰ পৰম্পৰা, যিটো ট্ৰেডিশ্যন, তাত বিভিন্ন প্ৰকাৰে লোকসকল উপকৃত হ'বলৈ সক্ষম হৈছিল। তাত বিভিন্ন শৈলী, বিভিন্ন অংগী ভংগী ভাৱেৰে মানুহক তেওঁলোকৰ জ্ঞান বিকাশ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যত্ন কৰা হৈছিল। আৰু বিল্ডিং কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত বা বিল্ডিং নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন আদব কায়দা কলা কৌশল তাত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল, তাত ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল। আৰু এই টেম্পলবিলাকে বিভিন্ন কাৰ্য সম্পাদন কৰিছিলে আৰু এটা জাতিৰ বা এটা ধৰ্মৰ বা এটা ৰাজ প্ৰতিষ্ঠানৰ এটা বিশেষ উৎস বা বিশেষ এটা অনুষ্ঠানত পৰিণত হৈছিল, যাৰ যোগেদি মানুহৰ জ্ঞানৰ বিকাশ হৈছিল, ধৰ্মীয় জ্ঞানৰ বিকাশ হৈছিল। আৰু অন্যান্যভাৱে তেওঁলোকে অকল ৰিলিজিয়াছ লাৰ্ণিঙেই নহয়, অন্যান্যভাৱেও তেওঁলোকৰ জ্ঞানৰ বিকাশ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। আৰু ইয়াতে এই যিবিলাক লিটাৰেচাৰ আছে বা লিখনি আছে বা সেইবিলাক মূলতঃ সংস্কৃতেই তাত প্ৰাধান্য বিস্তাৰ কৰিবলৈ, সংস্কৃত ভাষা হিচাপে প্ৰাধান্য বিস্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। আৰু বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন তাত ৰাইটাৰে পোষ্টগুপ্ত পিৰিয়ডত তাত সাক্ষী বহন কৰিছিলে। আৰু পয়েটে হওক বা ৱৰ্শ্বিপ কৰা হওক বা বিভিন্ন ধৰণে তাত ড্ৰামেটিষ্টে হওক বা
দান দিয়ানে হওক এইবিলাকে তেওঁলোকৰ বৰঙণি আগবঢ়াই গৈছিল আৰু তাত সেই সময়ত সেই লোকসকলৰ মাজত বিভিন্ন প্ৰকাৰে ধৰ্ম প্ৰচাৰ বা অন্যান্য দিশত আগুৱাই নিবলৈ সক্ষম হৈছিলে। এতিয়া আমি এটা আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশলৈ আগবাঢ়িছোঁ, সেইটোৱে হ'ল যে ইয়াতে significant contribution of the contemporary যিটো পৌৰাণিক লিটাৰেচাৰ আছে সেইটোৱে হ'ল যে ৰাইটিং অফ বংশানুবলী যাক ক'লে আমি যাক জিঅ'লজিষ্ট বুলি কওঁ, লিষ্ট অফ কিং এণ্ড ডাইনেষ্টিজ। তো আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে যে সেইটো কথা আমি ইয়াত জানিবলৈ সক্ষম হ'ম। তাৰ আগতে আমি এই যি মন্দিৰ চৌহদত বহুতো অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিছিল বা সেই তাত উদাহৰণস্বৰূপে আমি ক'ব পাৰোঁ যে সেইবোৰ ৰজাসকলৰ ৰাজ অভিষেক বা শোভাযাত্ৰা অনুষ্ঠানৰ লগত সম্পৰ্কিত আছিল। তেওঁলোকে মন্দিৰবোৰত তাত ভাস্কৰ্য পেনেলবোৰ দ্বাৰাও দেখুওৱা হৈছিলে। তাৰপিছতে মন্দিৰটো হৈ পৰিছিল ৰাজকীয় শক্তিৰ প্ৰতীক, এটা মন্দিৰ ৰাজকীয় শক্তিৰ প্ৰতীক হিচাপে তাত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল। ৰজাসকলেও স্মাৰক নিৰ্মাণৰ আয়োগ কৰিছিল বা মন্দিৰবিলাকৰ গাঁথনিত তেওঁলোকৰ শক্তিৰ অনুভূতি প্ৰকাশ কৰিবলৈ যত্ন কৰিছিলে। দ্বিতীয়তে হৈছিল যে গোটেই সেইবিলাকতে তেওঁলোকে বৌদ্ধ ধৰ্ম বা মন্দিৰৰ সৈতে ঠিক স্তূপৰ দৰে সংলগ্ন কৰিছিলে। সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰত সংস্কৃত কথাটো আমি ইতিমধ্যে কৰিছোঁ, পৃষ্ঠপোষকতা অব্যাহত আছিল আৰু তাৰ পিছত সমস্যাত ধ্ৰুপদী সংস্কৃতৰ যিটো নিখুঁততা তাত দেখা পোৱা গৈছিলে বা এটা ব্যাপক কবি যেনে ভৰত বি বা কুমাৰ দাস আৰু দণ্ডিন আৰু বিঘষা দত্তৰ দৰে মহান নাট্যকাৰৰ এই যুগতে তাত বাস কৰিছিল। গতিকে জ্ঞানৰ বিভিন্ন শাখাৰ প্ৰতি নতুনকৈ আগ্ৰহ বাঢ়িছিলে মানুহৰ, যেনেকৈ তাৰ ভিতৰত যেনে গণিত, জ্যোতিৰ্বিদ্যা, ঔষধ অধ্যয়নৰ নতুন যিটো বিষয় সেই সময়ছোৱাত তাত মীমাংসা আৰু ন্যায়ৰ দৰে দৰ্শনৰ বিভিন্ন বিদ্যালয় তাত বিকশিত হৈছিল আৰু ৰজা হৰ্ষ এজন উৎসাহী জ্ঞানী আৰু শিক্ষাৰ পৃষ্ঠপোষক আছিল। আমি সেইটো কথা ইয়াৰ পৰা জানিব পাৰিলোঁ। তেওঁ নিজেই 3খন নাটকৰ এজন কবি বা নাট্যকাৰ আৰু লেখক আছিল। তেওঁৰ ৰাজকীয় কবি আছিল, আমি এটাই জানো যে বৰ্ণবট্টতে লিখিছে হৰ্ষচৰিত আৰু কাদাম্বৰী। গতিকে তাত বিভিন্ন ধৰণে সাহিত্য চৰ্চা হৈছিল, বিভিন্ন ধৰণে তাত তেওঁলোকৰ তথ্য সম্বলিত কৰা হৈছিল, ঔষধৰ পৰা জ্যোতিৰ্বিদ্যাৰ পৰা গণিতৰ পৰা এইবিলাক শিক্ষা লাভ কৰিছিল লোকসকলে। আৰু তেওঁলোকৰ যিবিলাক আদালত আছিল সেইবিলাকে কবিসকলক তেওঁলোকৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰে আকৰ্ষিত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। গতিকে আমি ইয়াৰ পৰা জানিব পাৰিলোঁ যে সেই সময়ত অকল ধৰ্মই নহয়, তেওঁলোকে বিভিন্ন প্ৰকাৰে সহায় সহযোগিতা তেওঁলোকৰ উত্থানৰ স্বৰূপে তেওঁলোকে আগবঢ়াইছিল। গতিকে সামূহিক পৌৰাণিক সাহিত্যত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অৱদান হৈছে লিখনিৰ জৰিয়তে আমি বিভিন্ন কথাৰ বিষয়ে আমি জানিব পাৰোঁ। গুপ্ত পৰৱৰ্তী ৰাজ্যসমূহে তেওঁলোকৰ নিজৰ ইতিহাস লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল। তাৰ ওপৰত যাৰ প্ৰমাণ ৰজাসকলে জাৰি কৰা শিলালিপিত তেওঁলোকৰ জীৱনী চৰিত আৰু ইতিহাস ইত্যাদি পোৱা যায়। তাৰ উদাহৰণ হিচাপে আমি যদি চাব যাওঁ, উদাহৰণস্বৰূপে হৰ্ষচৰিতত হৰ্ষৰ উত্থানক নিন্দা কৰা বা সিংহাসন বা সন্ধ্যাকাৰ নন্দিনীৰ ৰামচৰিত পাল হাসৰ বিৱৰণ দিয়ে। তো বিভিন্ন ধৰণে এইবিলাক আমি লিখনিৰ পৰা আমি জানিব পাৰোঁ। এই যুগবোৰৰ আৰম্ভণি এজন ৰজা বা ৰাজবংশৰ সৈতে সম্পৰ্কিত আছিল বুলি কোৱা হৈছে আৰু বিভিন্ন প্ৰকাৰে ইয়াৰ ইতিহাস বা সাহিত্যৰ বিষয়ে আমি জানিব পাৰোঁ। আৰু আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটোৱেই হৈছে যে ইয়াত ছিগনিফিকেণ্ট যিটো কণ্ট্ৰিবিউশ্যন বা বৰঙণি আগবঢ়াইছিল সেইটো পৌৰাণিক লিটাৰেচাৰৰ কথা হৈছিলে আৰু তাৰ ইতিহাসত তাৰ বাণীবদ্ধ কৰা হৈছিলে। ৰজাৰ ৰাজকীয় যিবিলাক বংশ বা বংশানুক্ৰমিক তেওঁলোকৰ তথ্য তাত সম্বলিত কৰা হৈছিলে আৰু তাৰ পৰা তেওঁলোকৰ উত্তৰাধিকাৰীয়ে হওক বা পৰৱৰ্তী পিছৰ ৰজাসকলৰ বিষয়ে আমি এটা সুন্দৰ ক্ৰনলজিকেল অৰ্ডাৰত আমি জানিবলৈ সক্ষম হওঁ। এতিয়া মূলতঃ আমি যদি সামৰণিৰ ফালে আগবাঢ়োঁ যে ধৰ্ম, ৰাজনীতি বা সংস্কৃতি বা কলাৰ ক্ষেত্ৰত গুপ্তৰ পৰৱৰ্তী সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ বামনবাদ হওক, জৈনবাদ হওক বা অন্যান্য দিশত আমি বিভিন্ন প্ৰকাৰে
আমি তান্ত্ৰিজিমৰ কথাই হওক বা কাষ্টৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখোঁ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত পৰৱৰ্তী সময়ত তাৰ জ্ঞান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল।